Jandu chukana le tariza mimagi chantongi lerim su jandu shuni kozubda chikalo te lerim zinami yonlu tarigi lerim pimi karagi hongle tambara kilipenjogi kozambo. Titotoyi lerim nalu humarat nesudat namzangin zakar zanginda delete shemi lerim su yashin bashindu bi jandu shun. Tisugi tele humarat nesu shuke. Jandu chukana le lerim tsugi tele humara chusi chugi neti zodin shuke. Gyakab nalu nyampamnigi menzi su son machobe yuru te tilu hiyab mabewa menzi su sondo yopime. Te menzi disu mideda jugit nalu bete sonra bedi sondo yoble du sacheda te menri wanzinge tato be tsubalu laka tamme sishechi. Te tato sunsu nyampamnigi menzi somi kadechi ta sundi yopina nedu kasilchi miru te wanzinge Mingom takpa chile te menze so jungji bede te nyejaya ke yopime te wanzingi menze de so son chobegi te choktam matrumi de menze de so yunjumbe te sawi gaale soyu tutin lu neba yoble tendime. Gyakab na tsong machube menrikda digi naleya nyampabni gi mensu zami digi rangi zukalu pembawa neba masu yopi ime. Te gyalonso te menka gi jegoda zachi gi dunso tenzen wanchu gi lamina. Dari namba suwe kechu tsule labjada tinte ganiya meba menzi ditu zami yasin jude sishichi. Kogi shemina mide dajuna yonda yumi tsugi men ditsugi kole labshindu dub nyampabni gi men zami di yasin judo yapta digi naleya najin tsuda tomka demi tsugi zadu yapi ime. Iru men ditsu mashura nandin bebeu imlad ditsugi pitseda shutseya sosobe oni immatse men lalu china rangi zulu neba yube zejur son sishichi. Dari gyakab na nyampabni gi menzi bashi quick slimming capsule da Vitachino Black dele Ready Coffee Plus Detoxa Zemitsu nawa meba tsondo yopi ime. Te du zacheda menri wanzingi suwe tunkin detsinle tsuzin gobinjimin amgilgi lamina. Nyampabni gi men detsuya tashu zenida duhinda dewe niju topni gi juzetsu yople. US ki zatungi menri wanzinda zamli nangi menri wanzin garagi kakdambedi yopi shichi. Wanzingi nahilu judu kamlu tomkale pha di zumi tunkin dakpachi tombe shuma ditsu jungje bedi tsondel thammi tsulu nyajakenu. Machi katole tarjibe de teter shipchi de sube besara yu indigi berwe tete migi maken be gale de health supplements dakbachi ngachi katole de tete zinzongrepe beshinale sisbe goptemes shunila nyam phamne gi nalu bawachin vitamins and chemical this way banned institutional that na ngachi gi wanjin katole jamjime US FDA le go chu sosogi wanjin 소소 개학이 완전 수의 벤처 디시니
Du zachida meri wanzin the tip da nyam phabnigi menzi chu chondel thap go bachin dugi mengi chatim niktong sumchen mada dugi mengi lamlu da tikji niktong chi go chen mada thi di mingum di gi nawa lengup mache thinkin di chu wanzin da cha thoki bego si ime nga chigi ani zeju health supplement tisu mompa garada chora tip pains shunila 총 같이 잡지 베르에 딜로 나와지 더 완전 됐으나 레고 데이터리 데이디기라 마시기 주주 헬스 서플리먼트 수기 태가 베디 베르에 데 동안진레 나완데수 데 고림베라 링고 세슈니라 darukogi lamina nawa meba chondel thami chu chatimgi donden dati thinken chu jungje bedi thinkingi gonse de timbe ngeja tab go bi si ime Te wanzin the tip da kongi khatule di jindu menze di chu takchi bedi jipche chu bedu yeru yondel ji di chomi chu imbachin dazin chu balakadu sishichi mimangi honle wanzin lu ni ju be mi lamlu chi ayuru mi chu gi di lalen mi thab do yop ime zamling nara mi chu gi nyam phapni menze zami masu tendo yemi datin menrik da wanzin chu ya thinkin di chu gi nyenkha da neba chu takjib da tatuk be ma chu ba lakatan do yop pe ime Di beole menzi di chu mazawi hema suwe kechu chu le labjelen na thebe ewa chi di zakupti khachu ime jandan nitsil giden lu pe magelmugi ni judi tashi dekar gitulen beui Gya khabna angchengi shoyin yerge tani gi tönle de homelo shigi nankulu lobra trukchule lobik nija dechulu korin sete lorik da tewegi jondar chindi yobe ma de jondar lerim de korim sumbe sodi yobda tigi tönlu kokap masuchi de lobra chöme lobe surup chini gi tsima de jondar gi lerim gi korim judi kaza wandi podalu kodin tapno Jondar lerim di korimji di dindachi giri baju dingrim lubta goma nabe kodin tapdo yepta di ka gyakap ki lubta khale lobe jachi di chigi tekatono Jondar dina dadin thiriki lobe dachika lubtin sosute mi lobe chuya yop ime Te lobe chugi coding ki jondar lerim di Scratch Junior, Scratch Block Coding, Microbit, Python Turtle, Code Monkey chugi kole lapnu Jondar di leten lobe chugi ransu lubta na coding gi she nya datani ki tenle Chokten jitu beni da dendur chu kodin thapni dele thablam madu chu ten chu be rewa kyop ime te lerim di da de lebe chulu laptop da coding ge la beni na pento be thiche chu jinyap da datu chin laptop dinja thlapchi da micropit device simi thiche sumja thlapchi jinyap pe shichi coding na hebdalu rikpasedalu ta chorang khonggi jilu noksam tangdang te khorangi desena labedang te dubde leshum thinigi namne seme 케빈 몸도 주는베일라 공기 녹섬 땅다라당 같이 녹섬 사지 땅 상이 땅에 꼬자네 마시면 록지 녹섬 땅급디 나는 섬이 아니 라 레슈메 테멜라노 라 레슈 테멜 녹섬 데 사지 땅 마이 마투 상이 땅에도 데 데스나베 녹섬 땅 라치가 베디기베 데 콘루 녹섬 땅이 쪽줍디 공도 편이기 나는 섬이 레슈도란 코딩디 데림 당바기 로림 로살 레숨 바센시 베와지 헤말레파 blog disuke jamidi ani ke be ani gibe kongi nanagi tilche mado disuzoni gidu te nesia ya joe kangle rangi sab ani zogobela kahara sab zojinale da ani sab di chi sab zo ni sab zo be kangle kongi nori achi yarpe joe kangle da be bewachin darinaba software sab zoni lo dele tilche ki rikmado sab zoni la sha dubala ani nekap disukar alu disuki thopsuni gi nami sam gokap thoi 시슈니비나 같이 롱이기 나는로 때 같이 클럽전으로 때 같이 코드 클럽 디기베 때 마이크로비트 미디랄렌 탑 디기베 같이 탭 알람 치조 섭지슈니라 때 디로나 히 코딩 몽키 코드 컴피티션을 같이 템텐체 베일라 때 달레파 베데베 슈로라 때 따로에 같이 기타 프로젝트 사 이숨 치조니기 때 차주에서 쇼들라 답베와 진짜 알루 클래스 나르나 메세메 땅같이 기차 베들 기 마팝니기 된들로 완전기 센서 수디기베 zone ki chaju is shunila tari khona jondar di judu jim nalela te log dirana sa ki lobja nale heavy cup nale tele thina lo loftu de solar tambam dera khon sigi te loftu to yimi de solar coding gi club no lo khon to da thana yimi de solar nam sem chote jim nalela khon the to bechu tinale khon sigi tari na jondar le thomi gi yentin de so khon pe jim nale tel khon de solar lo alu de nam sem to yimi de so de da lo khon to yeb jindera khon lo thinking gi ka ngile mila te thinking yere thina lo taro loptin mimila
Te jonda lerim de vitop shiso da dariu shiso de lekarti shitsu tsugi mangil japcho da nyamdil bedi shirik dariktil gonfil hinkagi godin tabnu. Te jonda godin tab mitsugi shule robotics da programming gi kole lhapni gi lerim tsuya tsamdi charji yu se ima. Jonda ne tsilgidan lu ondi lechanga duji gi ninshudi tashi dekar gi tulen biu in. Nesu janda shu sauda chikalu chotu di Vietnam zangingi kole shu wachen tet naba kya khabnalu samu pudi tep shurukam chile sakato salepa chabda hianchin kawu dumlari chamni sumchitu sembe. Te zumbet nasi dashi se kya khabnalu samu pudi nubda chanka tugi te sani lalu chinalu nim sumgishin luma shube puni sumchi yobe nyon tapedidu. Chotu di Vietnam da nasi nim nigi sakar sangin su shuke. Naba randa chuni bish nirdun te zarlablu saka chujo zamlu kone saab kyuni da iksa chi tulun beni tenri zini rignei zilhabni da tsonla saab ko tsuni su lejum yuru lona poble te drupjo zegub de kaache es shuni te inre bema tupsu be wachen tuti saab chani da nam tonlin beni sup metobe kanrui jilam de tuko da hiancha nichara le chansha khatu da droba chusi chu da karma kechi ngale te tuko le chan da hiancha le shakhatulu popime Tetilet natse randa chuni bit nirge za publi bewachin zaka choju nyemle dujingi söchö pinis matoshen kone sap gyuni da nyen chabni tenri zini iksachi tölün beni da chim sabit naruzuni sonra sap gozuni düne poni komi sapsa chani levetünre beni shimbigi la beni da te sönshingi mozitani sukani yapmitobe kanrui jilam de tükole chanda hianchale shaluda droba chusinga da karma sum chuso dünle bewachin te tükole shada hianchale shalu khatulu popime Janda chukan nalit nesu sodin da nam zangin sakar zangin su techiwe janda shu tse mima serada jemi lerim su chotu di besina karishayla. Du gensho sezingi losa bumper nikton kechinga ikole seta biu imda khaje yumi ang tamba lo nyuchangi sure bum jathamba da ang niba lo sayachi dele ang sumba lo bunga yu se ime. Shozin relu nyutam sumjale gemero tinalu jemi sure iPhone 16 Pro Max 256GB bemichi da Galaxy Z Flip 6 5G bemichi yu se ime. Gentu de chida sumbi chi se chi gi churu chuse dunle nyutombe du gensho sezingi Facebook page ki tole zisu se ime. Kase gi tenlo chi dun ge chi chi ge gu gu ginalo dewa tapna se ime. Ju geyong yu kangi chida sumbi chi se din gi choba chuse chutam da karma sumchulu gülchen da gülme gi jungyu so mimang rindur thole chongjur thamni imle jede yume su gi jungyu so shipchi na thole rindur nalu chama to na se ime rindu de thimpu du geyong yu kangi satewi jinchim to jiwi chiden khan nalu godin thamni imle chida sumbi chi se din gi choba chuse gule thoke zedi chama to na se ime Rindurgi kablu jungyu gi choda tsue chön na se imda jungyu gi khase dele rindur diji su chida ni wichi se kechi gi kunse sasho na zisuk ma se yondel chargo www.bnb.bt da bnb Facebook page na lo zisu se ime khase gi tenlo hisa gi tuse kha timle dating gi zinchong badanyam chi din tu chi gu 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 ge gi na lo dewa thapna se ime Jugi gono chatim ni tongchi chemai tensin chudu da sanga da chidi chida nibi chi se kechi gele chida sumbi chi se kechi gutsun randa tambi chomtil tuza kheba chinda de ge khap nankelu marse gila da shairik nandin thamni da chonju so kadam bini imle du sa che da menrik wanjing gi lamdu gi gora kha chuda ge khap nankyu gi thom je sa cho so so le fa shipchi so kade tamdam bini imjindu de yong gi thokanam de kadi chana se ime Wanzing gi shairik so kadam biwi kablu tumin da tumin gi shatso chonju tabdi gesi kongi chabdalu maneba chin dugi gono chayik da dishi niktong chibdi che matar nije da niche yancha meba keni imle mimangi kade tata zemdi jabchor zena se shua biu ime Sanam da konol henka ki seda bemina sarbang Dzongkha kelifu kyok zomling thang itsen nalu chidani bichi se kechi chilu African swine fever tene beime nejidia phap so chung thami chu gi so chung khan chu chanda da dembe mijadu yepta phap gi to chu le jumbe ma zo chimiluten tema che timgel gi thole ti thanke chu na tin thapdo ye miluten di thendo ye beime lenga gi nejidi ngengkha yelu ki go wata telerimda chapter chu bedira yiru tilu nyelen meba changin bemila shera thendo ye beimda daribeuda timgel gi tole phapki thenke nantin thami chulu ngecha nitam saya chuchi malam chi kyodi ye beima
gadi chibe teli yongi dizumgi changen pemere thembachin tatuyebe timlu tati ngelen peni seima te mimang yongi papchu nani da shikin chuni tele timgelgi tole papgi tenke nantin pemere tombachin ransu ingedabgi teli satsunalu nyenshupe si imda yanchin chi nga da chi ni shi nalu tewa tsena seima 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗱 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 rinpoche chogi thugi tsecha sambole thumbi tenshe thomsoge legil chu rajil hingi tuptablo megde ralu namlo shingmo dulo randa thambi che dunle namga chun nindang kechi sumge shin sane gelepu thupten chokor thanalube ugin pemege chap namkhai nyimbo rinpoche gi longchen ningthek chapege walung yonzoda jugel sawi nyimbo jambe jutul dawa Künken jigme lembegi juluk puba, dokense yeshe doji terma, chusok zimba randegi, minje wanda, japten jalung tsu nani tenke son yeble, chushuwa chune tande yumitsu, gongi setanglo chunase, wangi deden jinda tsugi shuwa puime. Educare skill rimluk laglen thami tsulu, ka chewe nechal sapchi shuni ye. Selsin da Dzongkha gongpe laikungi, japchor thogi nanglen tsu, to thidira longche nigi tenlu, homgi ekhagi wolu rangsoy alugi mote lakhir angdi ditin zogo nabu tsugi begobya cherai educare skill ge ekamna 𝗕𝗱𝗶𝗀 chere khasil chu ditin zogo betheno rimluk na sap thoki bini imbachin dcdd sign in semi epta go ebdi rangi khasil chu thoki bego dele hom semi tina ebdi rangi alugi mote lakhir angda khasil chu Zu thole lalin thap chu nabugi account di lalin thap matubbe mijoni gi thaplo chida nibe chiche nirge gi hema ditin zogob I gesi nabugi ditin zowe kap tap madewre jumbachin chida sumbe chiche chile lodera thoke begob I de bewle nabugi gude madeba selsen da Dzongkha gongpil laikungi japchur nami nangden chu thothidi Dzongkha lapjang benilu ditin zoshimle Dzongkha lobjong zena dida chikha selsen da Dzongkha gongpil laikungi shabdo lemi sulu mi chegi thoke bemi degi julchinni na nangzi bedi nangden chu ta chu de mache rimluk dijin lalin thami chulu khaje sereya lashara yubi degi tubdeya chida ngabi chise nilu chapta beni I de bewle garagi educare skill de thoke bedi lalin thapna khasel be khini denlo educare skill ki yongdel khajangna zinida japchur gi denlo ngachida chikhatewa zena 자시 기춘세기 세더 베미나 아이폰다 아이패드 삽 출로 믹셀기 공세 마파 베디 정도 예블레 체레드노 주준 삽 레니다 랑도 참레 참셀로 촘베 지닐로 고급 레나세메 더리 트리 콤플 조에 디세디가 아이폰다 아이패드 삽 출레텐 토냠당 초당 마도베라 용도 예블레 총점바 속이 지다니베 지세 캐지 듄센 믹셀 공세 마파 베디 샵도 톱 추세메 카셀기 덴로 테카랑 듄딘 레코르당 www.htsl.com/pons/apple 양나 예답기 자시 기준 세기 송전 샵도 떼워나로 젠나세메 Dukjatel pinsum tashil ledeki chida sumbi chitse ngale nindang chusumgi ring Nepalu lo chumi jazada lumbini dapu maratika tele Kathmandu gi ne chunalu neku khini imle neku diina se zathungda tene kelden japtu chuye yuse ima jende yimi chugi chi din gu chi gu sumtu da chi din gu ni din nga ke nalu te wathapna si ima Chir zamling jide jungthapta lakbar du tuk gelen bangsumda chwegi utidamba chapji jekhen bochi gi chebe kechen dampa nam kuche indu nethablu mikti samdu Dzongkha dijom themai chekhang nalube chidani bi chiche chop gele kechi nga chen tungzin garab du jirim bochi ujuto lotar nasi yebe purpe dupchen theng sumbade chona ni imle deden phomoyong thumen nam chen nasi ima taktulle tubi tümbichi be chelo ani zoge bege chagese sokhana je 해마기 슈이나 진짜 리기 룹제베 텐도가 완니베 차동베세 네 최접스 뒤접스 제준데 고급이었어도 니카에 되는 라소 다리기 라스 콘세겔레림 날로임 바친가체 드드르기 레림치 고덴 탑네베 자주 수디기 비유스 슈네라 다 드드르기 레림 소다 레림기 던센데 임바친
clean tempo clean parose chani zinjongda dewigi legulji gochunne betadi swidigibedo se ta legul debe goten tapbodalu dina detogyemesu asina shuishon dredurgerim bachi piwachin digi penlapji midegi goanaberu ache chamato tangi rimbanaberu digi penlapji bombe junime no digibe lerimdi goten tapdigibe pido se 이르에 나라기 카톨레 레림기 카셀 록스베미슐라 다리 꾸든 라샤유다 고든 고감마음딩아 꾸든 솔로 피게세 담바랑아 꾸든 경어트스 피고니멜라 담바라 나라기 응 카톨로 쇼미데 임바진 로에시아 타코르 냠델 레징기 영첩도침 노르봉아추 디스든 전나멜로 점발렉솔라 디즘베 팀포 톰데기 톰페 우게도지 점발렉소 디즘베 버로종카기 zonda 노르봉아추 점발렉소 디즘베라 타코르네 땅다 사시 주제 레콘날레 타코르 고펜 옴 지미겐보 나 지기들의 두세안좀 된 미망로 고다 빼고베서 디 카체 노디기베 두세 탭된 나멜로 거리체 같이 장다기 레름나 좀 발렉소 유세 다담바라 람겐고작데기베 왕겐줄레 나비기 페데 돔점 지미투베 노베베 레름기 카셀가니에 모줄라 장타사라나 용첩도 첸루 주고님에세 다 클린 팀포 클린 파로세 차니즌 종다 데위기 레귤지 고츠님베세 레귤디기 모트치다 레귤기 미귤지 날레베 주두스치베 거리잖아세 라스카디체 분소 레림날루 짜마토니기 고갑나메들로 까디체 세슈닐 다담바랑체 나바 메용아데림 보체기 퉁커 디친 지숭 다데디기베 데다 메용아데림 보체기 투기 공셰 마치 갸캅디 카테 타다 hinsansa sang totobe shagobe tugi gonshe yemedi da di dupthaplu da ngacheregi mije lenchin da shu chring topgi da ngache ngaragi da to chashu sagi sago colombo lube chadi bil lo asia gi de ranjin thako netangi de lezen I sasep se da ngache lu kanam shindu da ngachegi dinalu dewa thapnigi ko gokap thomidulu ngache namsami kewa saing se shunil da dinalu ngarat 용첩 중친베 차슈 보달루 로 에시아기 룽초기 날루 데다 캐촉 수다차 란신 타고 내땅기 다딘날루 십셀베미 우팁 수다차 때 칼랍 보달루 마 체쇼기 같이 두갸캅기 날루 데 같이 랍모세와진 남에 섬에 흰사사 very clean country set 지숭베우메 다디다도베 카본 네게티브 세 kongi 켐메세 슈닐 데다 마차르기 갸캅날루 더 사기 자체레 보친 자체 예비 딘주데치 같이 낙설기 간디스 더 디즈미기 갸캅디 페텐투비기 페타투비기 갸캅치 인세 가르기 데베 차샤업 이메세 슈닐 더 디가치 가라 빠냠께 곱치다 이메세 슈니 인디라 베데베루타 다레기 더 덴상기 나땅 같이 야게 공펠 조위기 람칼루 더 같이기 tumrachi baye shodochi bawachin da chanigi sinjonggi nalu kangil bom tenigi tengen khachi be jewi mese shunil da di kangil di tangachi du shuna du gyakap chamchina me machi lo asia gyakap zambuling nalura de chani sinjonggi kangil bom be tendil tangachi gyakap gi theka hebdalu tato kangil donglendi tato themiga imese shuni tani beule tendigi be da pebe shuwachin machi gyakap nalu dare nimchi nalu chanyegi metric ton chikja dinchu den du de chi nimchi nalu animchi metric ton themmel ta dinale machi gi chage bomsho chi de jacha sumchu so sum de chi de ta chushogi kangelimel ta chusho de name sabi ngeng khachen bet chiwi ta ane bole tendigi be ta danga che sasep gi honle ngar chergi itsa gi honle ta di ta darigi clean thimpu da clean paro mijilenchin gi kanami gi migil ngomara 다니 차니 진종 배우들루 때 차니 투디기 짬치 샤니 멤버 차치베 샤니 멤버 윤텐기 된루 임팩트 라스팅 베 that 주니기 준탑루 때 다리기 레길디 때 마두치베 소디기 베루 데와이비기 때나 톰데 때다 데와이비기 랭카수다차 마치기 때 데와 탑디기 베 레길데베 쌈삽 인 세슈닐 라스 나보고제나니 임베세 라스 당하나 팀포 톰벨로지
아치레기 갸캅나로 차니 진종다 데베기 강일 답데오마데 솔라샤 튠니디기 헤마레라 차니 진종 탑탕 차니 라렌 탑탕 데수기 고다마 뚝뚝페페 라루기 데센조디기베 차니 투니나루 짜마토 라루기 밍고장베 고전 탑디기베레 아샤제제비라 다 데리기 타카 협다 레귤디 나보고제나보다 레귤디 날레팔랄린 탑니기 돈로 임버친 데 당린기 차르시지라 믹셀베조디기베도세 해마기 차니진 종기 차르시다 시주수다 챕달로 다르기 당린 차르시날로 마저우치 레귤디 미귤 줍고 바친 차르시라 소체에세 근데 보다 다르기 차르시날로 챈다 마저위기 답신나까 브릭버 쌉지가 쭉되기 배우가 하셈이지 라스 다 타마라 당아리 카툴레 장다 레진로 남섬이 거리시에세 고감나미들로 데 디다치칼로 데 지르당 나치라 장통 시주미기 데 미시 용로 당아리 카툴레 구수zam보다 제배 전발해서 오세슈니 됐다 나기 순도 좀 베라이 내가 지기 팀부 총 좀지나 배바친 됐다 나지라 총 소디수 남미섬이 잡기죠 디 나드니로 밀롭디소에 야파죠 데텔렌 데데다뜀베 튠킨 제미디소에 남미섬이 데 주급 중베베 배우달루 데다가치루 동린디 데 남미섬이 bombe라 유세 마파 토토춘체 나치기 데티나루 차라 마제브 마초차다 풀레라 멘세 데타 차라디수 제브제브서로 데타 페나베바 친나치기 피세 나세 잡니 둘린 베니 데디 나드니레 데타 나체라 레쿵 레데 중멘 데텔렌 란정기베 베신나루에 데테 클리닝 캠페인세 데베 베디기베 유디베루라 데강일디 남이 섬이 중디 유세 데강일 중고미디에 데타마 튠킹기 말라미까니 미톱기 말라미기 강일 데텔렌티나루 나체라 곱디라 데티나루 나체라 세로이메 세로기 말라미칼린 강일디수 데가라 튠디 여발레 틴디기베 데다리기 데나체라기 클린 팀포 클린 파로세미기 데 레귤나루 집도우치 베아바친 데나체루 잡조 데 보르치초도베 톱디 유에스슈니 다니 톱디 유미디기 데다 같이 베니모세와친 쪼라 데 나체라 해말레 유비기 튠균디수고 카공베 접조르베니디 데 남이 삼이 데 카치우베 통디기베 데다 아님지 데 접조르 베숲도우치 베아바친 해마기디 야답당 데삽 베곱 데 레샤 디나루 쭉디 유에스슈니 다삽 베곱 세우달루 페나 베아바친 나체라 차니디수 데치세 나세잡 루투 루마투 디수 데타 가데베라 데타 소소베 데 쭉디기베 땅고세 로질랍디 베디베루라 데타 디수 데 다투무베 데 조마투바 데 조마투메디에 데 티나루 따톡베미미 데타 레마탄디 베디베루라 치칼라시탄 다네 베우달루 다니스놀루 미톱 고발레 뛴디 다레기 레귤디기 나체 미톱 디수 야셈 베신날루 디수기 따톡 베신날루 데 루투 마투스에 데 치세 나시 잡디기베 베춥세 디웰 합베 답베나 베와친 당아처기 강길 봄쇼치 데 사고 템테칼마 차했고 야니디 사고 마디가까지 톰진 룸통 데 양진데 사고 사토 톰진 차했고니디 임메세 데 레마조디 베르베르라 데 디기 강길데 봄베라 튼디 다니수 당아치기 따똑 베니기 튼도 데 베나 베와친 CCTV 디수 사고 가카치서 나라마 쭉신나베 베시나루 데 텔렌테가치라 디 나치르기 촘기 이사나 좀집에 와친 뒷따똑기 싸고지라 뛴베베 데 아니수에 가라 땡아치기 꾸미 가이나 데 텔렌테 디수 가라 뉴 베시나루 데 티노루 니자게 니유르게 데 아니기 데 남메사미 나치기 데 야다 땅숲세 아니베슈니 데 디웨랍베 데 페나베 와친 나치라 다레 밀로 마조 데 튠균 쭈미 마밍알레 유아디 수남메사미 레지 메세슈니 아니 레짐 메발레 텐디기베 가 휴서 꼬베베우달로 디 차니기 동랭에 남이 섬에 bombe 텐디 유세 나치나로 아니 베월레 텐디 다 마빵 나치기 톰데나 유미기 됐다 레미디 수기 차니디 차도세 차디라 베디베루라 때 다리 찹진 로바 템메 아니 베베우달로 디소에 나치기 다리기 레길리 텐디기베 베시나로 나치기 때 카법루 쥐시나베 때 공기베 베시나로 때 텔렌로 겐쿠 겐티트였다 때 따똑딩아체 톰디기 베베 베다바친 디수게 땡아체라 톰기 제자다 때 흰상사존이로 남메사미 펜타봄 때 유니메세시날레 때 레귤티날로 때 디수가라 카세베 추디유세
또 ngari khatule amchi shube jagese 라서 그리체라 다투기나 바로 zon달로 마주이기 해마 나 톰피기 톤님디기 베파 아 저와요비기 레콩임 버친 남시 주드 레콩디 임베몰라 네보달로 타코르기 타카 협달로 인카치 슈치 차니 임베세 개초기 칼레 년도 달레 저와요비 쭉대수기 민검수기 디라소민베세 또 톰피기 찌같이 숨모세와진 따똑베 미팅디미세 다리기네 임버친 레귤디 때 따똑기 에집기 겐코디 tanka dewa yobigi tanka dale kung nabu beule tendigi nabugi namni imbese ane boda hemada chebachin darigi nalu tatokta Egyptki tapshenakabe legulgi migul dupsupera segobe se ane boda tatokta Egyptki tapshechi nakapchi tujichiga debe nangdoga se las tambara nalu jimida tele dumiyo chirin chusum kera jantona zimi kera luku zambo se shuni tele na joke na mendula kachide kariche se shuni mapa legal dato na legal gi thegal shubdau chi bewachin dinalo kangil ta kangil chishu dira dato chani jamchi mema chani gadibi zinjong thamni gi thega suime wala ta zinjong bewi namdilu ta 미드수 치 같이 하고 같이 가서 와진 더 찬이기 네바 감지게 메가 다또 잠치 맞도지고 더 슐레 마음발로 감지 네바 감지 이비나 텔레 디난드니루 지 디놀루 디 베와친 당같이 미츠기 같이 베고비나 디 라다 겐수 바디기 베디나 탑신네 갑수 텐데기 베디 베고시 슈니 디 남들랑 같이 타코르네다 다 남시 주들레 콩기 같이 다 찬이기 태가 슈와신 다 겐코디 쪼랑 같이 찬이 진종기 짜팀다 딕지 수다 라다 자와츠 아니 찬이 진종기 태가 수이다 뎀베 소니기다 따또 비니기 찌라 니바즈보다 같이 찬이 진종 베웨컵로 디나 고비기 티치 텔레 멍일수 녜진 베디기 베 디날로 찬이 진종 비니기들로 잡줄 비니다 텔레 따또 비니츠 인스슈니 데디 디난두니레 숨바디베와친 같이 산이 중종데스 치갈라 데와탑 델레 디다치가 데와 에미기 레데츠네 nemtil bedige tele dina tablamchu lijumbe tinjimle tele dewa tabdigi be jabjur phibe tele dewa tabbe jabjur phidigi be phini seshuni la laso tamanga thotidi shogone mese datuginaru paru zondaluchi 다 해말레 대치 나 톰벨로 슈도 좀베인라 차니즈 중기 탑신나 갑수 해말레 된 시주스에 다오마다우삼 람루도 다오마도 죽디게베 레샤제제비유세 다리 믹셀기 레귤치베 제오임베세 같이면서 와지 해마기나 님찌다니 양진 든타기 레림치 마토 다리기 레귤 좀베 dü인 둠다치 링수치 옆에 사지에 맞이에세 다리기 태칼루 레귤라니 좀치 온보다 해미기 차르시데 시주 해미기 탑신에 갑수와 잡베 다리기 레귤디나 유 다리기 레귤딜레 텐디기베데 차니즈 존디 펜토젠치베 형 줍제젠치베 형세이기 투시지에 난 거고 봐 디치 투시 독삼가데 베셔도세 라슬레 본조 담바라 장통 시 슈미기 데 두비기 채팅 총숨 미 채팅 총숨 게라루 땡아라 혼들레 고즈상 보스 슈니치가루 데 더리 자니 진종다 릭지비기 네든 디날루 땡아라기 삼셔 제설 비니기 고갑나미들루 데 잔달레진루 땡아라 혼들레까지 체스슈니라 담마파다시 팀부기 톰디 혼들레 슈델라 담마파 자니 진종다 자니다 릭지비기 강일디 데다 종각다 톰디 게아레날라바 쪼라집 삼집에 통일라 디다 치칼루베 데다 차니 진종디 땡아지 혼들레까지 다다 배고페 땡예만레라 데 슝기 투삼나심날레 땡아치라기 차니 윤곡다 데레 진종기 짜팀치야 점디기베 진닉동 구날루 차주둡 디구따 단디기베 땡아치라기 디시제 점디둘 닉동 주니날루 데튜닌 베심날레 디디스날레양 아다와친디 데 차니 진종 비니기 탑람수디 할람 세르리베라 퀴디라 둘라 다 디고가 치기따 당심날레 등아치 바로 종하는 숨집에 와친디 데다도
톰빙기 슈도 숨베 데 밀롭디 로지와 로지 데 야싱 베레 조데라 데 밀롭 야싱 조달루 디데 틴두비기 차니디 데 마벨라라 오멜라 사니벨로 진종 아니벨로 진종 베곱디 나메사미 하체벨라 데 님벨로 틴디기 뱅아치 종카나 숨지 베와진 데 당바라 짜팀딩 아치기 레슌베라제 디기 슐레 데 디날루 딕시다 람딘츠야 데 레슌베라 소디기 베두 디스양 아치기 레슌베라 제심날레 땡아체라기 바로 룽초날루 유밥 유비기 데 람딘치에 고베세 데 노섬 타심날레 등아치 종카기 데 고딩기 톨레베 등아체라기 바로 룽초 짬진날루 데 라린 탑이기 데 라린 탑 추비기 람룩치 등아치기 신디기 베 닉동 니쇼 숨루 딩아치기 자주 두심날레 데 아니 람된다 람룩 디시 유미디 디고같이 유버 시심날레 대도같이 대베라 라린탑 대베라 유일라 대다 베베시와진 대같이 바로 룽추나 숨지 베와진 대 더블 너부 대같이 다림신도 제로 웨스트 에스미지 유일라 대 다림신도 디송같이 디송 슈돌라 디송 슈비 갑레 대같이 종카다 중기 고진 톨레베 대같이 종 개옥 덕중롱아치기 잡줄세 디다치갈로베 룽축 익상수에 지날로 짜마또주 대란가치기 레데 쭉대 대란디다치갈로베 등아치기 롭다 레샤라 유라 대 공수에 개하라 디날로 짜마또주 심날레 등아치 찌릅기 톨레베 대님 찌가치기 뜻송베돌라 대 아니 님 다오진날로 님 찌뜻송베오달로 대 아니 님 찌뜻송베오기 남디날로 등아치 개하라 찌릅기 톨레베 대 차다짜니기 레렘 유라 대라나스기 싸고 승유신 비심날레 디날로가치기 갱콩 홀로 뜨심날레 대 홍기베 디 차다 잡달로 데 디기야 펜바 아즈라즈레 정도라 델레 디다치 칼로뱅아 치팔로 만도치가 주모사와진 데마방아 제 종하다 종다 톰디기 혼들레디 데 호나기 베수미수디 뿌라 호나기레 베돌라 데바달루 마치 바로 종하나루 기옥 주탐유라 데 기옥 주탐베오달루 기옥 게나루 데가치 종학다 톰디기 혼들레 디나루 차니 진종기다 데 차니 툴린 비니기 시작도 지미소벨라 데네 베심데 틴디기 베데가 제 딕시 람룩나야 추디기 베 유비 데 게테스웨 디날루 데 짜마 똑주 델도 쪽 델도 베심날레 데 홍기 혼들레야 데 디날루 차르 진종날 차니 진종날루 데 차로 가데베 베수가 서디스웨가 치기 틴디 베심날레 데 다도 기억 예나베 와친디 데 게르디기 미움지기베 데 차니 둘렌 베디기베 데는 같이 차니 꼬석이 싸고 날로 데도 호기베 데비 베디 유일라 데 디스웨 뭐바 호라 윤딘베 데 총들 레슌베 주니기들레 데 호라기 혼들레 데 공바르레날레 튀지 두심날레라 다림신도 호기 튀지 두심날레 데 호기베 파주심날레 차니서 뿌라 두심날레 데 다도 양아치 차니 꼬석이 싸고 날레바 꼬디베레 유일라 당아치기 탑람디 레샤 짬디기 베레다도 라디 베위가나 유일라 인디베세 지로야 디 윤딘베 니 추바야 다도디 강일 아즈레 튼데레 유일라 데 마옹바날루디 다밀롭디 야싱 조달루 데 다도기네스나 베와친 땡아치 바로 종각숨지 베와친 밀롭 베와친 할람 앙가번네 츠멜라 데 날레파다야 데 데베다달루 당아치기다 톰디기 공벨데 티디기베 밀롭디 나메스미 팀보 숨지베라 데 야싱 주니기 고급 나메스메르 제라 다네 베달루 차니기 진종디야 디날루 나메스미 강일 오는숨지 두세 데 디기 탑람수 딕심날레 데 쪼쪼라 탑람디 가데베 디디베서야 디날루 담치루 멍일지고 벨라 데는 디다 릭데디기베 디날루 차니 진종다 차니 진종 레슌베 베츠미기 해촉지에 교벨라 사니 수야 다동아치 종하나 베와진데 남에서미지라 미라 데니벨레 텐디기베 데다도기 레귤디 옴달루 땡아치기 디 고갑숨지벨 렌심날레 데 디날루 다 탑신 예갑수딩 아다와진디 삽티고 남에서미지라 민놀라 땡예말레라 로 딕실 람룩소 레슌베 소디기베 레슌베라 둘라 다 아니숭아치기 레슌베라 데 제심날레 디디네가치기 쪼림수 레슌베 딕디기베 데디가치기 레나구베 수 데디기 잡줄디 레귤레베 추심날레 당망일수 뿌레디나 추심날레 당아치기 딜라린 타바진 디기디 펜버 bom베라 중리순배양아니 데베 제이스 주돌라 데네베신데 같이 나바 같이 명하다리 뭐지기 퉁거기 찌숭 더 지할루베 등같이 바로로 다니 차니 진종기 레귤더 레림 삽치 데 시속베니기 레림지야 유라 데날라 파다 고송디기베 등같이 혼들레 데 디날루 탑주다 텔레니갑소야 데마바 띵급 남스미지라 민노 데 유디베스 슈레 디송아치기다 들레 노섬단디기 유비라 데 디소양아치 게아라 데 레귤나 뚝심날레 데 발레 잡줄레심날레 데 로타신도베라 등아치기 차니기 진종디 레슌베라 베츠소위기 레와키토라 라소 다나 용잡도 전로 주고님에세 다 진종 탑탕기 탑세나 갑수 해말레 된 차르시수 해말레 땀디기베 차라나 보달로
또 로주기 주디 망율기 다마짐 세기 로주 되민베세 안에보다 나 레디기 카톨레 레진기 카톨레 망율기 접절배 와친다레 레귤 고추보다 가dim치 나도가 세미치 달레 저와유비기 쭉대 칼로 망율기 고tam지 투시지가 되면 나도가 세미디다 달레 지디 임바친 또 로주 주 듀드기바니 망율기 망용치데 디기 고tam지 해마라 당바라니지 세나세 Tatugi di mixelgi clean timpu da clean parogi legal di tat mionga den bochegi tugi gonshe duptablu te miji lenchin gibe kanga chilu kanan di gibe tadindalu mangil dollar le bawachin dollar boom ni da tonta khechi gi te mangil gi te world bank ki honlebe tenga chi gibe lalin tapti gibe te di gibe seshunil tadida rig de di gibe to machi South Asia, Low Asia lungcho ngacharegi lezin gi honle da gyakap din gi nalu legal yebi gi nale da legal na ngachna du gyakap nalu da to mangil gi chapchor phidi gi be te da to lalin thabi ga yi se shuni te pe be shuachin greener way Bhutan Ecological Society eco waste solution the green roads te da to watching the clean timpu clean Bhutan message nila tane bendigi legal da mangil kadim chinanga gi da to shemetsu gi da to nga shumeshebe to the legal da ani chi bodolo legal du din de chi the kha din de china da nga chi gi da gotam bedi gi be session nila las da tonim digi bora nalu jugo ne mese da 담바라 지 영아시라 접조나 보달로 레귤 디기 내윤지 하고 급 카체세 다 남라 베르에 강일데 틴투비기 탑시지 디고니 안진 레림지 잠고베 안진 레귤지 고츠고베 다리좀지 베르 차니진 종기 강일 세탑 기든로 레귤지 고츠빈베세 레귤 디기 내윤님 버진 감추여가세 안진 내윤디 삶다 드레 토티디 레귤디 고츠고 나온가 안진 내윤디 삶다 주도 베자온가세 아니지 Lasangarat mabat Low Asia lezingi honle the cha dinalushun digi the ani nyamyongchi the shu dauchi bochin the sora ngachiregi sasep slongla the ngachiregi lezingi gemkudi the sijugi japchur pinigi the le mangil program re ngachiregi honle sedigi be the pinigi the chi the le chodup yasingi japchor pini di in seshuni datugi legal gi theka hebdalu te chora ngachirgi ha gokop di tani chanye zinchong di ngachi Low Asia gi nyamyong ta bodalu tadi ngachi chirup gi genkhu mebala tomde chamchi gi bemitsuni me shung chamchi gi besup membe tadinalu jungi honle genkhu taktakem siju chamni gi sijuya smart policy cham tadi siju cham shani chamchi memba lalin tapkup namsme kha chiu bet machi Low Asia gi nyamyong nalu te debet jipsel nalu debet imela ta nibagi teka hebdalu ta gerde chuya dinalu chamatoni gi ta gerde gi honle di chongdel be ta penebo chinga chigi ta to legal japchur bemitsu ta ani chongdel gi lamlu chi tenga chigi shitsuk bedi gi biyula tele sumpom di tenga chi miser chugi dinalu te genku lendi gi be te dewa tapko bimme ta disu kaara cham dauchi bochin jiten koche mangil gi japchur phi bodolu ta digi legal chu chanye zinjong gi nalu te tarkil chen be joni gi te gokap be tom imes shuni te datu gi ngachi legal gi te da inse din gi 31st July de chikanalu ngachi legal di judungla indira be de biru legal gi pento di impact di legal judu dalu di juduni mes shuni yunten be kadebe shani na tadina legal chambi gi kaplura dinalu chudi gi be shuni las 나 톰벨로 수고니 메세 다 레림다 레귤 같이라 고전 탑으로 지 망률기 강엘라 템메세 데 망률기 강엘 템메세 데 레귤지 고추 베베 망률 고탐 베사다 라랭기 강엘 라렌 록체 베니기 냥카 데나루 코드 베고살루 베마수 고살루 체 망고살루 하시 기 제즘베 네베 테테기 냥카에 레샤 토이 몰라 레귤기 밍 덴디기 베주고 민도세 다리기나 좀 집에와친 뒤인 통구지나 묘왕가다린 보체기 투기 사자 디제빈베 슝기 렌청기 까데베 나디기베 투기 사자 쩌림디고 좀민베 나
loe시야 타고냠제 레징기 카톨레베르에 루투 사게제디기베 디나루 짜마토빈베세 망을기 드라마네베 톱보달루 다 다투 센세 베메디나루가 아니 갑모스보유 다리기 레귤딜레 텐디기베 아니 강일링아치 세습지 베고베세 미기 고림 림바치 틱틱기베 온고베세 디지 그치요 가세 라스 다 마파 쪼라 다 레림 데 레귤 아니 좀치고 휴겁달루 땡아치라 데 대화유비기 데 레콩 레데 데 탤런테 마치라 잡쇼 나미 가라 디날루 데 냠들 베시날루 핀좀 소급디 넘스미 카체에세 다니 데 핀좀 소베베 다리 뒤에 아님지가 효효비인세 데 마파 다치날레 데 나라마 슈데 데 마치라 아니기 답디우 마디우디 마치 사고나 뉘미기베 베시날루 데 토말레 띵디기베 베시날루 데 나치기 디 데 슈와베 데 미질륜 칠피 데 미질륜 체기베 베시날루 데디 데다 남미사미 카체 베곱두세 데 데베 투시 나셔널레 수디베 데 텔린 도람수츠 데 따다리 도람에 데다 데 나치르기 데 사고나 흡 이메세 데 아네 베베베우달루 데다 나체르기 데날루 데 다른 나라만 동고 시대치메 데 동고 시대치기 난고노 같이 베니 이나디 세리리베 큐디세 데 나두니레 데 뒤세 통쿠치 이말레 뛴디기베 베시나루 데 다레기 데 나체라 망률기 조람디 데 탄타라 나체레야 뉴질 행카나 조 메시슈니 데 나치기디 BES 데 부탄 이콜로지컬 소사이티나루 데 디날레베 주디기베 오말레 뛴디기베 데다 라 가치라 베디비루라 테카르두 베츠니기 데 나체라 고갑 남미사미 유에스슈니 데 아니 고갑디 외발레 뛴디 뒤쇠 통쿠치 인세 다니수 데 당아처러기 데 레나 차지디수 가라 림바베 소디기베 베곱 같이나 뇨곱 같이나 쭈곱 같이나 가라 외발레 뛴디 두투비 인세 다니 베니디기 디기 강일디 데 나치 데 나치기디디 데 다토 데 마팔레라 메토메세 나치기 베sup줍sup베라 데 데바라 노사탐메세 당아라기디디 데 틸루 나미사미 데 레짐 조톱세 노사유세 데 치디 데 차시 데 주두이 타말레수 데 지구 르니 데스 위기 데 차게 테테비 데 인드라 베디브루 레짐 조톱 도우치베야 바친 도라에 나치기 탑시디 박디기베 베시나루 데 슈살루 슈시나루 데 도라에 망률디 수츠니 고갑 야난 데 레짐 조톱 도우치베 바친 나체라기 데다 나체라기 톰데베 바친 데 톰데메 톰데날레라 데 시도 뛴디기베 데 고톰베 중기 나미수기베 베시나루 데 레짐 조 데 둡디뛰 도우치베 바친 나치기 초튀디라 레귤디 초튀디라 가리세 나 바로존달레 나 톰비기 촌님들에 디라주니세 레귤디 네윈치둘라 네윈디 주두 레귤기 미귤 할람 줍사이가레 나 용첩도 신기 익세기 미귤데 할람 줍베 샤동세 인르에 나치라기 갸캅날루디 차니데 데위기 강엘데 다치날레 손도 좀베 밀로 마소마수조 델레 좀 곰펠기 차르시수 마소마소 보다 디데틴티비기 강엘 텐님베 발라 다 아니 네윈디 주두 강일디세 모습도 치보와진 디 초튀디기베 베고가 양지만 디데틴티비기 탑시 더로 소소베 뜬니기 싸고 레샤디 맵베순데 ngo마디 헤마유미디 라렌 타바진세 헤마유미디 라렌 탑레베더리 펜투치 쳔치 마종 메나세미기 독바레 차빈베세 아니지 헤마유미디라 라렌 탑자베가 진다리 레길기 미글디라 줍베 라렌 타바진 디기 줍트치 중니 좀베집 메가세 란슬라 마바 미귤디 쪼라지라 땡게마기 미귤디야 차니마 가데 다다지마 팝니기 미귤디레메 발라 레슈메 진중베심날레 데럽드로 좀바친디 차니디 마발라 삼메베라 타니기 미귤리라 임멜라 다니 베심날레 미귤디 둡탑기 들레 땡아치기 레귤 넘바 나송야마디 델랄린 탑디기 베라 땡아치기 디날루 강일 세니기 림바스에 짬놀라 인디 베스치레야 데다동아체 랄린 탑이기 넘디날루 냠뇨에 레시라 토벨라 냠뇽 총아치기 랜디기베 데디 가치기 연된 숨집에 찌심날레 땡예마 베모두미수 땡아치기 고샤 데 베투미수 데 날아파달루 땡예마에 레shum베 조톱지다 날아파야 텔레shum베라 땡아치기 랄린 타바진 디디기 펜바치야 원인숨 지두세위기 데 탑람점니기 디야둘라 디기 고갑지야둘라 텔렘 다두기 레귤날루디 마바 레귤남세 보메 멤벨라
델렌 몽율 고담벼다 대 종각다 톰드나 몽율 고담벼다 몽율에 남에서미지라 민둘라 다니 베심날에 같이 혼들리디 가데 다다치 다 믹방 오마디라 대 레길디 주 두달루 대 날라파달루 레길루 같이 머리 마고와베 대 같이 종각 덕종다 기옥 덕종 대 톰디기 혼들레베 대 다도 비미기 레나다 셔시수 대 마옴발루 대 윤딩기 톨레베 대 가데베 베니나 대 아니군 같이 미디 계심날에 대 다도나 유미기 레나수에 마슈지라 대 아니군 따당데기 일라 대 베베슈와진 지디 당같이 차니 진종디 베고비기 다 펜바던 뉴바 델렌 디다 치칼루베 찬이 진종디 등아치기 람룩다 티디기베 마베와진 디기 니팀다 니자수 가데베 유비나 다니기 고와 다르베곱디 남스미 하체베스라 주니라 데 유고날레바 조심날레 데 디수다 같이 찬이들레 shum베 진종 마베와진 디기 다 뉴바디 데베 유비세 데 같이 미기 수함잠지 멤버 베심날레 데 랑신 니당레 네바 데베 유비세 디다 치칼루베 같이 데 타고나 유미기 셈진술레 네바 데베 모세 데 찬이디 같이 진종 마베와 베심날레 사고디 함로스스베 되어진 데 디기베 데 같이 다 최종 숭마 디다 치칼루베 디디날루 슈비기 루젠 데 달라켈라스야 디디 곰티디기베 디기베 데 같이 레야 데 담마도 되니기 고갑 닌카스에 가데베 유비나 데렌 디다 쪼라치베 같이 롭투기 알로출레야 데 찬이디 진종배곱디 가데베 하체오이나 가데베 진종배곱이나 디수기 고와다 뒤숭아 치기 샤라라라 베데라 좋아진 데 남치로 유고나 뒤미기 미스수기야 디기 펜바다 뉴바지 하고니멜라 데 안에 하고데 홍기 혼달레 아시지 노섬 탭지 단디기베 데 마바 이니디다니 behavioral change 아니 mindset change be고서 주지레 be고서 마발라 데 안에 베고와 진디 더부 너bun가 치 혼들레데 고와다 베곱디 남스미 하체벨라 데 안디 같이 샤라라 베수바진 때 로치 로닌 로숨기 접할레디 때 마슈치기라 디 촌랑지 오니 메발라 때 잔이디 같이 길레shum베 다즈 마베와진 디기 해바 펜바다 뉴바다네베두 아니 베심날레 때 잔이 진종 베고비 긴쿠디 때다 슝잠질로 멤베 종각잠질로 멤베 기오잠질로 멤베 톰디잠질로 멤베 등가 재미세 개라기 디날로 때 지르기 톨레베 베와진 디디딩 같이 베라 베수위기 때 촌랑지 오니멜라 때 아니 베도 디기베라 땡아 지기 찬이 진중기 레나스야 샤라라 윤틴 베주니 고갑지도라 텔레 디다 치할루베 당아 체 파로숨지 베와진 때 레나치디 발루 CCTV 호치 소년이비 인라 때 디소야 때다 년이기 될레 디나메스미지 감미고라 디세다 zondalu dumrachi ngachi nesulgi barsamchilen be tamanga chotidi gokapnale shugese nalu gokap nibe phimos tamaim bachinga na ni lebe gotsugese to nesulgi barsamchi dumrachi len be lerim de ngachi chotidi nesulgi shule phigese shunila C4CD plus ki shabto di suel hengkha gi Dzongkha karana phidu pi shabto de gi rase alu chu yargi kompel joni lo phendo bombe yu pi C4CD plus semi di kachina care for child development in Ebola. What type of care as a health worker and as a parent we can give to children for the development in Ebola. The mom emphasized the plays and talks na Ebola. Through plays and talks, and it will help you equally in C4CD. C4CD plus ki shabto di katili lensuga gagi tripina di namrate do yepmo Ngachi nalu omda ngachi ki kha national baby bini chi de ngachi individual baby chi aida alu e omda ngachi ki bini individual sessions mbera bini chi de ngachi group session be daurena atara ngachi ki nalu PS na be chin daurena atara na mengana ra be dele ORC na be outreach clinics de la be ngachi da daurena chachi phalu ikhale pha ORC na le jo be ngachi ki daurena chachi kande beni ngachi C4CD session be dele analu ngachi ki mashura ngachi aida alu dele ngachi ki apa dise chamato be oni te mashura apa omda beshka ai chiga be oni dele pham genshur khoragi ani grandparents disu dele rijiga family member mapara mapom dadi khoragi pincha dise om be chamato ni ngachi C4CD C4CD plus ki lerim di gachibe khachu Dhamchilo ngachira alugi laksel kala hilla disula namsemi yarge tani
Teneni balu ngachere alu brain development se ngachere alu ripa set jone. Rangi alu disu da chika tewa ga dewe thapna alu lo ga dewe lapna kachi ten chinga kachi be na ga rangi hago subela te rangi hago subdalu rangi alu lo ten sudo yasi shunu te jimi sagunal ba ki be ni alu di ngo cha di ibbe chiga tenami tula te derna ba ni sifusi di chamato da loni jo da di amchi yalgiasi ko ro da je dewa tha te khayale shumida te ꯆꯦꯝꯆꯦꯅꯤ ꯕꯦꯔꯨ ꯁꯍꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯦꯔꯨ ꯗꯦꯋꯥ ꯊꯥꯞꯇꯨꯅ ꯁꯤꯔꯥꯁꯤ C4CD+ की लेरिम दी अलो सर्किले लोसुंगी ऐदा आपा तेलेशन चेचोंग पत्सुगी तेलुई में लेरिम दी सोए लेरुप सुगी रासोए शितिन में खानाबे दाउरे न छारे कोटिन थब्दुयुपी में लेरिम दी न बेवाचिन छे फम सुगी रासोए अलु दचिका चेमचेनी लोलापनी अलुई कोदेचु हागोदी न्वेलिन बेनिदा अलुई जचिचु जंबादा चेवे थोले चोंगशा थबनिसु थब्दुयुपी Digi rangi aluchu rikba chenda zukham tindi dele lopoptanida gatoto sothablu chapchur bechup in C4CD+ ki lerim dina chamatomi kyakhamna chechongba tongthale chedi yup imekha lerim digi khorada khorai aluchulu phemba da churchichu thonchudu yuple tendi alu sarkele losungi phamchugi lerim dina chamatona seshuni अलि गोंफिल तक्षिप की शब्दों सेमी दी कच्ची इना शब्दों दी कातिली लेंचुगा घागी ट्रिप इना ती नमदा नम्र ट्रिप मो BCD STC screening benichila alugi losada thibe kholo chodu kamchi duga kadibe bedoina alugi te anya kamchi kamchilo biomo se wachinla BCD STC di screening ta aluki be loni da doni da chekalula chi tenen chi di dosum da cheka te chi di doji da cheka chi di do tulu ten chi do gulu tenen chi di do chobgelu te chi di loni lu te losumlu lo shilube bedola ta te BCD STC nale gachi dasummo se wachinla do dhugi aluchi be wachinla ngachegi aludi upso chaga machagala tene aludigi kadibe besubega khongi simse oda kadibe besubina mitota oda kadibe taina ansu kara ngachegi screening beni yese shudola te namda nam beomo se wachin khonagi clinic na riskam na khapjaba riskam menre lemo khona darim ki na MCH ki ka schedule da thibe da alu lochi ki gojude ngachina darim shindu dore sare ongola te lochi chishile sudi dosum sugi phana sare na ongola 다니 배우다 같이 콘 스크리닝 베니라 अलि गोंफिल तक्षिप की शब्दों की लेरिम दी गचिबे खाचोमो ते आनिगी खेबा 같이 때 모세 와친 हेमा बेवाचिन 나체기 스크린에 안수남스미 베니미라 다 다른 나바루 C4CD+ की बुक दैट गाइड द टीबे स्क्रीन बेनिगी 아니치 조아실레라 나체기 배우다 남스미 खेबा दूला लोनी 숨라로 알루 로라 모스바 dim메발라 안 줌기 배우다 아니 가라 다스메세 슈도라 SDG 구토 아시투스벨라 툰니들라 हेमा चैप्टर चैबला हेमा वाचिन अरे हमजी अने यानो तकेबला कामदन लबे अस्पामला हेमा बे पानेला मिला त कामदन सिद्धो की सुस्तेब दिला गर्नुको लागि उमेरको आन्सरमा राम्रो जान्दैछ हैन अब यसै राम्रो जान्दैछ भने चाहिँ किनभने तपाईले खेल्दैछ नि घरमा हैन अहिले भन्ने छ तपाईसँग नानीसँग खेलेर बोल्दैछ भने हो त्यस्तो चाहिँ जहिले पनि अब यहाँदेखि चाहिँ कन्टिन्युस गर्नुस् ल तपाईले रंगी अलुचु फोजाबे कबलु रासु अलु लोचे द ठिठुगी गोंफिलचु जो छुगोपि दिसु शेनी देनले अलु गोंफिल तक्षिबगी शब्दोचु सोई लेरुपचुगी रासु शितिन मेंखाचुना दरिम सिंदु फिदुयपि लेरिम दिना सोई लेरुपचुगी अलु दचिका चेमगी थोले रंगी अलुचु गोंफिल तांथबगी तनलु फेनथोपि लेरिम दिगी रंगी अलुलु वांगबोदा येनलालु क्वेन योगा मेगा शे छुबले दिलु दुसेखा चोथा बेचुबे फेंबा युबले अलु चेचोंबा छुगी शब्दो खादे टाटा लेना सेशुनी
Dujandagi chantongi lerim zidi bejumi karalu logdra kile penjogi kuzambo session de chika janda chuganare netsu shugi tambarat netsu sodun. Longa charji chu subit nalu legil devi toram da pento chevit mide konfel gi legil tetille lerim toram gittenlu jagar shungi nyutam terbum sumda saya gubjap chindi do. 𝗕𝗵𝗦 𝗕𝗕𝗬 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗵 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗵𝗦 앙징기 쉐니 열게다니기 텔레 혐의로 시기 난큐 로브더 트룩줄레테 플레빅 니자 데치로 코딘세 플로릭다 데베게 존달 친디 요페마 𝗕𝗕𝗬 longa charji chu subit nalu legil dewi toram da pento chewi mide konfel gi legil tetille lerim toram gitenlu jagar shungi nyutam terbum sumda saya gubjap chindi do te hemai tintagit nalu chini be mangilde sanamda sowa sherik da nishu tetille tronsip jiten koche sugitenlu lalen thamni imda legil laluchi goden tabiga yepeme te tototsunse legil dewi gi toram project ai assistant semi gi holu te legil sumchu gitenlu mangil japchur Newton Terbum Nida Saya Chigjatam Chano, the Lepento Chevip Mide Confel High Impact Community Development Projects Semigi Olo, Legil Sumja de Chigitenlu Newton Terbum Chida, Saya Nija Lapchitamno, the Zumbete Program Grant Semigi Lerimgi Tenlute, Newton Saya Ngabjap Chiyopime. The Mangil de Confelgi Lerim Marutsugi Tenlute Kadevera Quatam Bedoyup Inagi Kole, the Kasselbe Najigi Nesutulin Bemi. Dikil hazum gidek New Zealand leki doji da char trillion bedi ümidi pigesyuni. Ta jaga jungi dugi longai charji chu sumbila den chugi japchurbe mangil ngetam therbum ji malam chinande dobala ta mangil di chuga de bera lalan thamni gi charji epena chisona. 당같이 자가 jungi 뒤징같이 charji chu sumbeki dello mangil domgi bewacen데 같이 가라 캔상이 데 텔봄 저치 공기 나도 슈넬 아니기 나로 당시 하이 임팩트 커뮤니티 데벨롭먼트 프로젝트시 아니나 배웠는데 텔봄 주담이 텔봄 주담 아니 커뮤니티 데벨롭먼트 프로젝트 같이 가라 당같이 이렇게 가라 아니 산에 슈로 따니 교회 대 같이 랭게숑스게 아니면 다치 슈넬 다치 심래 델렌 당같이 종카 캐치 기억 니장아 델렌 같이 이렇게 톰디카파시 아니 가라로 아니 같이 하이 임팩트 community development project ani betam bishunela datu ngachi ani terbum chutamgi nale datu ngachi zindil bemedi disperse thomedi through thomedi saya chikton nija ngapchu ngachi lapchi chamchi imbashunela ta jungi mangil chulalen thabdi lagil ko chu yemeda godin thabne yemechu longai charji chu sumbele ladi hintin bejani lo chala gachira nani inada ta lagil di dubde chin zoni gi den lo thablam da ta to chuka de bera beu inachi 라디수 아니다 당같이 char시데 티디 라 마베와치 dubde leshum methe마발라 디베니디기 charngildusu leshum benigi denle 같이 따똑 베니기 레림 따똑기 모니터링 프레임워크시 따똑 베니기 레림 디수야 수베 같이 내셔널 레벨 나조 딜한디수야로 렌치 익상기 카톨레 같이 아니 Office of Cabinet Affairs and Strategic Coordination si OCASI kongi 같이 ministry다 Dzongkha 레디디스 가라 kongi tindu베디베 가라 kongi 아니 가라 틱틱티베 kongi 아니 슈디수피 아니베 비위슈닐라 마치라기 트루수 미디수 윤진네니기 때문에 마치라기 장일 수미디수 데 텐톡톡베 라두데 레숑 테니기 때문에 땡 린싱 익성이 가톨레 콜라 라림파 숨 고속디일 당바라 마치 엔지니어링 스쿼드시 다 엔지니어링 조릭바 아기 디센치조 콩기베 라베미디수 데 틱틱 베도가 마베도가 데 피시에디수 레숑 테니메 메테니메 딱십디수베 콘택트를 아니 존이기 때문에 다투치 다 고속지 인슈넬라 니바세델로 데 다우 레젤로 미질렌신 과르게베라 마치 산에게 숑기 다소 종다다 차시 고펜 데 기오키 티진 갑디수치카야 로
아니 다우르심에 봐 아따라 거라기 아니 셰좀지 베디기베 라디수 가데베 조도가 베위캅로 가게 가데베 조도가 조바라 베니기 될래 니바디티 인슈넬 숨바세우달로 마차라기 행카 데수날로 라디수 레숑 조니기 될래 데 렌친 거라기 베라 데롱 마차기 미니스트리 데수날 행카 데수날로 같이 차시다 시지기 데센스치 물 아니기날로 내가치 PPDC Policy and Planning Division 아니기나 지가 다우라심에 봐 공기 미팅기 베디기베 라디수 가데베도가 연수디수 가데베도가 다 특티베라 공기 아니베 베도슈닐라니 자가 중기 둘루 미데 건필기 된래 라이글 도람기 골루 고든 탑도 예미 라이글 추게네 시치다 디나로 탑마도가 치라 주인같이 소나스 PTAC 레귤더 데위 도람 봄수데 디랑아치 테르봄 딘추지 나이 다또 마치 롱아 로 고섭더 데디기베 마치 레귤 숨주데 징여준 베디 유슈넬 아니 레귤 숨줄로 마치 창일 베어진 옙지 테르봄 캐치드 치 랍지 아니베 베노슈니 마치 휴먼 디벨롭먼트 미토 레숑 소니기 될래 미토 콤펠타니기 될래 미토 데수 아니 딘디 존이기 될래 마치 게숑 시올 헨소날로 마치 이렇게 사야 직동 둔주 댕하다지 차누 다도 센시 아니기 날래 사야 직전 이슈 잠지 랄렌 탑 노슈 아니가지 PTA 딜렌 마치라기 하이 임팩트 community development project 아닐람미 다동같이 first tranche 날로 뒤로 테르봄 실 합치기 넘기날로 프로젝트 입지 레귤 프로젝트 니자 갭주 자숨 지예수네라 디 프로젝트 대주좀베 마치 톰디 카파 시나이 델랭아치 종카 캐치나이 대톰 대기옥 니장하나 가라 벼들로 대도 다토 센신디 아니디 가라 아니기 날에 다토 티로 대주좀베 대사야 직동 니자 합치 잠치 최다누 재미딩아 지기 벤줄 핸탑기 망일메 벤줄 핸탑기 망일 배워진 다토 테르봄 짱하기 날에 말레 입주 테르봄 피다 게다 덮지 말래 아니 톱미기 날에 다토 센싱아 지기 내가 저기 니형 데수날에 델라루칭아 저기 NPL 디수 존이기 될래베다 테르봄 나다 사 숨데칭아 지 양이 컨디션로 잠디 델렌 아니기 셰미디 마셔라 같이 따실기 레디날로 델렌 같이라기 아니 산남다 고너기 레쿵 아니마 행카나베 델렌 랄루치 마셔라 같이 땡길 행카 같이라기 커머스 앤 인더스트리기 투리즘기 아니나 땅디 이슈들 디벤디기 대한디수 줍제 레슘 텐디기라 데 텐디기베 같이라기 프로젝트 베메디수 윤딘베 네순이기 데 고갑도 슈닐 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗱 멘제소 송 마초베 유로티 텔루 야마베와 멘제소 송도 요베메 데 멘제데소 미데더 지나베 송자 베데 송도 요베 두사체다 메리 완징기 따토 베츠바야 라카타 메시셰지 데토 투순스 냠팜니기 멘제소 미카데치다 수이가 네디 카슬치 미루 완징기 데 미곰 딱바질레 멘제소 중지 베데 녜자야케 요베메 데 완징기 멘제데소 송 총초베기 데 촉탐 마추미데 멘제디수 윤림베 사와친 디기베테 소위 퇴든루 네버 윤니리기 이메 갸캅나 ጾ마추베 menrikda digi naleya nyamphobnigi mensu zamidigi rangizukalu pembo nebo masu yupi ime ti gelonso te menkagi jegoda zachigi dunso tenzen wanchugi lamina dari namba suwi kechu tsule labjeda tinde ganiya meba menzi ditsu zami yasinjude sishichi Kogishimina mide dajuna yonda yumitsugi menditsugi kole lobshindu dub nyamphobnigi menzamidi yasinjudu yapta diginaleya najintsuda thomka demitsugi zadu yoppi ime iru menditsu mashura nandin bebeu imla ditsugi pitseda shutseya sosobe oni immatse menlalu china rangizulu neba yube zejurtson sishichi Dari gyakapna nyamphobnigi menzi bashi quick slimming capsule da Vitachino Black dele Ready Coffee Plus Detoxa Zemitsu nawo meba tsondo yopi ime. Te du zacheda menri wanzingi suwe tunkin detsinle tsuzin gubinjimin amgilgi lamina. Nyamphobnigi men detsuya tashu zenida duhinda dewe niju topnigi juzitsu yople. US ki zatungi menri wanzinda zamli nangi menri wanzin garagi kakdambedi yopi shichi. Wanzingi nahilu judu kamlu thomkhale pha di zumi tunkin dakpachi thombe shuma ditsu jungje bedi tsondal thami tsulu nyejakenu machi gatole tarjibe
𝗘𝗵𝗵𝗏 𝗕𝗵𝗄𝗏 인디기 베레 𝗘𝗵𝗏 마켄 베갈레 health supplements 닥바칭아치 카톨레데 𝗘𝗵 zinzongrepe sis begop temes shunila nyam phamnegi nalu bewajin vitamins and chemical this way banned in shunila that na ngachi gi wanjin khatle jamjime US FDA le go chu sosogi wanjin sosogi ha gi wanjin chu ban jab di shunila Du zachida meri ones in the tip da nyam phabni gi menzi chu chondel thap go bachin du gi men gi cha tim niktong sum chen ma da du gi men gi lamlu da tikshi niktong chi go chen ma da thi di mingum di gi nawa lengup ma che thinkin di chu ones in the cha thoki bego si ime ngachi gi ni zeju health supplement su moba gara da chora tip beans shunila 총 같이를 잡지 베르에 딜로 나와지 더 완전 됐으나래고 디다리 데디기라 마시기 주주 헬스 서플리먼트 수기 태가 베디베르에 데 동안진레 나완데수 데 고림베라 링고스 슈니라 Darukogi lamina nawa meba chondel thami chu chatimgi donden da thi thinken chu jungje bedi thinkingi gonse da timbe ngeja tab go bi si ime Te ones in the tip da kongi khatule di jindo menze di chu takchi bedi jipche chu bedu yeru yondel ji di chomi chu imbachin dazin chu balakadu sishichi mimangi honle ones in lu ni ju be mi lamlu chi ayuru mi chu gi di lalen mithabdo yop ime Zamling nara mi chu gi nyam phapni menze zami masu tendo yemi datin menrik da ones in chu ya thinkin di chu gi nyenkha da neba chu takjib da tatuk be ma chu ba lakhatando yop pe ime Di beole menzi di chu mazawi hema suwe kechu chu le labjelen na thebe ewachi di zakupti khachu ime Jandan nitsil giden lu pe magelmugi ninjudi tashi dekar gitulen beui Nganglam da gebishingi padalu junglam thumida te pe magasel nganglam di shacho Dzongkha nga giten le te geksunchi lu chudo yebda tari lamta thungku beole te lokshul num khotame su tsidibe chundi thame mashu chira nganglam judi chudo yebme the in room dikhalu lokshu tumko tsugi the tudo charsa besachi miple de yobso la khatan do yepme the tibole lokshu la khotami tsugi the wanjin chulu nganglam lu tudo charso besachi chapna se shuwa bedo yepme Gakap nangkhilu lokshu numkhur gi jangkha yasin jume de tin nganglam thomkha luya lokshu gi lakhur chu jindil thapsa thon chop eme Iro lokshu numkhur chu nganglam ji de juda tiltur charso besachi meple tab mide do yup ime di beole de yup chu chimna be tiltur charso bese chichilu ten gople dichi thep go ma che thetekap jaya lidu yup ime Lahore dirara notion le da geko gi chito chaso de sodi thekabra te thobon se no be ma che Lahore lein bala dinolu da kundri di mombe loktap ko be ta Lahore chito chaso di Duyun rimbe chaso bego be jube bedalo mache tisinolo atsichi tap me dube jeume se shula jungi khatolen te da nim dare namba si meba te lok me lakor di nyora nyogo se da kongi khatola ani bi uchuke mela da lok me lakor di nyogo be beudalo delen chito charso di ta ngachi gi te lambe me beudalo te tap madeuda te donglen di bomshura te ngachi lok me lakor ta mi disula pome se shunila Nedin digi kole nganglam jungkhak tak chungi nahi chi da chube nale jitin khoche da keljin thengkhalu nganglam lu chi to charso besachi nango pe juwa phiru da to chense lensel chi thop ma chup ime dari lokshu la khota mi chu shungi nganglam lu chi to charso besachi chapdi khongi tab madeu chu se naw ze reche mazobaradu ngachi mi gi theten te toglung ma thimba be ami gi thento che nibalu ngachara gi Lahore gi chapse te mohidi mombe te lalin thame tinism lami je mo se tatu zumbe ochin slow motion charging chapto di nam se tisu gome se ngachi gi rewa siru te da chenjora te shungi khathole te da ngachi na chamchi member te Dzongkha jen disu nalepa te ngachi zumbe na tab madu thensa gi sago nalepa te jobara te chito charso disu te chu nau nowi gi te rewa ki dirai se shuni Hema bewachin pencilin le shachu khatu jumitsu samdup jonkar ji de jodo yiru dari din chutse ji da nga de ji gi hasu be hechuble nganglam ji de ju ime te dari nganglam lu lokshu gi lakhun ni yebe kha Dzongkha jeng kha lu jumi lokshu numkhor jen chuya yeb ime
𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄𝘀 𝗵𝗱 𝗔𝗳𝗳𝗵 ལོꯛ슈 ལ་ཁོར 마수 베온데 산이나 ལ་ཁོར ལ་ཆ야 마파 비니루 펜토베 레와두 장드 네시게 델레 페마가츠레 틸레도지기 네시디 삼튼 돌크기 인슈뷰이 𝗕𝗴𝗄 𝗖𝗂𝗿 ཞོན ཡར་གི ཏ་ནི་གི ཏན་ལ ཧོམ ལོ ཤིགི དང་ཁུ ལོབꯗ ཏུགཅུལ ལུབི ཉིජ དེཅལ ਕੋ딘 세트 ལོꯔꯤག ད ཏེਵꯒꯤ ཇོꯟਦਰ ཆིꯟꯗི ཡོපེ་མ 데 ཇོꯟਦਰ ལེꯔིམ 데 코림 숨베 소디 ཡོབ다 티기 ཏན་ལུ 고컵 마수치들 롭다 춤위기 레베 수룹 진이기 찌임베 데 존더 레림기 고림 주데 카자 호안디 포르루 고린 탑노 Jonda Larimdi Korimji di Dindachi Giri Baju Dingrim Lupta Gomanabe Kotin Tabdo Yepta Dika Gakap Ki Lupta Khale Lube Jachi Dichigi Tekatono. Jonda Dina Dadintiriki Lube Dachika Luptin Sosutemi Lube Tsuya Yup Ime. The Lube Tsugi Coding Gi Jonda Larimdi Scratch Junior, Scratch Block Coding, Microbit, Python Turtle, Code Monkey Tsugi Kole Lapno. Jonda Diletin Lube Tsugi Ransu Luptana Coding Gi Shen Yada Tani Gitenle. Tsokten Shitsu Benida, Dendur Tsukodin Tabni, Dele Tablam Madu Tsu, Tensu Berewa Kyup Ime. The Larim Dida de Lebetsulu, laptop the coding la benina, Pentobe teaches Ujiniyapta, Datutsin laptop Dinja Hapjida, micropit device semi teaches Sumja Hapji, Jinyap Peshichi. Coding now Hepdalu, Rikpasodalu, Tatsoram Kongi Julu, Noksam Tangdang, Korangi Desena Labetang, the Dubde Leshum Tinigi, Namin Seme. 케빈 몸도 수준이라 공기 녹섬 땅다라다가 저기 녹섬 사지 땅 상이 땅에 꼬자네 마시면 록지 녹섬 땅법디 나면 섬이 아니 라 레슈메 테멜라노 라 레슈 테멜 녹섬 데 사지 땅 마이 마투 상이 땅에도 데 데스나베 녹섬 땅 라치가 베디기베 데 콘루 녹섬 땅이 쪽쪽데 공도 편이기 나면 섬이 레슈도란 코딩데 이름 당바기 로림 로살 레숨 바센지 베와지 해말레파 blog disuke jamidi anike kebe anigibe kongi nanagi tilche mado disuzonigi du te netsiya joe kangle rangi sab ani zogobela kahara sab zojinale da ani sab di chi sab zo ni sab zo be kangle kongi nori achi yarpe joe kangle da be bewachin darinaba software sab zo ni lo dele tichi kirik mado sab zo ni la sha dubala ani nekap disukar alu disuki thopsunigi nami sam gokap thoi 시슈니비나 같이 롱이기 나는로 때 같이 클럽단으로 때 같이 코드 클럽 디기베 때 마이크로비트 미디랄렌 탑 디기베 같이 탭 알람 치조 섭지슈니라 때 디로나 히 코딩 몽키 코드 컴피티션을 같이 템텐체 베이라 때 달레파 베데베 슈로라 때 따로에 같이 기타 프로젝트 레샤 삽 이숨 치조니기 때 체주 세쇼들라 답베바 진짜 알루 클래스 나르나 메세메 땅치 키차 베들 키 마팝니기 텐들로 안좀기 센서 주디기베 zone cha ju is shunila tari khona jonder di judu jim na lela te log dirana sa ki lobja na le heavy cup na le tele thina lo loftu de solar tambam de ra khon sigi te loftu to imi de solar coding gi club no lo khon to da thana imi de solar nam sem so te jim na lela khon te to bechu te na le khon sigi tari na jonder le thomi gi yentin de so khon pe jim na le te khon de solar lo al de nam sem to imi de so de da lo khon to yeb jin de ra khon lo thinking gi ka ngi le mila te thinking yere thina lo taro loptin mimila te jonda larim de vitop shiso da dari shiso de lekarti shiso tsugi mangil japcho da nyamdil bedi shirik dariktel gonfil hinka gi godin tabnu te jonda godin tab mitsugi shule robotics da programming gi kole lhapni gi larim tsuya chamdi charji yu se ime jonda ne silgiden lu on de lechanga duji gi ninjudi tashi dekar gi tulen beu I 베기 콜라타니 디테 투세 할람치 고도 휴로 트시가 사팅기 메세소 타도에 란루기 콜라수 테베라 타도 옆에메 이루테 베 추니다 커뮤니티레 콜라타 초베소니기 추셰딜레텐 타기 라수 잠토토 조 휴비기 콜로테 콜라기 퓨세츠에 레줌베 텐도 옆에 콘차잡로 펜토디도 saktengi mesetsugi lu chodi ranlugi kola begi thani lusedi phaji buji bera bedeuno te ranlugi kola di thani donle dambara bedi chuchudi hinsang sasojimle kamshap eme tele bedi kybe soni donle kushe chapshimle kybe kheu eme Hema bewachin kyp khe chacha nim dakpachi godo yepta dia kyp keji kan kheni donle nim shidanga gi bana gong se shichi
in ru chilo niktong kechi sumlu tsu yomi tuche digi be chuni da kamni tele shen la tsu gara be di ta chop bezodi koncha chablu pen tho didu gopata nami sami mi onu chetpakam te nami sami nangdak chola Hema bewa chin be gi kip kheni di names same la khayu ngachi gi be chu chu di keji chi gi la be ni den lu nim nga de chi go in tari tuche di leten yip the chi na be thome te tuche di gi nim chi na be keji chenga de chi gi la be chube ki ji zonga song khong phang chum che gi wala la dam duk se andi ngachi rai an digo di suma nyam ma chuba an be jan me ka chpe ze wachin yema gi ani na di fushi gi an be gu kauchi be de gu begu be ndigi atsi an gola dam sem an be igonal phagi mi thimbe an gi time atsi an missing hedi be atsi time an mammo go gauchi mongo be ndigi gola atsi gi mi mambe thin me tuche di amsu changa bemi detsenchigi la kyedo yapda khongi be keji ganglu nyetam nija sumchure lem eme daritsun detsendigi be keji dukchul hapchigi la be yap eme in ru saktenglu rikhalepa chamdeumi rochitsugi lu chu sedo yaple begi tenchulu thommi phoga no chage landidu te tuche di yokyo sei chimdida tuche di drugzo yarke lechapki mangil nyatam sayanga da bumni lapchi zero tangdi chapno te druzo yarke lechapdi dari soda chongle da layo lhenkha yolu yebi da ju sarzo ledel da lorik jungye lekhong da chika dabyap eme Janda netsugi denlu tashigangle sonam darge gi netsudi kinzang hadin gi nyenshu piu in netsu janda shu chawda chikalu soden tsulok tsachi shuge longa charji chusubi nalu legil dewi turamda te pento chewi mide konfel gi legil tile lerim turam gi tenlu jagar shungi nyuitam terbum sumda saya gubjab chindidu Gyakab na nyampamni gi menze su soma chobe yuru te teluk maneba menze su somi yubi man. Gyakab na angchengi sheun yarge tani gi tunle hyomay lo jigit nangkyu lobda trukchule te hlubik nija dechulu coding se te hlurik da tewe gi jondar chindi yubi man. Ta namza ngingi kule shuwachet naba gyakab nalo saamu pudi tep churukhamle sakha tosalepa chabda te yan kaw dumrare chamni sumchitu sembe. Ti zumbet na se da shitsi gyakab na saamu pudi nubda chan khatugi sanet lalu chinnalu te nyimsum gishi luma shube puni sumchi yobe nyon tak pedidu. Jandu chukanale te nesudat namza ngin su te ichibe chanda shuwase mima serada sheme lerim su choti diwe zina karishe. 𝗕𝗱 ki shabto di suel henkha gi Dzongkha karana pidu yup in. Shabto di gi rangswe alu tsu yargi kompel joni lu pento bombe yup in. 𝗕𝗱 semi di kachi na Care for child development in bola. What type of care as a health worker and as a parent we can give to children for the development in mila. The mom emphasized the plays and talks na mila. Through plays and talks, and it will help you equally in mila. 𝗕𝗱 ki shabto di katili lenchu ga gaagi tupi na di namrate do yup mo. ngachi nalu omda ngachi gi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵𝗵 chi ngachi individual bewe 𝗕𝗱 alue omda ngachi gi bini individual session zumbera bini chi ngachi group session be daurena atara ngachi gi nalu PAC na bewe daurena atara na menkangara be dele ORC na be outreach clinics la be ngachi daurena chachi phalu ikhale pha ORC na le jo be ngachi gi daurena chachi contact bini ngachi 𝗕𝗱 session de dele analu ngachi gi mahashura ngachi 𝗕𝗱 alu dele ngachi gi apa duse chamato be honi te mahashura apa omda beska 𝗕𝗱 chika be honi dele pham gensho khoragi ani grandparents deso dele richika family member mapara mapom da di khoragi pincha deso om be chamato ni ngachi 𝗕𝗱 ji
𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 기 레림디 가치베 카치오모 담치로 nga치라 알루기 락셀 까라 일라 디술라 랑생이 yar게 따니 데니 발루 nga치라게 알루 브레인 데벨롭먼트 nga치레 알루 리파 세트 존이 랑게 알루 디수다 치가 데와가 데베 탑나 알루 로가 데베 랍나 같이 텐진나 같이 베나가 랑게 하고 수벨라 랑게 하고 수달로 랑게 알루로 텐수베 세슈니 데 제메 사고날바 키𝗵𝗬𝗏 알루디 𝗓𝗓 𝗵𝗬 치가 테나미투라 𝗕𝗵𝗬𝗏 시푸시디 쳔모토 लोनी जो दरी अंची यार गयासी को रोदा जे देवा था ते खायले शुमेदा ते चेमचेनी बेरो चार डिस्ट्रिक्ट बेरो देवा था ते से यार गयासी 𝗕𝗱 기 레림디 알루서킬레 로숭기 에이다 아파 텔레신 쳬종바츠기 뜬루이메 레림디 소에 레룹츠기 랑소이 시딘 멘칸나베 다우레나 차레 고덴 탑두유비메 레림디나 베와친 제 팜츠기 랑소이 알루다치카 쳔쳔니 로랍니 알루이 고데츠 하고디 녜린 베니다 알루이 자쥐츠 잠바다 쳬웨톨레 쫑샤 탑니수 탑두유비 디기 랑게 알루츠 릿바첸다 조캄틴디 델레 로pop타니다 가토토 소탑루 잡줄베츠인 𝗕𝗱 기 레림디나 짜마토미 갸캅나 쳬종바 똥탈레 쳬디 유 임메카 레림디기 호라다 코레 알루츠루 펜바다 줄지츠 통츠두 유블레텐디 알루서킬레 로숭기 팜츠기 레림디나 짜마토나 세슈니 알리 공필 딱십기 샵도 세미디 까치이나 샵도디 가텔리 렌초가 가기 트립이나 디 남다 남라 트립모 BCD STC 스크리닝 베니치라 알루기 로사데 티베 콩로 쪼두 감치두가 가데베 베도이나 알루기 때 아니야 감치를 배우모세와 친라 BCD STCD 스크리닝 다 알루키베 로니다 도니다 체칼룰라 지 데넨치디 도숨다 체카 데치디 도지다 체카 치디 도 툴루 덴치 도 구루 데넨치디 도 쳬브겔루 데치디 로니루 데 로숨루 로 실루베 베도라 ताते BCD STC नाले गची दासुमो से वचिनला दो ठुगी आलुची बेवा छिनला ngachegi aludi upso chaga machagala tene aludi gadibe besubega khongi semse oda gadibe besubena mitota oda gadibe taina ansu kara ngachegi screening beni yese shudola de namda nam beomosa wachin khoragi clinic na riskam na khapchaba riskam menre lemo khora darim ki na MCH ki ka schedule the tibe da alu lochi gi gojude ngachina darim shindu dore sare ongola de lochi jishile sudi dosumsugi phana sare na ongola dani beuda ngachi khon screening benila alui kompel takshib gi shabdo gi lerimdi gachibe khachomo te anigi kheba kachite mose wachin hema bewa chinga chegi screen de ansunam sumi benimila ta tara nabaru 𝗕𝗱 ki book that guide the tibe screen benigi anichi zoashile la nga chegi beuda namsum kheba dula lo ni sum lara alu lo la mosba dimne bala an zum gi beuda ani kara dasum se shudola ऐसे दीजिए गुतो ऐसे सुबह थुनी दिला हेमा चेप्टर ऐसे बेला हेमा वाचन अरे हम जी अन्य यानो लता के बेला काम दल लबे ऐसे पाऊँ हेमा में पानी रमीला तो काम दल सिद्धो की सोच सब दिला और नुको लागि तु मेरो आन्सर मा राम्रो जान्दैछ हैन अब यसै राम्रो जान्दैछ भने चाहिँ किनभने तपाईले खेल्दैछ नि घरमा हैन अहिले भन्दैछ तपाईसँग नानीसँग खेलेर बोल्दैछ भने हो त्यस्तो चाहिँ जहिले पनि अब यहाँदेखि चाहिँ कन्टिन्युस गर्नुस् ल तपाईले rangi alutsu pho jabe kablu rangsu alu loche da thitugi konphilchu jo chugopi disu shini denle alu konphil takshib gi shabtochu soi lerupchu gi rangsu shitin menkhanchu na darim shindu phiduyupi lerim dina soi lerupchu gi alu da chika chem gi thole rangi alutsu konphil tangthap gi tenlu phentopi lerim digi rangi alulu wangboda yenlalu 꾼 요가메가 셰츠블레 딜루 두체카 쳬탑베츠베 펜바 유블레 알루 찌종바츠기 샵도 가데 다다 레나 세슈니 라틴디기 다리나루 라미 라키샤바치 랄렌타바조
짝툴레 주비 튀미치 배체로 아니 속에 베게 짝에서 속하나로 저 해마기 슈이나 진짜 리기 룹제베 텐도가 관리베 차동베세 네 최접스 뒤접스 최접스 고급이었어도 이카에데 라소 레름 초티디즘 가르로 록테라고 잠보 세슈니라 다 클린 템포 클린 바로세메기 차니진 종다데베기 레름지 르드르베데기 베퓨가라 유세슈니 다 데질레 같이 레름지메 수기 초티디기베 퓨니유세 국수쇼본다 다다 징아나 타코르고벤루 나바기 고제나니임베 발라 나바 바로에 고제나니임베 템포에 고제나니임베 아니보다 나바 님지기 레름기 림바치가 데베라 딕디요가 세메치 슈고니메세 las duwakena me dulo ka chite kari chese shunila ta nabagi lerim gi kolishu dumda chi shuwa chilna maji dumiyon garagi khenla nabagi nimdi ngachi mola miwanga dirimbo chegi tunkar dushin di tsung bini da didachika de rigde de ngachi gi da lhenka gi da chi kachina chi bewachi metagas no da ngachi mije limpo 김스린 초기 더 명가 드림 부치기 퉁거 디지널 치디 베라베고슬라베 ngachi 레쿵기다 클린 팀부 클린 바로 아니 미기 레쿠 이니시티브 디 아니 하니치 론치 베고베스 몰라 하니치 베고베슬라베 디아 사카라 사메 텐데 사메슬라베 하니치 베오치 메타가 노디베 ngachi 이니시티브 디 디갈 아니 베고 인스슈니빌라 마파나바기 다 고림베 슈와친 담바라 클린 파로디 론치 비용스 슈니비라 디에 나바 도발레라 파파로 도발레라 파로루 시츠베디 클린 파로디 시중 병마라 텔레 디기 릭데디 추루 니마 감치가 클린 팀푸 라미디 나치나루 슝 차니 신종기 대화이미기 슝종 팀이 수다냠 델랭아치 게르기 민금 수다냠 델랭아치 차니 신종다 릭데위 레데소냠 제가 숨두 중구치 베베 찌숭치 베니세 슈니라 데보다 나바디 마파 님치나라 니처라 클린 팀부 클린 파로디 니처라 텐디치 베라 시중 베니세 슈니라 라스라 다지 바로 존다기 바로기 강열다 담마데오데수 강열 세탑기 탑시스안네 디도세오 당하라 부나루 디수기림바다 티베 가잡고 텐슬라 디기 토티디기 주두니기 꽉갑지 피게세 라스라 양저도 가르로 kuzu 상보사 슈니치가루 티마바다 시기 디와디 니 뱅아라기 데베 고알링이라 데디와 당바디 땡아치기 레귤기 니인지도 다니 니인날로 땡아치기 레귤기 레나수 조추가미수가지 데디수디 땡아라기 노섬레 베와진디 데담지로 다치슈도 선배이 레귤 남스미지 보험지에 멤버라 데다동아치기나 용잡 도친기 슈도 선배 데 돌러 베와진 돌러 붐니다 납주 댐지기 데디양아제 팀부 톰데다 바로 종각 니루 데 곱시 잡달로 데 디나루 나타와진 사야 개구 댐지기 레귤 지멜라 데 아니바달로 등아치 혼들에 디 레귤다 티디기베 데다동아 제바 종각날로 태거도 강렬수가 지위비나 다니 태거도 아니 강렬수 세탑기 되네 등아치기 레션베레 뛴두베 데레디데 쪼레치베 데나레 파달로 레귤수 날린 탑달로 디 레귤기베 등아치 마음발로 윤딘베 샤니기 디 고갑지가 지기 렌디기베 다도기 레귤이미스 마슈치라 아니 쭉디 예수니라 다 레귤날레 레나 당바디라 데가 지안이 다치 나마바 나 팀부기 톰데기 혼들레 데 톰명게 슈데 아니 CCTV기 코치소 데가 지기 코드 베심날레 데는 당아 지기 사고잉 유준비디 유비라 데다 도기네 당나 베와진디 데니 차니디 마발레 티나라메바 가노시시베 가티쿠틀레바 코니기 프로 아니 강일디 bombe레 유라 테마 춘좀레 고송디기베야 두길슨슨 등아치기 차다잡들로 차니 남스미 차니 돌라 다니 베심날레 데 고와타 투디 베고베 데 고와타 투 베오달루 고와타 투기 줍테 중니기 들레 데 뒤인 고니메라 다니 베심날레 다동아치기 따독소에 아질레슌베레 베고베스 따독소 레슌베 베고바친 담미 레셔라 고니메라 데미 레셔딩 아치기 다디날루
주너레 미라 디루가 지기 미포 뒤수비기 데 망일리아 민노 데 네벨레 텐디기베 CCTV 기 호체송아 지기 데 호투 베디기베 데 춘좀레 고송디기베 등아 지 두겔 송춘진 사고 뉴진베 아니 사고 데 차니 마음 가들루 유비나 당아니 사고 나르방아시 빠체소기나 투심날레 데는 긴쿠디 당아시 팀숭 각대다 데는 같이 바빠르기 톰데 데 혼니도 같이 긴쿠디 혼르시 분배 진심날레 데 혼기 CCTV 기 빠체소 딘터레나로 데다 닌더베라 베마소레야 데 딘터레나로 님니 뎀지 데 혼기 빠체소 레슌베라 십제 베심날레 데 닌날로 차니 꼬미기 술다 못임베 차니 꼬미기 데 미움승 같이 다 숨바진 데렌데 디데 티리비기 데 니에자 디세 같이 다 양찬 메바베라 기니비일라 데렌 레나 소소디 데 마바 아니 부탄 이콜로지컬 소사이티세 대다치 같이 남 용접 통진기 슈도 숨베 데 홍기베 데 망일디 혼로 당심날레 대같이 다 혼tun디기 돌레베 베니베일라 대아니 보달로 디날로 호도 베곱치디 대같이 아니 민칸다 디위기 차니 메디컬 웨스트 셀라멜 다니 차니 스웨다 민칸디 다 자키베 디날로 민주 비미기 넵 마슈 베템달로 디기 차니야 맘베레 템멜 다니 수같이 진중베니기 들레 인세네레터세 다니 차니 미탄투비기 짜치지 고벨라 데디스웨다 홍기베 호도 베디기베 등아치로 진이베 할랍사일라 데레 디기 슐레 데다 팔루 같이 차니 소소베 데 합친이 디남스미 하체벨라 담지로 같이 차니 튼사기 싸고 날레 데 같이 미세수기베라 데 홍기 차니 소소베라 합치디기베 리두비기 차니디 소소베 리모드비기 차니디 소소베 베서진 데 같이 차린 둘린 배우다야 남에서미 펜바둘라 데 니발루 파 차니 꼬사기 싸고나 흡달루야 데 디날레 두레야 데 같이 기 차니 소소베 합치니기 고가 봄베라지라 대안이 합치심날레 데디날레 방아치기 짤수 베니기 차니알 레샤라둘라 리사이클로 리유스로 베니기 차니알 레샤두 대안이기 될레 취치지 고베세 등아치기 슈와 비율행각이 혼들레야 홍기 잡줄베게 레귤기 혼들레 잡줄베게세 데 소심날레 소 마티리얼 리커버리 패실리티세 대안은 숨기 짜치지행 같이 뉴디기베 대파 차니 꼬사기 싸고날로 조심날레 대는 같이 아니 퍼블릭 프라이빗 파트너십셀라 게데다 같이 종카 데레 톰데 딱종 데가라 tun두베심날레 같이 파트너십 기 토레베 대한지 같이 홀로 싸기 잡조진 같이 비 디데 지가르베 아주 함이 충구지 잡디기 베지 데메신디 홀로 바로 쭉베데 디기 튀 충구지 같이 뛰디기베 베니기 아니기 탑런소에 디디 유빌라 델레다 윤덴베 샤고바친디 데 다음치도 디날로 레 라비미기 미야고베 니발루 디날루 데 차니 진종비니기 튀체수에 모두도 베라고벨라 데 디스웨다 게랑아치 호두베고바친 띠루디레멜라 다니 베심날레 데 날레 파달루 데 차니 진종기 튀수야 다도 바로로 숨지베와친디 다지 마삼지베라둘라 당아치 톰딘나베와친디 데다 다오르릴루 디루 헤징가 뎀지 렘비기 루줄랍델라 데다 팀부드 숨지베와친디 할람 직전 니쇼고 델랜데 톰디나 베와진 니제 니쇼 뎀지베 델렘비기 수야둘라 다니 베심날레 나 팀부기 냠용수야 등아치기 렌심날레 나레 바달루 튀야 어지지야 신심날레 데디기 망윤기베 데차니 다 두니기 미 탭고레 디세nga chigi da tsushimnale de doso di shungle ta magobe de miselera di tulinshimnale de honlo doso bin jindige belalin tabajin de digia asiji de nala padalu jinjongbeodalu yundenbe jonigi kokapjenga chigi jela dani sunga chigi lalin tabdigibe de migil ngomadira de ngachi ma parosum jibe wadin chanidi chanigi kangildi mapalera mebbe chanangde anibinila de dadu lodar shindu ngachi kondole kate datachi chani ma nyusu bera sonigi olo mikpat kidi 데 탑람 수틱되게 되다 동아 슈미디 데 탑람기 레샤 유비나레 소림산에 베틱디 유스니라 헤말레베기 탑신다 갑수 렉처베 카 레길기 미길다티데기 차라나니 이름 버스에 맞뚝뚝베 베손데 까치체세 나 레길기 레진기 용샵 도천루가 주시네 모세와진 다치 날랭어트나치 차니날레 년카 최쇼다 강일 최쇼 제니 추쇼디 임베세 네보당아라기 녹삼 같이 땅에서 와진 다 추쇼디 짬메다니기 쪼림지 레나기 레글기 레나나 쪼림젠 집에 수습대세기 녹삼 땅일 이루나 톰데다 바로 종카다 중기 카톨레베 와진 쪼림 담바데니 추셰디 라렌 탑디기베 따똑기림바나 둠라치 슈점데 좀베 제임베세 네보다 레글기 레나나로 쪼림지 가데베르 딕디어가 세미지 나스마파다치 슈도 somberingna chi chanye sodalo chanyegi nangkonallo kebarduwal ta ritubigi chanyedu ta dia mapa chage shekobe ngachi karagi
다 디기 남콘날레 녜카 체쇼 잠불링 날루 따디베데 베루 다 디기 남콘날레 제 로 에시아기 날루 녜카 체쇼 디 추쇼기 플라스틱 디라 녜카 체우베라 지숭데베 깨우기 메시슈닐라 다 데베 베코미디 쪼라 추쇼 조미츠기 프로듀서스 차찹길 추쇼디 사치 잠치 라렌 탑투비기 조도모바 마쇼로 패키징기 델레페나보친 the pet bottle swime the dinangkonale chocolate ki cover su the thermocols lapime the penabochin somengi the paste ki ani pokodi the disu chachi lalin thabi gale te gara ko gobela ko dalu that di ye jumi change memebal that di lo jabe the thibigi plastic swimel tani bodalu Sambling nalu, ho Asian nalu, tengaji yakapna bedi birura, koni ki si chapdi dunga chigarigila. Memela khalepa kota, lalugi tsema nalepa, lalugi chu nalepa, lalugi luma nalepa, lalugi meat andi ki luma nalepa kota mimme, te boda, te di ye jo membel, te lo jabet tipime. Ta digi nyenka di da dare shipsel, da kechok sugi kachilap mo seochen, digi be ngacharegi zatungi rik nalu zi. 디기베 가체르기 zukamlu name sameta nyenka cheu bet jiu message ta donglen cheshu diani plastic zinjong dingila ta darenga chigi legil nga machi dugya khapnalu lalin thabdi medi ta chora tani plastic di chushu di zinjong thabni ginalu ta chushu zinjong thabni sodalu lokdilarlu benigi dachina parogi chondagi shudusumbe ta ani material recovery ginale lokdi lalin thaptu bachin te tani lalin thapni gichi ta nibagi tekabdalu ta plastic chu lokdira jemi chache chizoni gi ta penna bachin ta plastic ki pole so tu bigi te du plastic ki board so tu bigi tu te plastic chu lamkhale ba lalin thaptu bigi tu ta hanu sume nek khap ta thapshe rikpa sapten digi bete zoni gi ani chinga chi chen shuke ni gi ti ani beta shadi gi bi tan bin digi legil ngadi te ma shura ga chi the plastic ma papni gi denle plastic zinjong thapni gi denle bet shitsuk beti gi be shuni las chompelu chi ne shugone mese da hemaleng cha chani zinjong de de tapshe na kapsu tende gi be chala na dira yu digu dare legul gi migul chi shakti gi be chala na bodalu tsukdere re ni gi genkuba de wayo bi gi gopen re ni gi genkuba ba gi ti dubde metembe se ne boda 다리기 레글기 미글레 줍고베 풀레 줄레 죽송 아치라기 야캅나루 차니디 짬메단디기베 타코르세메디 다레게 베샤투베 달레파야 윤텐베 베샤투베샤고 바진 아치라 미데기 겐코치 같이 베지메가세 나스 다 주워기 렌디 나라기 테카르두베 슈도우시베 와친 데마파 촘데기 다 촘긴 난콘날루디 데 레림 넘버 나초 뛴디기베 유세 인디라 베디베로라 데 도라에깡일 주미디 쪼라 데 톰디 지기베 데디 라베디기베 데 두비기 베미스베세 다니 베월레 딘디기베 쪼라 냠들기 돌레 디날로 대화유비기 데 레콩 레데디스에 가라기 접촉난 거 디와일 합베 나치라 미디기 데 접촉난 거 디남 셈 같이에세 데 아니베 따디베 베우달로 접촉 마나세 짜도 불리 슈멘 나치기 때 콘루 베곱디 카데베 때다 식디 베디베라 때 체테비 튜쇼디기베 때 답디우마디우 좀 임베세 아니베 베베베 우달루 다레기 레림나루 치디 때 남메삼이 카치우베 같이 유에세 와친 조라 미디 델렌 나처럼 미세술루 때 다르 고다 되다 때 델렌 존다디수 진이기 레림치 때 슈베라 유세슈니 때 대도로 아따다 미라세슈니 아따 도우치베와 칭나치기 데티나루 주유슌 데베베고 짜고 로세 로지 랍디기베 데텔렌 콘로 고아 심추디기베 베곱숨 집에 데테베 통이세 인디라베루 다리 숨치베 바친 라렌 탑주시나베 콘짜마 또 주시나베 베시나루 데티 데 콘로 가데타타 고아 심추디기베 베시나루 데테 레림디 탈큐 찐집에 존이루 지디 같이 유에서 와신 같이 템프기 촘기날로 데 렌나치 가데베 유에서 와신 등아치르기 템프기 촘기 데 사고디 데 뎀콩 유고 소소소소베 데 고시날로
대 아니기 싸고 나로 대 찬이기 대 레림디수 쭉대 싸고 고신날에 대나 라비미주 라비우다 지갑에 대 배첩도 집에 와신 고에까지 다다 짜마 또 신나베 대 다날에 대 흰상사 조다이 다니날에 gen쿠소에 코라 미데 싸고디날 쬐신날베 배신날로 대 나라마 윤된베 녀준이기 대 미귤디 대 인세 다니 배우달로 다리기 대 레림디 레귤디 대다 마치 톰나 좀 집에 와신 사야 주스디지 대 마귤 아님지 고탐 배디 유세 다 아니 사야 주스디 동어 숨다 시기 레귤지 배우달로 대 듄베세 통쿠베 야소몸 대다 듄 총쿠치나 사야 주스 세우달로 더러 대 아님지나 룹kop달로 레귤디 몸집에 찐이기 고갑빈세 다니 가라 냠들기 톨레베 배신나로 명왕가들 무치기 투기 공시 투기 사자 명화 결승 초기 투기 공시 투기 사자 디라 소미세 아니 줍탑로 됐다 미세 레레진두기 대화요비 축대 대 레콩 레데 가라기 디나 고가 블렌디기베 배신나로 나치기 템포 톰 다다 대 슈고베 바로 베디라베루 대 디날레 대 룹데 레짐 뚠추디기베 배신나로 뼈따뚝줄루 대 주스비기 대 대톱지 제나세 등아리 카톨리아니 슈니스신 라스카리찰 바로 존달로 마치라 차니기 로줄랍 차니 진종기 땀마되기 로주술랍보다 지디 미레레니니기 겐쿨레숑베 마바블레텐데기베 디기 숍치디 미데나라 차니 진종날루 가라기 나타라 맵수미기 로제에 tö민베세 인주기디 미레레니니기 디날루 동카 튼디기베 차니 투메레샤둘라 데센조디기베 라브룹타메레샤두 이르에 마치라 미레레니니기 이세오달루 zumupasa민둘라 레레니니디 가이나 안에보다 미기 녹삼땅땅 델레 미기 베샤자샤수 주르베디기베 차니 진종날루 미기 쌈치 주로안에 좀치 오버진 디기 강일레 팝수니메세기 투시지가 되면 나도 가세 디디 나라기 녹삼땅 진디 팝수르스 노멜라 같이 모서 와진 당아처래기 차닝윤 곡다 차니 진종기 짜팀나야 데데베라 큐디 둘라 데 차니 진종 차닝기 강일 세니기디 데겐코 슝 데렌 종카 닥종 기옥 닥종 디다 지갈로베 톰디 닥종 짬질로 메보세 등아체 두비기 미 갸라기 디겐코 데 헤들린 심날레 데랑기 차니디랑기 다슨 베초바진 데 차니기 강일 디 튼석이 사고라미 노발 데 다동긴 예당나 배워진 더 생각이 주도선배 이라 데 마바 인주디 나기 주도선배 등아치나루 로 레샤라 둘라 차닌도 남에서미 지통기디기베 디 진종 배급 가체오베 시신날레 데 갸라기 디날루 델독 베디기베 데 디소베미 라레쇼메 베미 레샤라 둘라 인디 베스추레 마슈지기라 데다 마차라기 또지사 또디야는 마차라기 다 치칼루사 빅니레죠 데 디날루 데라 사삽기 데 차니지라 다슨 모베베 데 나미베 코미기야 데 디스랑 같이 레셔베르 제돌라 디다 조라집베 데 거리날레바 데다 토틀 비위기 남디날레야 데다 나나루 칩스레샤 사 디다 지걸베 추라이통 데아니 추기 시담소야 데 나미베 데베고 데는 칩사미기 빠고서야 데베고 템테갈레 코미야 레셔라둘라 다니 베심날레 다동 아라기 슈미디 등아라기 냠용기 톨레베 슈돌라 데가지 마소징가체 바로 종카나 배워진디 데 다림신도 같이 님지 데 차니 마 팝니기 들레베 미데 게디기 베트송 슈달로 데 차다잡이라 데 차다디양 같이 바로 춘좀기 람레 고순디기베야 두결순수 잡달로 데 차니 남에스미 토멜라 데 담지도 람카라 차니 남에스미 토멜라 데 같이 다림신도 데 님지 디날루 같이 하바 히바베 데 차니 차다기 레림잡디 베서 주래야 데 딩가 지기 남미 토멜라 다니 배우달로 등아래기 녹선라 배워진디 차니디 가래기 된나메베 데 지통 거네메베 데 코미디 데 아즈지 모두 베레죠멜라 다니 베심날랭 같이 미레레신도기 디킨 쿠박디기베 데 차니 거리나 베데베스 주래야 달라 데 칩사로다 추통로다 디 차니디 마고와 베심날랭기 거리나라 쭉바 데렌디다 지갈루베 데 마바다도 배워진디 강일지디 등아치기 혼들래야 다 사공 예진 비디기베 디디날루 차니 꼬세기 튀 그치로 퀴지
양아치기다도 나스미치 마치기 베모스벨라 대안이 베심날에 때 마바 유니티도 데 인디베스 주라 같이 가라기 혼들래 대안이 숨기 차니 랑기 차니 드랑기라 다진 베심날에 대안 조이기 람칼루 대안이 숨 차니 고사기 휴다 싸고나 유버 싸고 유버진 대안날라 고바진 나스미치 진종벽고 민노발라 대안이 휴날에 대안이 싸고날래 등아 지기 좀 하닥 정다 좀리기 베마오 심날에 대디날루가 지기 눈코르다 베말레 투베 등아 지기 야 랜필 셀라 대안이 싸고나게 와진 대 차니기 강일 등아기 마톰베라 명언 순배래 이레신도기 겐쿠딩 대안이 박수바진디 대안에 존이멜라 대안이 베신날에 다도 남에서미치라 디 밤이 미세 슈니밀라 대 짜치 유베 짜치 맵순베 지멜라 다 미세와진 두레 템템갈레 차니 도멜라 대 유세와에 두레 디아 대 남에서미치 같이 혼들레 비미 레셔라 둘라 대안에 베돌롱아라기 선데 베와진디 대 다음질로 미세가라기 혼들레 대랑기 차니 대랑기 다진베 템템갈로 마고와 젬나스 슈니라 텔렌 디다치 칼로베 땡아제 종카 다중기 혼들레 대다 날레파들루 대 레귤기 잡조르기 톨레베 땡아치 사고스 뉴진 베심날레 대 차니 고세기 휴수야 땡아치 바 쭉샹올라 대안이 차니 수야 대 템템갈로 마고와 베심날레 디바 휴나로 고와진 디야 펜발레시모니멜라 텔렌 디다치 칼로베 대 차니 따독비니야 긴쿠딩아치 종카 다중다 톰디다 게오로 메포니스베 조멜라 땡아치가 같이 홀로포비 긴쿠디 병 대바달로 대 사고나 슈미기 대 미수기야 대 미 중원디기 베대 디나로 차니 고메레 유바진 대 랍제레 진벨라 아니비 이 같이 사고 이 같이 혼들레 가데 다다지 짜깅디기 베 차니 진종 베도세 신수나 옴달로 대하는 순베 차니 고샤메 다니지 제마나셀라 텔렌 디다치 칼로베 디니에라 모도바진 대 홍라 파레 답병아 진인슈 베와진 대 디다치 디비니 침등아치 깨당올라 아니 수에 등아치 게라 띵디기 톨레베 지루기 톨레베 베니기 사고 고급 레셔라둘라 대대바들로 게라기 디나로 짜마토곱데 델독 베곱디 대카체웨스 슈미디아니 라소 거리셀 나 영첩도 전루치 다리 팀부 정각다 바로 정각나 잠치 팀부 첨대다 바로 정각나 잠치 고츠빈베세 날레파 레귤기 미귤다 티디게 베 charlosu dubje 젠베 텐서바진 정각 샹카에 고츠운 것에미지다 레귤딩아 저기 약합나 라렌 탑디게 베 차니즈 인종날루디기 윤텐베 자수비기 탑신에 갑지에 그 지지도 가세미지 당아 저기 약합날루 차니즈 인종디 베츠베라 지오메스슈니 다디 베슈고미디 셰미게 갑다 메텔랑 지게 갑디 셰미게 갑날루 동len 체쇼디 아니 political commitments 람마발 우팁기 첸슈 ngachi gyakhabgi thaka hebdalu ani utipgi chenshudi meonga derimpoche tele ngachigi aji jitsin le gotsudigi be utipgi chenshudi se totobe ngache dubimisi rere gi teken seshuni ta di daregi legilda thaka hebdalu te mije lenchingi honle ta name same chenshu ke digi be ta yunten be jakob dochi bochin te danga cheregi chatim lejim yebigi loju sunai ngachi paru zondagi 아니 차팀주 대다 차십 배고바친 다디 렉체 배고바친 대다 다레 고kap이메 디게 농군들레 차팀디 같이기 데 라렌 탑니디 다 카체세 다디다 도베 게르데 디날로 차마토 곱디 게르데 차마토 비갈레 게르데기 코나기 캡사치타 비갈레 캡사 옙도치 보친 다니 윤텐베 데츠비기 데 고kap디 인세슈니 디날레 카치우디 데다레 마차레기 시미츠게 데베 수나이 마치 미세게 딘달로 데와 탑kop디 미세게 겐쿠 바kop디 테 카체세 당아체레 사케브기 혼레 다레기 레겔디 주두 보달로 당아체레기 겐쿠디 다로 잡줄 체네기 망일 체네기 겐쿠가 줄로 pop이 세슈니 다딩아치기 초티디기 베라 다로 두중기 까남로치 보친 디 초티디기 베라가치기 차슈고 세슈닐 라스 거디셀라 마 주기 고kap치나 저이 빌레콩로 슈고니메세 다 레귤 베르에 레림 베르 차시 베르 줍제지 된 건데 됐든두비기 람루치 시supbe 람루디다 치디게 베제가 마제가디 따똑다 에집베미기 쑥델로라 레빈베세 네보다도 따똑다 에집디 딩디베디게 베 차니 진종기 강일리 마법잡니 데리 레귤기 미귤데 줍supbe 베니세메지 레콩기 카톨레 탑시지 비자우치 보아진 데즘베 주기 선데 같이를 주니로 하나로 고카피게세 아 라스 고감나민들로 그리치에서 주니빌라 같이 두중기 홀레 딱 사지두스 배워진 딱 미길디 딱 쪼랑 같이 미길 담바데라다 같이 인기나쇼와진 스로비스
zero waste vision 2030 lami migildira dubni gi thadin lura imagine di dubtsuni gi di dubtsuwachin migildira dingi se shunibila zero waste Bhutan by 2030 dela dele nibadi bewachin ngache chanidira marfa binidila chanidira marfa besowachin chidi chanidira marfa besowachin dele nibadi chanidida taperna shukugi chani dele nibazawda chushugi chanidila hanisu ewachinida dele kadebe sinchong binina sinchong binige tabla 탑신내가 맞아 수 때니기 고갑 대 디난두니로 ngachigi jawachilam su kadibi juche baotsubina baotsumnigi taden dubnigi tega kadedada baotsumnigi tadennu hego seshunibila dele ngachi chanidi kadedada da shinzu 탑시니까 한번 마저 띠니디 같이 게체 데 지당 마파 찬이디 같이 찬이디 라스 아니 디세 감베 피미스네 메라 고마테 나 십차라기 마파 딘 통구지워기 밀라 꾸든 시시데레 전 쪽데카기 경쿠 bom도라 미귤 bom도 레귤기 미귤 bom베보다 용수조비기 고카 피마솔라 인롱아라기 디와다티티기 렌드소 주두스 주베 마톱톱페 나미베 나메스메 카리셀라 가지라기 야캅디 타코르도 조된디기베 삼링나 페자투비기 야캅진라 나 레귤 냠들 나미기 나 고덴 탑미기 탑 라렌 탑미기 탑디기베 테 차니 마법 줄로 푸 응아체 차니즈서 짬에 땅디기베 야캅날로 타코르기 미글데 용수소베 둡주스위기 레와다멜람체가 나보기 레귤드스에 탈귤 젠집에 좋은 수비기 레와유세 다리 짜마독나멜로 거리셀라 레림 지나미수기 아치레기 야캅디 가dim지 카체위나다 지나 레귤 냠델 나미수기 카톨레 마톱투페세 슈델라 타코르감치 카체가 미왕가다린 보체기 투기 공시 미왕 결준기 딜로 쪼림존디기베 잘라가 되베 나데가 슝기 시주소가 되베요가 다리 레귤기 미글수가 되베 깨빈바가 수가라기 마톱투페지라 드술로 잡조르다 냠델 마톱투페 나오노 이레와다치 카타리 레림지나멜로 거리셀라 Du gensho sezingi losa bumper nikton kechinga ikole setup view imda khaji yumi ang tambalo ngichangi sure bumja thambada ang nibalo sayachi dele ang sumbalo bumga yu se ime shozin relu ngitam sumjale gemero tinalu jimi sure iPhone 16 Pro Max 256GB bemichi da Galaxy Z Flip 6 5G bemichi yu se ime gentu de chida sumbi chi se chi gi churu chuse dunle ngyotombe du gensho sezingi Facebook page ki thole jisu se ime khase gi tenlo chi dun ge chi chi ge gu gu gi na lo dewo thapna se ime du ge yongyu khangi chida sumbi chi se dun gi choba chuse chutham da karma sumchulo gilchen da gulme gi jungyu so mimang rindur thole chongjur thapni imle jede yume su gi jungyu so shipje na thole rindur na lo chama to na se ime rindu de thimpu du ge yongyu khangi satewi jinchim tho jiwi chiden khana lo godin thapni imle chida sumbi chi se dun gi choba chuse gule thoke zedi chama to na se ime rindugi kablu jungyu gi choda chue chena se imda jungyu gi khase dele rindur diji su chida ni wichi se kechi gi kunse sashona zisup ma se yondel chargo www.bnb.bt da bnb Facebook page na le zisu se ime khase gi tenlo isa gi tuse kha timle dating gi jinchong badanyam chi din tu chi gu 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 ge gi na lo dewa thapna se ime 주기 고노 짜팀니 동치 제메 된신 주도다 상가다 치디 지다 니비치 세 케지게레 지다 숨비치 세 케지구춘 라다 담비 촘틀 뒤자 캬바진다데 게캅난킬로 머세기라다 셔이릭 나딘 탑니다 총주소 까담비니 임레 두사체다 멘릭 완징기 람두기 고라카 추다 게캅난키기 톰 제사초 소솔레파 십치소 카데 담담비니 임진도 제용기 토카남디까지 자나 세이메
wazing gi shairik so kadam biwi kablu chumin da tumin gi shaso sonju tabdi gesi kongi chapdalu maneba chin dugi gono chai da dishi nitong chipdi che matar nije da niche yacha meba keni imle mimangi kade tata zemdi japchor zena seshwa biu ime Sanamda kondol henka ki sedape minna sarbang Dzongkha kelifu kyok zomling thang itsen nalu chidani bichise kechi chilu African swine fever tenepe ime nejidia pap sochung tamitsu ki sochung khanchu chanda da dembe mijadu yepta pap ki tochu le jumbe mazowa chimiluten tematse timgel ki tole ti tenkechu nantin tabdo ye miluten di tendo yepe ime henka ki nejidi ngenka yelu ki go wata telerimda chapter Rujandagi chantongi lerim zidibe shumi kara luhluk direktli benjogi kuzu zambusu shunda chika janda chugana lit nesu shuge tambar nesu sodun. Longa charji chusubit nalu legil jevigi toram da tizumbete pento chevi mide konfel gi legil tetele lerim toram gi tönlu jagar jungi nyutam terbum sumda sayak gubjap chindito. 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 𝗔𝗳𝗳𝗶 𝗖𝗂𝗵 마데바 멘제소 쫌미 옆에만 𝗕𝗕𝗦 안쟁기 대신 야게타니 기튼레 헤멜로 시기난 클로 롭더 툭출레테 르빅 니자 데치로 코딩세트 로릭다 테위기 존다 친디 옆에만 다네스가슬 Longa charji chusubi nalu legil dewi toram da te pento chevi mide konfel gi legil tele lerim toram gi tenlu jagar shungi nyutam terbum sumda saya gubjap chindito te home dinta nalu chin yumi mangil di sanam da sowa sheri da nishu te tele tonsep jiten koche sugi tenlu lalin tabni imda legil laluchi koden tabi gara yopi me te ta tutsun legil dewi toram project-tied assistant semigi holu te legil sumchugi tenlu mangil japcho nyutam terbum nida saya chigjatam chadito telepento chewite mide konfel high impact community development project semigi holu legil sumja de chigi tenlu nyutam terbum chida saya nijat hapchitamno te zumbete program grant semi lerim toram gi tenlu te nyutam saya ngabjap chinde yopemman the mangil de konfel gi lerim marotsu gi tenlu kadebera kotam bedo yop inagi kole khasel bete ngachi gi nesu tulen bemi dikil hazum gi te kyuchilom leki doji da chadi tuwatilen bedi yumedi phuges shuni ta jaga jungi dugi longai charji chusumbila den chu gi japchurbe mangil ngetam therbum ji malam chinande to bala ta mangil di chu gadebera lalan thamni gi charji epena chisona 당아치 자가 흉기 뒤징아치 차시 주순베기들로 망일 domgi bewachendi ngachi gara kensangi de terbum jachi kongi nando shunela anigi nalo dangachi high impact community development projects anina bewachendi terbum 주탐 아니 community development project disungachi gara dangachi gara ani de sunny shulu tani gwe de 같이 랭게숑스게 아니면 다치 슈넬 다치 심레 델렌 다가치라 종카 케치 기옥 니장아 델렌 같이라기 톰디카파시 아니 가라로 아니 같이 하이 임팩트 커뮤니티 데벨롭먼트 프로젝트 아니면 담비 슈넬 다투 같이 아니 테르붐 주담기 나래 다투 같이 진들 베미디 디스퍼스 토미디 트루 토미디 사야 직동 니자 압주 같이 합지 잠치 임베 슈넬 the jungi mangil chulalin thabdi lagil ko chu yemeta godin thabne yemechu longai charji chu sumbe lehladi yintin bejani lo chala gachira nani inada the lagil di dubde chen zoni gi den lo thablam da ta to chu ka de bera beu inachi 라디수 아니다 당같이 char시데 티디 라 마베와치 dubde leshum methe mabala dibenidigi charngildu leshum benigi delne 같이 따똑 베니기 레림 따똑기 모니터링 프레임워크시 따똑 베니기 레림 디수에 수베 같이 내셔널 레벨 나주 딜한디수야로 렌치 익성이 가틀레 같이 아니 Office of Cabinet Affairs and Strategic Coordination 시 오카시 공기 같이 미니스트리다
다 Dzongkha 레디 디스 가라 공기 띵르베디베 가라 공기 아니 가라 틱틱티베 공기 아니 슈디스 피 아니 베 비슈닐라 마치라기 트루 소미디수 윤딘네니기 될래 마치라기 장일 소미디수 데 텐톡톡베 라두데 레숑 테니기 될래 땡 린싱 익성이 가톨레 콜라 라림파 숨 고속디일 당바라 마치 엔지니어링 스쿼트시 다 엔지니어링 조릭바 아기 디센치조 콩기베 라베미디수 데 틱틱 베도가 마베도가 데 피시에디수 리숑 테니메 메테니메 딱십디수베 콘택처를 아니 존이기 때문에 다또 다 고속지 인슈넬라 니바세들로 데 다우 레젤로 미질렌신 과르기베라 마치 산에기 숑기 다소 종다다 차시고펜 데 기오키 티진 갑디수치카야 로 아니 다우르시메바 아타라 코라기 아니 셰좀치 베디기베 라디수 카데베 조도가 베위캅 로카게 카데베 조도가 데 조바라 베니기 될래 니바디티 인슈넬 숨바세오달로 마차라기 행카 데수날로 라디수 레숑 조니기 될래 데 렌신 코라기베라 데로 마치기 미니스트리 데수날 행카 데수날로 같이 차시다 시지기 데센스치 물 아니기날로 대같이 PPDC Policy and Planning Division 아니기나 지가 다우라시메바 공기 미팅이 베디기베 라디수 카데베도가 연수디수 카데베도가 다 틱티베라 공기 아니베 베도슈닐라니 자가 중기 둘로 미데 건필기 된래 라이글 도람기 올로 고든 탑도 예미 라이글 추기네 시치다 디나로 탑마도가 치라 주인가 치소나스 PTAC 레귤더 데위 도람 봄슈데 디랑아치 테르붐 딘추지 나이 다또 같이 롱아 로 고섭더 데디기베 같이 레귤 숨주더 징여준 베디 유슈넬 아니 레귤 숨줄로 같이 창일 배웠진 옆지 테르붐 캐치더 치 랍지 아니 베 베노슈니 같이 휴먼 디벨롭먼트 미토 레숑 소니기 될래 미토 콤펠타니기 될래 미토 데수 아니 딘디존이기 될래 같이 게숑일레원 게숑 시올 헨소날로 같이 이렇게 사야 직동 듄주 댕하다지 차누 다도 센시 아니기 날래 사야 직전 이슈 잠지 랄렌 탑 노슈 아니가지 BTN이 딜렌 같이라기 하이 임팩트 community development project 아닐람미 다통같이 first tranche 날로 티루 테르붐 실 합치기 넘기날로 프로젝트 입지 레귤 프로젝트 니자 갭주 자숨 지예수네라 디 프로젝트 대주좀베 같이 톰디 카파 시나이 델랭같이 종카 캐치나이 대톰 대 기억 니장하나 가라 벼들로 대도 다토 센신디 아니디데 가라 아니기 날에 다토 티로 대주좀베 대사야 직동 니자 합치 잠치 제다누 재미딩같이 벤줄 핸탑기 망일메 벤줄 핸탑기 망일 배워진 다토 테르붐 짱하기 날에 말레 이주 테르붐 피다 게다지 덮지 말래 아니 톱미기 날에 다토 센싱같이 대가치기 니형 데수날에 델라루칭같이 NPL 디수 존이기 될래베다 테르붐가다 사 숨데칭같이 양이형 디수노 짬디 델렌 아니기 셰미디 마셔랑 같이 따실기 레디날로 델랭아치라기 아니 산남다 고너기 레쿵 아니마 행카나베 델렌 랄루치 마셔랑 같이 땡길 행카 마치라기 커머스 앤 인더스트리기 투리즘기 아니나 땅디 이슈들 디벤디기 대한디수 둡데 레숑 텐니기라 데 텐디기베 마치라기 프로젝트 베메디수 윤딘베 네수니기 데 고갑도 슈닐라 갸캅나 냠팜니기 멘제소 소마초베 유르에테 딜루 얌마베와 멘제소 손도 유페메 데 멘제데소 미데다지나베 손라 베데 손도 유블레테 두 사체다 메리 완징게 따토베 추발루 라카탐 메시지 데 도도순체 냠팜니기 멘제소 미카딤치 다스이가 네디 카슬치 미루테 완징기 민곰 딱바치레 멘제소 중지베디베테 녜자야케 유페메 데 완징기 멘제데소 손초베기 촉탐 마주미데 멘제디테 휴림베 서위간레 소위 최든루 네바 유밀루텐디메 갸캅나 ጾ마추베 menrikda digina leya nyamphopnigi menchu zamidigi rangizukalu phembowa nebo masu yupi ime te galyonso te menkagi jegoda zachigi dunso tenzen wanchugi lamina dari namba sui kechu tsule labjada tinte ganiya meba menzi ditu zami yasinjude sishichi Kogishimina mide dajuna yonda yumitsugi menditsugi kole lobshindu drup nyamphopnigi menzamidi yasinjudu yapta digina leya najintsuda thomka demitsugi zadu yupi ime
iru men dechu mashura nandin bebeu imlad dechu gi picheda shucheya sosobe oni immatse men lalu china rangi zulu neba yube zejur chon sishichi Deri gakap na nyampop nigi menzi bashi quick slimming capsule da Vitachino Black dele Ready Coffee Plus Detoxa Zemitsu nawa meba tsondo yopi ima. Te duza cheda menri wanzingi suwe tunkin detsinle tuzin gubin jimin amgilgi lamina. Nyampop nigi men detsuya tashu zenyi da duhinda dewe niju top nigi juze tsu yople. US ki zatungi menri wanzinda zamli nangi menri wanzin garagi kakdam bedi yopi shichi. Wanzingi nahilu judu kamlu tromkale pha di zumi tunkin dakpachi thombe shuma ditsu jungje bedi tsondal thammi tsulu nyejakenu machi gatule tarjibe de 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 indigi berwe 𝗕𝗵𝗄𝗀 maken be gale the health supplements dagbachi ngachi gatule de 𝗕𝗵𝗄𝗀 personale sis begop temes shunila nyam phamni gi nalo bewachin vitamins and chemical this way banding shunila that na ngachi gi wanjin gatule jamjime US FDA le go chu sosogi wanjin soso ke hak yo wanjin chu ban chap di shunila Duza chida meri wanzin da tip da nyam phabni gi menzi chu chondal thap go bachin dugi men gi chatim niktong sumchen ma da dugi men gi lamlu da dikji niktong chi go chen ma da thi di mingum di gi nawa lengup ma che thinkin di chu wanzin da cha thoki bego si ima ngachi gi ni zeju health supplement disu momba gara da chora tip beans shunila 총 같이를 잡지 별에 딜로 나와지 더 완전 됐으나래고 데이터리 데이터기라 마시기 주주 헬스 서플리멘트 수기 태가 베디베레 데 동안진레 나완데수 데 고림베라 링고스 슈니라 Darukogi lamina nawa meba chondel thamitsu chatimgi donden dati thinken chu jungje bedi thinkingi gonse de timbe ngeja tabgo be si ima Te wanzin the tip da kongi khatule di jindu menze di chu takchi bedi jipche chu bedu yeru yondel ji di chomi chu imbachin dazin chu balakadu sishichi Mimangi honle wanzin lu niju bemi lamlu chi ayuru mitsugi di lalen mithabdo yop ima Zamling nara mitsugi nyam phabni menze zami masu tendo yemi datin menrik da wanzin chu ya thinkin di chugi nyenka da neba chu takjib da tatuk be ma chu ba lakatando yopi ima Di beole menze di chu mazawi hema suwe kechu chu le labjelen na thebe ewachi di zakupti khachu ima Jandan nitsil giden lu pe magelmugi nijudi tashi dekar ki tulen bewi Nganglam da gebi shingi panalu shunglam tumi da de pe magasil nganglam de shashu Dzongkha ngagi tunle geksung chilu chu yobda de tari lamta tunku beole de lokshu nungko tami su chidi be junri tami maashu chira nganglam judi chodo yope me de inru tom di kalu lokshu nungko tami tsugi de tuito charso besa chip meble de yobsu laka tando yope me de tebole lokshu lakur tami tsugi wanzin tsulu nganglam lu tuito charso besa chi chabgobegi de shuwa bedo yope me Gakap nangkilu lokshu numkur gi jangka yasin jume de tin nganglam thomkha luya lokshu gi lakhur chu jindil thapsa thon chup eme iru lokshu numkur chu nganglam ji di juda tiltur charso besa chi meple tab mide do yup eme di beole de yup chu chimna be tiltur charso bese chi chilu ten gople di chi thep go ma che thetekap jaya lidu yup eme Lahore dirara noshinleri da gekogi tito chasodi sodi chekabra te thobon seno be ngachi Lahore leimbala dinolu da kindri di mombe loktapo be ta Lahore tito chasodi diyun rimbe chasobe gobe jube be dalo ngachi tisinolu achichi tab me dube jewme sila jungi khatolen te da nim dare nambasi meba te lokme Lahore di nyora nyogo se da kongi khatola ani bi uchuke mela da lokme Lahore di nyogo be beodalu Delen tito charso di tangachigi te lambe me beodalu te tab madioda te donglen di bomshura te ngache lokme lakhor tami disula pome seshunila Nedin digi kole nganglam jungkhak tak chungi nahichi da chube nale jitin khoche da kelden thengkhalu nganglam lu tito charso besachi nango be juwa phiru da to chense lensel chi thop ma chup ime Dari lokshu lakhor tami chu shungi nganglam lu tito charso besachi chabdi khongi tab madio chu se naong ze reche mazobaradu ngachi migi theten lu te
똑룽 마틴 밥에 아니 펜토 체 니발롱 아저기 라포기 잡세 데 모히디 몸베 데 라린 타메 티니즘 라미데 제무스 다투 좀 배워진 슬로우 모션 짜징 잡도디 남세 디스고메스 ngachi rewaseru teda chenjora te shungi khathole teda ngachi na chamchi member te Dzongkha jen disunalepa te ngachi zumbena tap madu thensa gi sago nalepa te jobara te 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 te chu nau nuigi te rewa kidirai se shuni hema bewachin pencilin le shachu khatu jumitsu samdup Dzongkha ji de judo yiru dari din chutse ji da nga de ji gi hasube hetsuble nganglam ji de ju ime te dari nganglam lu lokshu gi lakhun ni yebe kha Dzongkha shen kha lu jumi lokshu numkhor shen chuya yeb ime kadem chi be 𝗕𝗵𝗄𝗀 besachi chabda bachin lokshu lakhor ya ma su be honde sanina lakhor gi lachaya ma pa binilu phentho be rewadu Jand netsige denle pema gatsale tile doji gi netsidi samtin dolkri gi inshubyo in 𝗕𝗵𝗪 angchengi shein erge tani gi tenle homai lo shigi nangkyulu lobra trukchule lebi nija dechulu coding set lorik da dewe gi jonda chipchindi yope me de jonda lerim de korim sumbe zodi yobda tigi tenlo kokap masuchi lobra chumi lebi sulu chini gi tsi me de jonda lerim korim judi kaza khwandi phodalu godin tapno Jonda larimdi korimji di dindachi girin bajo dingrim lupta goma nabe kotin thapdo yapta di ka gyakap ke lupta khale lube jachi di chigi tekhatonu. Jonda dina dadin thiriki lube dachika luptin sosutemi lube tsuya yup ime. Te lube tsugi coding ki jonda larimdi Scratch Junior, Scratch Block Coding, Microbit, Python Turtle, Code Monkey tsugi kole lapnu. Jonda diletin lube tsugi ransu lupta na coding ki she nyata tani ki tenle. Tsokten shitsu beni da dendur tsu kodin thapni dele thaplam madu tsu ten tsu be rewa kyup ime. Te larim di da de lebe tsu lu laptop da coding ge la beni na pento be teacher tsu jinyep da datu tsin laptop dinja hlapchi da micropit device simi teacher sumja hlapchi jinyep pe shichi. Coding na hebdalu rikpa sewdalu ta tsorang khonggi juilu noksam tangtang te korangi desena labe tang te dubde leshum thinigi nami seme 케빈 몸도 수준이라 공기 녹섬 땅하다 같이 여기 녹섬 사지 땅 상이 땅에 꼬지안에 마시면 록지 녹섬 땅급디 나는 섬이 아니 라 레슈메 테멜안으로 라 레슈 테멜 녹섬 데 사지 땅 많이 맞도 상이 땅에도 데 데스나베 녹섬 땅 라지가 베디기베 데 콩루 녹섬 땅이 쪽도데 공례공도 편이기 나는 섬이 레슈도란 코딩데 데림 당바기 로림 로살레 숨바센지 비와지 해말레파 blog disuke jamidi anike kebe anigibe kongi nanagi tilchi mado disuzoni gidu te nesia ya joe kangle rangi sab ani zogobela kahara sab zojinale da ani sab di chi sab zo ni sab zo be kangle kongi nori achi yarpe joe kangle da be bewachin darinaba software sab zoni lo dele tilchi ki rikmado sab zoni la sha dubala ani nekap disukar alu disuki thopsuni gi na mesam gokap thoi ngachi longi gi nanlo te ngachi lobranalo te ngachi code club digibe te microbit semi de lalen thab digibe ngachi theft alarm chizo subchi sunila te ti ro na hi coding monkey code competition na ngachi championship beila te ta dale pha be de be surura te taro ngachi gi ta project taro sab isum chizo ne gi te chaju se shodula ta pe bawa chinta alu class na lo na mesame ta ngachi ki chab be dol ki ma phab ne gi tendalo anjum gi sensor chu digibe zone ki chaju is shunila tarikon na jondar di judujim nalela te log dirana sa ki lobja nale heavy cup nale telethina lo loftu de solar tambam dera khondus gi te loftu to yimi de solar coding gi club na lo to da thana yimi de solar nam sem chote jim nalela ko te to bechu te nale khondus gi tadina jondar le thomi gi yentin de so khondu pe jim nale tel khondus solar lo alu de nam sem to yimi de so de da lo to yeb jindera khondu thinking gi kangile mila te thinking yere tinalo taro loptin mimila te jonda larimdi vitop shiso da dariu shiso te lekarti jutsu tsugi mangil japcho da nyamdil bedi shirik darikzel gonfil henka gi godin thapnu te jonda godin thapmi tsugi shule robotics da programming gi kole lhapni gi larim tsuya tsamdi charji yu se ime jonda ne silgidan lu ondile changa duji gi ninjudi tashi dekar gi tulen beu I Pegi kola thani di te tuzi halm godo yuru tashiga saktengi pmise sogi tatoe ranlugi kola tsu tebera thado yopime. Inru te pe chuni da kamni tele kola
타초 베소니기 투셰딜레텐 타기 라수 잠톤토 주 휴베골로 테 콜라기 퓨체야 레줌 텐도 예블 콘차챵로 펜토디도 Saktengi mesetsugi lu chodi ranlugi kola begi thani lusedi phaji buji bara bedino. The ranlugi kola di thani donle dambara bedi chuchudi hinsang sasojimle kamshap eme. Dele bedi kübbe soni donle gushe chapshimle kübbe kew eme. Hema bewachin kyp ke chacha nim dakpachi godo yopda dia kyp kejikan keni donle nim shida nga gi bana gong se shichi. In ru chilo nikton keji sumlu tsu yomi chuche digi be chuni da kamni dele shen la tsu gara bedi ta chop bezodi koncha chablu pento didu. Gopata nami sami mi onu chetpakamte nami sami nangdak chola. Hema bewachin begi 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗱 ngachi gi be chu di keji gi la beni den lu nimnga de chigo in tari chuche de leten 𝗕𝗱𝗄 𝗵𝗠 te chuche de gi nimchi na be keji chenga de chi gi la be chobe Kiji zonga songhong phang chumche gyola la. Dam dukse andi ngachi rai an digo disuma nyam machuba an bejan me kachpe zewachin emagi ani nadi fushi gi an bebe begu kauchi be degu begu be ndigi atsi an gola namsem an be igonal phagi mi thembe an gi time atsi an missing hedi be atsi time an mammo kauchi mongo be ndigi gola atsi gi mi mambe thin Chuche di amsu changa bemi detsenchigi la kyodo yopda kongi be keji ganglu nyotam nija sumchure lem eme. Daritsun detsendigi be keji dukchul hapchigi la beyop eme. Inru saktenglu rikalepa chamdeumi rochitsugi lu tsu sedo yople begi tenchulu tommi poga no tsage landidu. De tuche di yokyo say chimdida tuche di drugzo yarke lechapgi mangil nyatam sayanga da bumni lapchi zero tangdi chapno. De druzo yarke lechapdi dari soda chongle da layo lhenka yolu yobi da ju sarzo ledel da lorik jungye lekhong da chika dabyap eme. Janda netsugi denlu tashigangle sanam darge gi netsudi kinzang hadin gi nyenshu piu in. 네츠잔의 슈서우드 치카소든 솔록사치 슈게 롱아 차지 추수비 나로테 레길 데위 조름다 펜토 체위 미데 콘펠기 레길 테텔레 레림 조름 기텐 로자거 중기 뉴점 테르붐 숨다 사야 구접친디도 게캅나 냠팜니기 멘제 소소 마초베 유로테 텔룹 마네바 멘제 소소메 유페메 ꯒ꯭ꯌꯥꯈꯝꯅ ꯑꯪꯆꯦꯡꯒꯤ ꯁꯦꯌꯟ ꯑꯦꯔꯒꯤ ꯇꯥꯅꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯂꯦ ꯍꯦꯃꯩꯂꯣ ꯖꯤꯒꯤ ꯅꯪꯈꯦ ꯂꯣꯕꯗ ꯇꯨꯛꯆꯨꯂꯦꯇꯦ ꯂꯣꯕꯤꯒꯤ ꯖꯗꯦ ꯆꯨꯂꯣ ꯀꯣꯗꯤꯡ ꯁꯦꯇꯦ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯛ ꯗ ꯇꯦꯋꯦꯒꯤ ꯆꯣꯟꯗ ꯆꯤꯟꯗꯤ ꯌꯨꯇꯝꯗ ꯇꯅꯝꯖꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯋꯥꯆꯤꯟ ꯅꯥꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯈꯝꯅ ꯁꯥꯃꯄꯨꯗꯤ ꯆꯨꯔꯈꯝꯂꯦꯇꯦ ꯈꯥꯊꯣꯁꯂꯦꯐꯥ ꯆꯥꯕꯗate ꯌꯥꯟꯈꯧ ꯗꯨꯝꯂꯔꯦ ꯆꯝꯅꯤ ꯁꯨꯝꯆꯤꯇꯨ ꯁꯦꯝꯕꯦ ꯇꯤꯖꯨꯝꯕꯦꯇꯦ ꯅꯥꯁꯦꯗ ꯖꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯈꯝꯅ ꯁꯥꯃꯄꯨꯗꯤ ꯅꯨꯕꯗ ꯆꯥꯡꯈꯗꯨꯒꯤ ꯁꯅꯦ ꯂꯂꯨꯆꯤꯟꯅ ꯂꯨꯇꯦ ꯅꯤꯝꯁꯨꯝꯒꯤ ꯔꯤ ꯂꯨꯡꯁꯨꯕꯦ ꯐꯨꯅꯤꯁꯨꯝꯆꯤ ꯕꯦꯛꯌꯦꯟꯇ ꯕꯦꯗꯤꯇꯨ ꯖꯥꯟꯗ ꯆꯨꯒꯟꯅꯂꯦꯇꯦ ꯅꯦꯁꯨꯗ ꯅꯝꯖꯥꯡꯌꯦꯟ ꯁꯨ ꯇꯦꯆꯤꯕꯦ ꯖꯥꯟꯗ ꯁꯨꯆꯦ ꯃꯦꯃꯥꯁꯦꯔꯗ ꯁꯦꯃꯤ ꯂꯦꯔꯤꯝꯁꯨ ꯊꯣꯊꯤꯗꯕꯦ ꯁꯤꯅꯥ ꯀꯔꯆꯦꯟ Du gensho sezingi losa bumper nikton kechinga ikole seta biu imda khaje yumi ang tambalo ngichangi sure bumja thambada ang nibalo sayachi dele ang sumbalo bunga yu se ime Shozin relu ngutam sumjale game ro tinalu jimi sure iPhone 16 Pro Max 256GB bemichi da Galaxy Z Flip 6 5G bemichi yu se ime Gentu de chida sumbichi se chi gi churu chuse dunle ngutombe du gensho sezingi Facebook page ki thole jisu se ime Kase gi dunlo chi dun ge chi chi ge gu gu ginalo jaw thapna se ime Ju geyongi khangi chida sumbi chise din gi choba chuse chutham da karma sumchulu gulchen da gulme gi jungi so mimang rindur thole chongjur thamni imle jede yumi chu gi jungi so shipche na thole rindur nalu chama to na se ime
rindu te thimpu du geyong nyu khangi sate wi jinchim tho jiwi chiden khana lu godin thamni imle chida sumbi chise din gi choba chuse gule thoke zedi chamato na se ime rindurgi kablu jungyu gi choda chue chena se imda jungyu gi khase dele rindur diji su chida ni wi chise khechi gi kunse sasho na jisuk ma se yondel chargo www.bnb.bt da bnb facebook page na le jisu se ime khase gi tenlo isa gi tuse kha timle dating gi jingchong badanyam chi din tu chi gu 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 ge gi nalu dewa thamna se ime Jugi gono chatim ni tongchi chemai tensen chudu da sanga da chidi chida ni wichi se kechi gele chida sumbi chi se kechi gutsun randa tambi chomtil tuza kheba chinda de ge khap nankelu marse gila da shairik nadin thamni da chonju so kadam bini imle du sa che da menrik wanjing gi lamdu gi gora kha chuda ge khap nankyu gi thom je sa cho so so le fa shipche so kade tamdam bini imjindu de yong gi thokanam de kadi chana se ime Wanzing gi shairik so kadam biwi kablu tumin da tumin gi shatso chonju tabdi gesi kongi chabdalu maneba chin dugi gono chaik da dishi nitong chibdi che matar nije da niche yacha meba keni imle mimangi kade tata zemdi jabchor zena se shwa biu ime Sanam da kondol henka ki setup emina Sarbang Dzongkha Kelifu Kyok Zomling Thang Itsen nalu chidanyi bichitse kechi chilu African swine fever tene beime Nejidia pap sochong tamitsu ki sochong khanchu zanda da dembe mijadu yepta pap ki tochu le jumbe mazoa chimiluten tematse timgel ki tole ti tenketsu naden tabdo ye miluten di tendo ye beime Lenga ki nejidi ngenka yeluki go wata telerimda chapter chu bedira yiru tilu nyelen meba changin bemila shera tendo ye beimda daribeuda timgel ki tole pap ki tenke naden tamitsulu ngecha nyitam saya chuchi malam chikyedi ye beima Gadi chibe teli yongi dizumgi changin bemere tembachin tatoyebe timlu tati ngelen peni seima Te mimang yongi pap chuna ni da shikin chuni tele timgel ki tole pap ki tenke nantin bemere tombachin ransu ingedab ki teli satsuna lu nyenshu pena si imda yanchin chi nga da chi ni shi na lu dewa tsena si ima Chir zamling shide da lapar no nga da rinpoche chogi tugi zecha sambo le tumbi tenshe tomsogi legil su rajil hingi duptablo megdi ralu namlo shingmo dulo randa thambi che dunle namga chun nindang kechi sumge shin sane gilipu thupten chokor thana lube ugin peme ge chap namkhai nyimbo rinpoche gi longchen ningthek chapege walung yonzo da jugel sawi nyimbo jambe jutul dawa Kunken jigme limbegi juluk puba, dokense yishe doji terma, chusok zimba randogi, minje wanda, japten jalung su nani tenke sonyeble, chushuwa chune tande yumitsu, gongi setanglo chunase, wangi deden jinda chogi shuwa puime. Educare skill rimluk laglen thamichulu, kachewe nichal sapchi shuniye. Selsinda Dzongkha gongpe laikungi, japchor thogi nangdensu, to thidira longche nigi tenlu, Homgi ekhagi olu rangsoy alugi mote lakhir angdi ditin zogo nabu tsugi begobya cherai educare skill ge ekanna ziwi kap chere khasil chu ditin zogo betheno rimluk na sab thoki bini imbachin dcdd sign in semi epta go ebdi rangi khasil chu thoki bego dele hom semi tina ebdi rangi alugi mote lakhir angda khasil chu Zu thole lalin thap chu nabu ki account di lalin thap matubbe mijoni gi thaplo chida nibe chiche nirge gi hema ditin zogob I gesi nabu gi ditin sowe kap tap madevre chumbachin chida sumbe chiche chile lodera thoke begob I de bevle nabu gi gude madeba selsen da Dzongkha gongpe laikungi japchur nami nangden chu thothidi Dzongkha lapjang benilu ditin zoshimle Dzongkha lobjong zena dida chikha Selsin da Dzongkha gongpe laikungi shabdo lemi sulu mi chegi thoki bemi degi julchinni na nangzi bedi nangden su tachu de mache rimluk dijin lalin thami chulu khaje sereya lashara yubi degi tubdeya chida ngabi chise nilu chapta beni I de bewle garagi educare skill de thoki bedi lalin thapna khasel be khini denlo educare skill ki yongdel khajangna zini da japchur gi denlo ngachida chikha dewa zena
자시 기준 세기 세더 베미나 아이폰다 아이패드 삽 줄로 믹셀기 공세 마파 베디 정도 예블레 체레 든노 주준 삽 레니다 랑도 참레 참셀로 촘베 지닐로 고급 레나세메 더리 찌리 공플 조에 디스디가 아이폰다 아이패드 삽 줄레 땐 쪼냠당 초당 마도베라 용도 예블레 총점바 속이 지다니베 지세 캐지 든센 믹셀 공세 마파 베디 샵도 톱 수세메 카슬기 딜로 테카랑 딘딘 레콜당 www.htsl.com/pons/apple 양나 니답기 자시 기준 세기 송전 샵도 떼워나로 젠나세메 Dukjatel pinsum tashil ledeki chida sumbi chitse ngale nindang chusumgi ring Nepalu lo chumi jazada lumbini dapu maratika tele Kathmandu ki ne chunalu neku khini imle neku diina se zathungda tene kelden japtu chue yuse ima jende yimi chugi chi din gu chi gu sumtu da chi din gu ni din nga ke nalu dewa thapna se ima Chir zamling jide jungthapta lakbar du duk gelen bangsumda chwegi utidamba chapji jekhenul bochegi chebe kechen dampa nam kuche yindu nethablu mikti samdu Dzongkha dijom themai chekhang nalube chidani bichi che job gele kechi nga chen tungzin garab du jirim bochi ujuto lotar nasi yebe purbe dupchen theng sumbati chona ni imle deden phomoyong thumen nam chen nasi ima laso lirim zinami yongdu kuzusamda jambal leso sishuni tatari lirim nalu tatensendi kachikoli shuni mo sewajin te daringa jira te soil hengagi katolebe te amsuda alu tedin lirimse te kongi katoli legilji te kozukdigibe du sishunila tat legil dili tendigibe jirtang daringa jira te amsuda alu disulu te koragi soil tedingo te jijagdigibe disu pen disu kadebera tonina te ganjigi nalima dilenjibe digibe pyong sishuni tatari lerimnalu te chamato jin namidi te soil henkanale te legil dochin te legdenzi 이 sishunila te le legil 진정바 te 상기 tenzen te korani dali nalu chendige bi sishunila lerimnalu chamato jin namidu kadi kasu bombe 이 sishugela da 당바라 주와디 나루 쇼고벨라 te daringa jara te legil ta amsu다 알류 테든 다 lerim 디 가질리 땡디기베 미글 가질리 땡디기베 데 고주나이가 당바라 아니지 손나 주게 같이 알루다 아이기 기 테텐기 레림디 같이 소일랭기 남비스미 케이시스 니말레로 고수디 이슈니라 데보다 다리 아니 레림기디 아지시 모도치 미기디 아지시 미다스 슈니라 다 같이 니마기 레림도 저도 둡디알라샤티 tenga charagi aluri idis titin solution shikin dis karma jun te tatugi di lerim atsi marochi shunila ta ngachi migde da migil du gachi moso wachin ta chibe wachin ta aluda igi shikin ma phap chamligi di shi namsami ke ches shunila anilu migdi sha ngacharagi niktung nisasumgi 2023 gi ngachi soagi national health service soagi nagash temoso wachin soagi shipchina gaje kadabe temoso wachin gelyong shipchina kadabe temoso wachin ai bumchi wachin ta alungap chunga sumde chigi ani shikendi jumme semela dida daube ta alu tongtra chiki wachin te 지구다 개치디지 19.5 19다 지구다 상하디지 아니 알루 시킨 중매세 아좀기 강gel도 아니 좀베 다 지디 아니 마밥잡니디 다니기 시킨다 아니 수가라 마밥빈디기 미글도 아니로 미디키디 이시슈닐라 니버서도로 다 시킨 잠치면벨라 다 알루디 수가라 야게타니 공벨타니 베워진 마치라 미 조럽 소고와진 다 가라 코나기 줄루나 사미와 텔레가라 development de sukara lishimbe sonigi ta aniata soalangana chemachin ta menkana minchi de sulishimbe ochin konde suluka hara minchi de sulishimbe shapto phisup to kona minchi de sukara shapto len tele kona gi ani zubiru dingdibis sha teranga human capital index human capital index su ande sukara lishimbe josup telenga chira
공부 야 슈마 몽볼루 다 콘데수 가라 주룹 진지 소니 안들로 믹디케딩 이슈네라 라스 남스미 그디체라 다 초디디 따마슈게라 다나 레길 진종을 주시고베라 대다리 당아저라 아니 준비기 때 레길라 담수다 알리 최된기 다 레길기 다 망일기 배워진 망일기 텔레 배워진 망일 가dem지티지 톱디기가 디수 망일기 다 뒤지 배워진 가dem지기 다 로체 배워진 가dem지기 난기날도 디수 레길리 줍차우비 베네나 디수 콜리진 다리 레길 삽 좀제베미 아니 콜링아 지레 미망루 데고와다티 테니기 고금 나메들로 디나메스미 카틴체세 다리기 가치라기 망일 잡초르디 데 자판 미디 공펠 카돌레 디 나운데 비스슈닐라 다 망일기 용돈 배워진 다야사 숨데지 데 코나 카돌레 데 가치라기 아이다 알로기 레길 나로 데 잡초지 되기 비스슈닐라 라스라 무슨 그리시 다 초두디 나루 슈고베 데다리 나루 찌까지 둘서 와진 다 레길 디나루 다 가치라기 다 cash the conditional cash transfer semishitula tinga chira mil tonglin benidi da imzum ngachi tebe how koi mela dan bedu tikachi semidi na semichila las karichela opani conditional cash transfer semidi tatugi tachi only shudu sumila aluda aigi lerim ding emaliti tatugi madauchi tikachi mosopashin conditional cash transfer de is shunila the conditional cash transfer de kadimo sowachin tanga chiragi ta aluda ngachi chimda sasamda sunalu te kona mangilgi kangeli desu lu tizumchi da chebochin da jidikachi muso garludi mentionla daro ani kinidi nam semge che garludi men tebda sasamdalu da kona atse mangilgi kangelu tele richkap da ngachiri kudusum beochin lalu ani labi desu ko laya leshimichi mi te te rechikap te ko atara daily day worker desu du te lalunte ani menkana jamdalu te nungulu ani twiti be ngobela ta andisugi ta japchor sumchi phini jamji mi jamchungda alu nyamchung deslu ta phini se dia ta migdi ti kadmo so jin ta ngachi sogi thangale be wajin so chora ta khong ngachi sogi shaptu phini di nami sami ke che shunela sogi shaptu lenbi bini di ta khong menkana jamachin chamchi ngachi phisube shunela ta ani bindi ta ngachi menkana wonigi japchor sumchi be ani phimi di ani shunela te ta to ngachi ta di lerimgi ta chu di ta lerimgi ta khadi tachi kha sumbela chidinga chiragi koda penigi ta inchimichi ngachi karalu ta koda leshimi phini ta aluda egi titengi kole koda leshimi phini niba sautalu tengachi sogi lhankagi ta mingagi ta shabto disu pisida dembe ani phinigiri ngachi yesu chebe wajin ta ngachi tangja khamchi ngachi eilu the sechuda dembegi MMS meche ko chui se shunila the multiple micronutrient supplements se ko chui se the niba se dalu da bakara ki khensingila NCD the mabubi ki neji disudi the namsme ya sunula namsme tarshabe asunula te ani disuya the screen disube ta ani da chubigi minche disuga rapini sumba se dalu tele ani mental health screening yes the same combination gi ailu te kara lejimbe khunu the takchibe ejbe ani da chube ngachi gi ani alu idislu ani shaptu pinigi and migde ki di te ngachi gi te lerim de ko chuchui te the conditional cash transfer di karlu du men the shimi the koda pini da tele pichita dembe shaptu pini da tele shimi ngachiragi matuptupe ani vinidi karateli nagi ani chisumi meta ngachira tari the conditional cash transfer mola mil tonglin benidi ta di maba inidi ngachira te amsuda tele aludu sura chini me bala imdalu ti karagi ngachira tubi mi karagi toptang inaseochi ti men setebe sumi meta danbedo disu kadebe elimzodi gibe kezebeochin kajisumchi bina disu kadebe shinila da amsu sosu chi beojin dadi kholu te mangilgi chapchur disu kholu kobes alu ani beojin alu ani lu chapchur kobe abigi na beojin mingobes kese kadebe disu kadebe zoni mola las dia ngachi kechu disu pa world bank ki o world bank ki nani lens shunela ani system chi zoni gidenela ta khongia de nyamyong la shidu shunela ro ka khapshemina chebeojin brazil lo tele Argentina lo tele India da Nepal disnalu
공기 가르기 때 데즈미 레림 고츠수기 고 냠용지 두스슈니라 다니 냠용딩아 실렘달로다 또 technical consultant ro keshu de world bank na dulu kiu te khungi benga char chapchur nami san bc tani ki system tanga chi ani chita phamde de kadebe sumo so wachin ta proxy means test chi la proxy means test la tani proxy means test ta kademo so wachin ta diwa hampa kechi de chi sunila ta chebe wachin la ta ngacharagi ta so we lerup disugi ta thandera ta aida alu dislu chiragi ani tauchinalu teturu ta tolup kaimji thopso chinte namsmi anzume lensing getik bethomni ti ajila hatani mese alu aidilu babkhung kademji bin lodarishindu darimshindu disutani mi mo ani dis thamdaji ani ti la hatani mese ta devadalu ani proximins test ki di thandera miribi ani ajisi ko trick khonagi ani dobala chebe ochen Bhutan living standard na kari khenzaila ta wealth quintile test chela wealth quintile ki questionnaire se annali gadi du sochin ta khongi chimnalu tb egamiga seshugu egamiga se dinela ti ta taube chimnalu ani te chimnagi ani chodi map ina amina amsuina anzumi ebla ani Bhutan living standard survey nale question ngachi diwa kechi dechi tamka chap te ani nale te ngachara kara question kara didalu kon si proxy means test and tita is kara phabbe tele ani zodalu te ngachi calculation chi ngachi system che zodi ani tracking information system se ani system ki tolebe kara kongi tita desu kara phap kon uzotami sin lan zodalu ta ngachi ki ta 세배워진 할람지 동라 딘다 더레기 7300 기 대치율라 암치 대치 스트레티지 때문에 한달에 마타이 맞진 대 아니기 밥kum기 아니 conditional eligibility 안에 수용 수준이나 라스 남세미 거디체 초디 대치 나 레길 진정벌 주고벨라 데데다리가 지라 레길 딜리 땡디기베다 고하다지길레림 디수야 데 마저베라 고축디기베 비체다 템베 델레 발루 펜토베라 디수 제니 인세다리 레길나루 망일체 예베바달루 단다도 나기 아니베 숨베바달루 디수 다 고하다지길레림 마저수 카데카데베라 데제니나 디수 콜레체 숨나바진다 라스라 다 마지라기 레길디 데 미망루 데 고마스 헤말루 데 마지라기 미데날레바 데 고하다디 데데나메 삼메 카초도 이 메시지니라 마지라기 레길 카둘레 레림 카디베 잠치모세 와친 마지라기 정카 캐치 개운장아 지역 배워진 직동식 주제지 놀라 안에 날레파 마지라기 망일 땅디기 베스날루 마지라기 정카 소요고 벤디속이 다레 갑치 코라기 정원 날레파 델레 개원 날레파 지분 날레파 진디기베 미나올루 고하다디 데비가레 유스신이라 같임서 와진 당 마지라기 레길 삽 고츠베달루 마지라기 산네 슝베디 베스주라 랭카 마담 날레파 마지라기 레길기 밑에다 되게 잡주 나고베기 데 미마올루 고하다디 마티브도 와진 마지라기 레길링 오모베 땡아치기 고수베가 갈린 잡주 토벌 라카오스 준일 아니 볼텐디기베 아치기 성과 키스날레파 레림 디스가 제기 미망루 데고다 땡이기 고수디기베 라루 성고 날루베로 주두베 가지로 예외 해치라 아니 보달루 다레 고갑줄 렌 배우달루 마치라기 미망루 같이 디마서 와친 아니 레길 날루 가제기 인치민치 마치라게 미망 가지라기 미세리 냠친 디술루 자철레 보와친 딩아데칭 가지리 미데 가지라기 냠친 디술루 희고비기 레길지 있으신들 안에 보달로 같이라기 미망 가둘레 데 잡주디서 나오네 베기 들어와 본베레 깨다오세 다 초디들 아니 쇼고 봐라 다리 고하다지기레 좀야지 델레 다지나 수밍 같이라 PMT 테스트 몰라 다 프록시 민스 테스트 데 수밍 아니 보달로 디주 다 디와야 케지디지 비기 로주이메 아니 보달로 다리 같이라기 타주 유천날레 받데미 동습 유천날데미 담절라 아두디 속이데 하고 올라갔다 온 수준이라 단 베베달로 다리 나부기 가돌레 다 아니 주미기 다 같이라기 데 딜렌디수 예베 받달로 카데베제니나 세미질라 지당 미세스 수치갈라 라슬라 다 같이기 레림디 카데베 잠주면서 와진 다 같이라기 동습 날레바 사 주갈레바 같이라기 수웨기 미셀루 데 코나베 차주미 같이 소르르 솔루 당장 같이기 인다 당벌레 고선디기베 할람 같이라기 샤당 주빈데치 성화 캐치 내가 저렇게 멘강 용도 배워진 다리 값이 배워진 같이라기 니자 급주 고숨둘라 아날레가 지기 소르 레레신들로 같이기 정들 마투투베 데 진사에 있어 내가 저렇게 멘강 체셔널에 배워진 벤에 배워진 당 같이기 몽가리 메델 마길후이메 팅부이메 아날레가 지기 데 미니니 들레가 지기 소의 신기
나래 법여 진미래래 같이 정들디서 가라 마투투베 콜로 안에 때 차이세 다 정들 때비게 담말로 록지랑 같이 콜로 다른 베디기 베데 림루디 투베 가세 랄린 탑수베 가세 같이 다리 콜로 다른 베보달로 거기 마투투베 달레 레리 같이 로도 같이 다 링루디 투베세 다 남고치 넘어세 공을 가둘래 살랑데비 두스진들라 다 안에 베보달로 같이 두바디야 같이 남메스메 카타민둘라 디바 잠도데메 다다 도칭기시도 좀 집에 다니보다 디바디 가데베 진이나 가데베 암수치갈로 데바 가데베 탑민나 같이 마투투베 콜로 땡아치 콜로 데베 고정도티 사신들라 라스 남세미까지 다 멍일기 태칼로 지슈고베 다 체지지 다 나보기 가돌레 다 다리 가지라 암수다 알루 테딘 레림 레줌 조고바진 데 마바다도 센지기 낭히나비 안좀 가니에 민둘라 이루 다리 레길 딜리텐디기베 잡졸 진수베베들 디남세미 레줌지 메시준일라 임달루 다리 다 멍일기 체지지 데 가dim지 되지 진수는 좀 지라 나보기 가돌레 같이 가dim지 에 체지지 텐디 가스미지라 조조라 다 같이 다시 공례슈도 좀이라 다니 레림기디 다 한파 미데디 다니 조조라 아니 칸니비에서 시디 마파 아니 고다베니다 텔레 비세데데베 아니 멘칸들비 아니디 진아 아따라 데우스 슈닐라 데 망길기 테카 아니 알루다 이디스 투니버진 아테시 다 망길 달라 딥센스 잠시 잠시에서는 세지리 게 민데기 다 같이 기베워진 다 망길기 다 라미시벨라 다미 다가 저기 암수지 암수 몰라카이메 암수 카이메 단니 쪽테베라 미토비나라 디소소소스베 거기 옹법루 세지 따디기베 델레 디다디디비 나부이 카톨레 니똥닌디 데베지니나 양진 가라 쇼넘베 다 암수임바진 암수 알루임바진 알루 아님지 토베세 쇼넘베 디소이비나 아빠 쇼냠비나 다 같이 감사신 다 조조라 다 같이라기 아니 다 어세스먼트 지 리시메 딱시베 데 코너 돕니 버진 가라 쇼냠 다 더레 나가지기 감지 돕모서 진 밀좀 직동합자 그래 돕들레 다 알루 로니마 마조진세 2 years since 아니 돕스슈닐라 데 아니 알루 계시나 달레 더 알루 차심나 포나 차심레 다 아따라 더르나로 직동합자레 달레 로니 since 돕스 데 용도마 저를 가라 지잡달로 할람 동터 시비시고 동랑압주디지 토베스슈닐라 가라 대우다는 컨디션 이스슈닐라 바로 다 아따라 다 가치라비루 아니 토베스 아니 디시즘 집에 고베발라다 리림치까지 난시 아니 딕시디까지 모서진 나 같이 미길디 다시 공리슈도 좀이라 조조라 공 멘카나 제니기 멘카나 온곱기 디지티시 다 ANC 베오신 같이 ANC 멘카나 알로케이션나 ANC 8 visit 베 고빈라 디다토베 다 알루디 멘카나라게 고베 딜레 안 PNC 4 visit allocation 다 PNC postnatal care 4다 차시디 인티미지 차시디 멘카나 조 D2 투테드라 텔레 곧 모니터링 다니 로니기 반나로 데 다우리 아따라 온고베 데 나 시간이 디지티 가데베 모서진 다 안좀비 ANC 데콩 엔티네탈 케어 기디 데 아니 아따라 온고베 발라 차숨만 투테드라 아니 공기 아니 미스베다와진 마오마진 다니기 망길 아니 톱니기 티디 미톱세 아치 당아치 미길디 오마디 같이 모서진 조조라 코나 멘카나 온준기 멘카나 온 텔메 벤치기 아니 샵도 딜리심베 아니 톱준이기 아니 인디기 다 멘카나 아니 마치 마지 오마 소와진 다니기디 당아치 나스텐디 아니비 몰라 다 날루디 슈고메다 토티디 다 nga제라들이 다음주 알루 기니 미디수 텔레 알루 게진날레 텔레 알루루 옴징오베 다 디수 가라 데다리 톰카나 이미디수기 카톨리비 와진 남섬이 치강일 명호세 노메시준이라 까지 비세 와진 다리 고아다 디기 레림 디수 비오에 갑루 공기 당가지라 장동 텔레비전 날에 바 나보기 카톨리 젠다리 아니즈미기 레림 고디 탑다루 하고 주님의 말라 다 nga제라 동셉 유친 날에 바 데미디수 당가지라기 미디 다주에 남섬이 지 공기 조마시 아니 비바다루 라하타니즘 지 소메시준이라 다니 비바다루 콩루 마바다리 정달 디수디 진비기 로지 이메라다 나보기 카톨리 소일 행간날로 찰라제미 디수기 카톨리 이루 다리 나 레길 딜리 텐디기베 다 엄추다 알루디수 가라기 디날로 토기 제춥세 나보기 카톨리 카데비치 제도자 라슬라 당아지레기 로터스위 니주기 베와진 다 알로 끼미기 용데 베와진 할람 동타 구 데니데지메라
아니베들로 다리 같이 토끼디 배상 같은 모습 와진 베베시 와진 맹강 진날로 아이 주도메 와진 다 포나 알로차 얀 알로 로니 말람이 와진 가라기 디날로 토끼 베고스 멘세신일라 같이 와진 다바당바랑 같이 베고 모습 와진 수웨기 여러분 가돌레 민말로 고와디스 마투투비 떼고스 신일라 아네비 도세 아니베 베스날로 데코랑 가돌레 디날로 토끼 베니기 또와 예가메가 데 또와 예바진 또다 당데 예바진 토끼 베디기베 토끼 베미 가라기 톱세 멘세신일라 같이 와진 다친다 도치 좀베 마치라기 다 PM test 기베 스크린 베 다운 세션을 아네버들로 알로 로니 말하면 이디베스치로 아이폰 알로 이디베스치로 아니 디바기 딜링기 베스날로 라루 마토 베조 다운세 아네버들로 가랏 톱니기 이범미 데버들로 나라가들의 다미말로 같이 있는 모습 같은 당아치 이렇게 쪼쪼랑 다리 미길디 등같이 미대당 수웨기 날로 다 미대당 공별기 날로 아츠치 강일 미디수 디스통아치 기 데비 미티게 도세 다 아츠치랑 다미디슬로 와이로 냠춘들 이메세 다 냠춘고 곱 지고베세 나부기 데베 제나세 가지고서 와진 다kop 토게 베니디 강일 간에 미세신들 가지고서 와진 같이 정들기 값으로 토게 가데 베니나 아니 림로나로 토게 베디게베 가데베 같이 디버딜린 깨니나 다디나로 찌타메 바진 가데베 곱체니 스카라 마투투비 찌타 디rum나로 예세신들 아니 버들로 같이 정들스 마투투비지 같이 이렇게 솔로 가돌레 베데베스처럼 강일 미라 다네보다 토게 베니딜로 남스미 강일 미세 라스 거디체 다 디와 주지 날로 레레 슈겔라 데타리나 제주기 날로야 데 차라제미지 베베들로 데타리 레길 디다 뚱디기베 다 ngacha라기 데 암츠디수 알루 땅바 포나 차비밀라 알루 포나 이비기갑 데레 알루디 케지날리츠 데 ngacha라기 로니 마주 첸지기 바날로 데 나부기 카톨레 디스에 수미밀라 당nga차라 1000 골든 데이스 아니 디시지에 두발라 아님지기 난겐나도 마치기 가dem지 제줄리 좀 진수수 아님징아 저기 데 알루수기 데 수기 터든베루 데 렙기디날로 공페존이기 터든베루 디수 데 제줄리 땡디기 베디수 캬벌범조 인세 데벨롭 이메시 슈닐라 단베도 디수 가데베나 지수 남바진 플러스 마파 나기 수미디 덴시슈닐라 마파 아니 제주 레지메 아니 퓨와진 데 나메스메 레짐 중세 데 감사진 다 알루 포나 마차올리 냐말리 아니 시고 아일루 시고 레시메 아니 레시메 징고벨라 데 알루 데스 시고야데 아니 같이 한번 마도 르그남 데스 마도 지마진 콘나메스미 야르기 아니 콘나메스미 티텐데스 레시메 종세 텔레 알로케이시나 텔레 아니 다우두디 이치민치 아니 데 umdi jingobela umjin tele umle kutsu umrajin tele daudu langshimle complementary fitse te ania te alulu takara sechu rignam desu mato desu kara chi ani konji jimachin te lishimbe da sugi titen desu lishimjo te kompul nagi sundu zombe lepki kompul jo te aludesu intelligent aludesu te zubiru namsame healthy be ani deonse anumi musicianila ta ngachigi tatu lerimgi tholebe ochinda anidi sukara are pinigi da kamsujin kommenkana je machin chamchi te kadebe chinna kadebe pinna shapto de sukani chinime bala te anibindegi te ngachi kommenkana inchminchi chen da dongsamen kamberu ngachi chikti ani Dzongkha ki menkana beru te ngachi na rifle menkana beru kelyongi menkana beru 공 잼바진 잠지 당아지 수비 샵도 톱소이발라 안미디 같이 미글기 미디 아니 이슈네라 라서 넘서까지 다 나기 카톨리베를 다리 주질라 다리 레길다 되기 달레림나로 이티원날이 마츠브리에 받친 달레 다리 레길 딜리 땡디기베 다 같이라기 캐버지 가데베 조추가 세미질라 다리기 레길기 델랭아치라기 미티디스마 같이라기 사주가 인세 데 록처라 슈이스슈넬 감서 받친 다 다르기 망일때디기 베 맹간으로 온 것에 맨 세션이라 감서 와진 다르기 망일때고 미기 된다디 디양아치 냠총리 다 빼베시 와진 다 아이치 맹간 온이기 다 디시다리메 데베달로 numko da ngachil ka mengkandi tharinsa de garda jogobe debdalo numko ki latini meba da ani zumiki nol achri ngache ki ti sumchi bete bete dose da ani beolten digibe tare legili sab gochu bedalu garagi da 톱니 이메에세 특성제 마다세 다 조조랑 같이 기 치선당세 베디기베 마치레 미티에 냠총리 아니보다 마치레기 레림디 고츠비 남네나루 미모 용기 카둘레 때 잡치수 가데다 세카린 장나세
대 피도 세슈니 라스 가린체 라스 넘스미 거디체라 라소 따따리 리림나루 텐진디 쪼라 따따리 땡아처라 소윌 행가기 카톨레베다 아처라 암주다 알루기 다 체딘기 리림디 다 넘스미 공이 카톨레 주지베디기 베타리 잡조주 제디기베 비치다 덴베존이 이세타리 레길지 고쪽디기베 두스슈니라 다 디다 레길나루라 공이 카톨레 튀디스야 지니기 리림디스 두스슈니로 슈니라다 임달루 다리 튀디 가라기 토비나서 진디 멤베스 슈니라 디쪽 공기 캐세디스 소디기베두 디주 리준비 에집 잡디기베 데베 공이 카톨레 데가처라 대 온법다 치디기 디주 지니기 레림 이메 세슈니라 다 튀디스 톱고바 진지 거지자고 모세와진 당아처라 암주 포나 참이 암주 다 알루 게미디스 가라 명칸날루 샵도딜렘바 쟁고베 슈니라 명칸날루 히 토게디스 제지날리 짬지 델레 공기 캐제디스 따디기베 델레 공기 카톨리 잡주디스 피니메 세슈니라 디주 다리 고아다티기 레림 치표알리 텐디기베 가라기 디투가 남디기베 까디잖아 세슈게라 델림 시나미 용도 같이데 까딘체 슈니 C4CD Plus की शब्दों दी सुएल हैंका की जोंखा कारण पिदुयुपी शब्दों दी की रासे अलुचु यारगी कोंपल जोनीलु पेंटो बॉम्बेयुपी C4CD Plus से मिदी कचीना Care for child development in Ebola. What type of care as a health worker and as a parent we can give to children for the development in Ebola. The mom emphasized the plays and talks na bimila. Through plays and talks, ani will help you with kol email C4CD. C4CD Plus की शब्दों दी कातिले लेंसुगा गागी ट्रिपिना दी नम्रते दो युपमो ngachi nalu omda ngachi ki kha hashara bebe bini chi de ngachi individual bebe aida alu e omda ngachi ki bini individual sessions mbera bini chi de ngachi group session be daurena atara ngachi ki nalu PSC na be chin daurena atara na menkana ra be dele ORC na be outreach clinics la be ngachi da daurena chachi phalu ikhale pha ORC na le jo be ngachi ki daurena chachi contact beni ngachi C4CD session de dele analu ngachi gi mashura ngachi aida alu dele ngachi gi apa dise chamato be honi te mashura apa omda beska ai chika be honi dele pham gensho khoragi ani grandparents diso dele rijika family member mapara maphom da di khoragi pincha diso om be chamato ni ngachi C4CD C4CD Plus की लेरिम दी कचिबे खाचो मो धामचिलो ngachira alugi laksel kala illa disula langseme yarge tani teneni balu ngachira ge alu brain development se ngachira alu ripa set joni rangi alu disuda chika dewa ga debe thapna alu lo ga debe lapna kachi ten chinna kachi be na ga rangi hago subela rangi hago subdalu rangi alu lo ten sube se shini te jimi sagunal ba khibyodni alu digi ngo chadi ibbe chiga thenami tubla te denna ba ni C4CD chamato da loni jodari amchi yargiasi ko roda je dewatha te khayale shumida te chemcheni beru char district beru dewatha tuna se yargiasi C4CD Plus की लेरिम दी अलो सर्किले लोसुंगी अइदा आपा तेले शेंचे चोंग पत्सुगी तेलु इमे लेरिम दी सोए लेरुप सुगी रासोए शितिन में खानाबे दाउरेना छारे कोटिन थब्दु युपिमे लेरिम दिना बेवाचिन छे फमसुगी रासोए अल्लु दचिखा चेमचेनी लोलापनी अलुई कोदेचु हागोदी न्गेलिन बेनिदा अलुई जजेचु जंबादा चेवे थोले चोंगशा थबनिसु थब्दु युपि दिगी रंगे अलुचु रिक्वा चेंदा जुखम टिंडी देले लोपोप्तानिदा गतोतो सोथबलु जपचुर बेचुप इन C4CD Plus की लेरिम दिना चामातोमी गैखबना चेचोंबा तोंगथाले चेदी युप इमेखा लेरिम दिगी खोरादा खोरे अलुचुलु फेम्बादा जुर्जिचु थोंचुदु युपले तेंदी अलु सर्किले लोसुंगी फमचुगी लेरिम दिना चामातोना सेशुनी अलु कोंपल तक्षिप की शब्दों सेमी दी कचीना शब्दों दी कातिले लेंचुगा घागी ट्रिप इना दी नमदा नम्र ट्रिप मो BCD ST से स्क्रीनिंग बेनिचिला alugi losa da thibe kholo chodu kamche duga kadibe bedrina alugi
te ane kamchi lo biomo se wachin la BCD STCD screening ta alu kebe loni da doni da chekalula chi tenen chi di dosum da cheka te chi di doji da cheka chi di do tulu ten chi do gulu tenen chi di do chobgelu te chi di loni lu te losum lu lo shilube bedola ta te BCD STC nale gachi dasum mo se wachin la do 두기 알루치 베바친라 ngache기 알루디 upso 차가 마차가라 데네 알루디기 가디베 베수베가 콩기 셈세오다 가디베 베수베나 미토타오다 가디베 따이나 안수가랑 ngache기 스크리닝 베니 유세 슈도라 데 남다 남 베오모서 와친 콩라기 클리닉 나나 나 리스크업 나 캅자바오 리스크업 멘레레모 콩라 다림기나 MCH 기가 셰듈 더 티베 다 알루 로치기 고주디 nga치나 다림 신도 도레 사레 온고라 데 로치 지실레 수디 도숨스기 파나 사레 나온고라 다니 베우다 nga치 콩 스크리닝 베니라 알리 콩필 딱십기 샵도기 레림디 가치베 카초모 데 아니기 케바 가치테 모세 와친 헤마 베바친 nga치기 스크리닝 안수남스미 베니미라 다 다른 나바루 C4CD 플러스기 북 더 가이드 더 티베 스크린 베니기 아니치 조아실레라 nga치기 베우다 남스미 케바 두라 lo ni sum laro alu lo la mosba dimme bala an zumgi beudani kara dasume se shudola ऐसे दीजिए गुतो ऐसे थुसु वाला थुनी देला हेमा चेप्टर ऐसे बेला हेमा वाचन अरे हम जी अन्य यानो ना तक के बेला काम दन लबे ऐसे पाऊँ मला हेमा भी पाने रा मिला Kuzambo and welcome to the English news of the BBS. I am 𝗕𝗕𝗦. In the headlines, Indian government releases 3.9 billion 𝗕𝗏 grant assistance for 13th five-year plan. Sale of unauthorized weight loss products increasing despite strict monitoring. And around 200 teachers learn coding as part of initiative to enhance digital literacy. Now the details. For the 13th five-year plan, the Indian government has released 3.9 billion 𝗕𝗏. The fund was released last week. The money will be used to support various sectors such as agriculture, health, education, energy and rural infrastructure, with implementation already underway. So far, more than 2.1 billion 𝗕𝗏 has been disbursed for 30 project-type assistance projects. Over 1.2 billion 𝗕𝗏 has been released for almost 300 high-impact community development projects, previously known as SDP. Additionally, 500 million 𝗕𝗏 has been released to be used as program grant. Earlier today, our reporter 𝗕𝗏𝗦 was able to meet up with Finance Minister Lekhidoji and get the details on how the funds are being utilized. What that 3.9 billion is, what we have received so far, but actually their commitment for the first tranche, for the PTA for example, out of 70 billion, first tranche we are already approved 49,578 million, out of which we have received so far 2,145. Then for the high impact community development projects, 10 billion, out of 10 billion, so far we have received 1,251 million. And program grant out of 5 billion over the next 5 years, like I said, 250 million every quarter. So far we have starting from 13th five-year plan started from July 2024. So from there on, so far we received 500 million for the program grant. And the economic stimulus package, I think out of 15 billion, we have received 7.5 billion. In total, actually, we received more than 11.4. But and this release of fund is based on certain, we have to have the DPR finish based on certain criteria. Now, looking ahead, looking beyond the 13th five-year plan, how does the government plan to ensure that the fundings deliver their intended benefits, and what steps are being taken to monitor and assess the projects under the funding?
in the Prime Minister's office, we have the Office of the Cabinet Affairs and Strategic Coordination. They have a national framework for monitoring evaluation. They continuously work with the agencies, ministries, Dzongkhas. And then for the first time, for the 13th five-year plan, the Prime Minister has initiated 3 important steps to ensure quality of the product and also to ensure that the projects, the activities within the 13th five-year plan are implemented properly. We have created what is called engineering squad directly under the Prime Minister's office. So this squad will basically be in the field to ensure that the quality of the infrastructure is good, that you have maintained quality and you are using it properly. Prime Minister also has a monthly meeting with the policy and planning division officials of each ministry every month to review what's going on, what issues we have. And of course, like you know, I think like all the ministers, we make a weekly report. So could you provide an update on all the project-tied assistance and high-impact community development, other such programs under the funding, on how they are progressing, and have there been any challenges or delays along the way? To give an example, I think to give a few examples, in the PTA, we have improvement of Senghor-Damaling Road. We have allocated about 232 million, out of which 230 million has been dispersed so far. And then the second one is just the example out of 30, I'm just giving a few examples. For the Dasang, because we have several monasteries, temples, very sacred, which has been going on from our parents' time. It's going on for so long. They need some kind of refurbishment, repair, maintenance. So we have allocated 836.3 million from the PTA, out of which right now I think they have been able to, fund has been released only about 3 million, little more than 3 million. But it's not to, because you're going to do this within the next 5 years. But I think the major challenges and issues have basically been because our agencies seem to prefer RJOV fund because we don't ask a lot of questions. We give the budget, release the money. But then from this, from the bilateral assistance, from multilateral projects, you have to follow certain procedures. For the PTA, for example, you need to have DPR, detailed project reports. Then you also have the initial project documents before the fund can be released. So I think little delays in doing those things by our implementing agencies, there has been some delays, but I understand that and just recently, after the review of the first midterm review of the first financial year 25-26 budget, I have sent a reminder to all our minister colleagues, secretaries, Dzongkhas, and all the implementing agencies to look at those things properly and to ensure that we complete those projects on time, so that those projects are sustainable and projects remain beyond 13th five-year plan. Despite being unauthorized, several weight loss products are still being sold in the country. The use of social media platforms for marketing these products is making it challenging for the Bhutan Food and Drug Authority to monitor. Although there is no official record, the authority has seized weight loss products and imposed fines on a few individuals selling such products. The authority has not issued any license to sell weight loss products considering the long-term health risks. Consuming unauthorized health supplements, especially those being sold as weight loss products, could be doing your body more harm than good. 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗀, the head of Nutrition and Diet Services at the National Referral Hospital, says there is an increasing trend of people using supplements without the advice of registered dietitians and healthcare professionals. There is an increasing number of Bhutanese turning to supplements recommended by influencers, especially among young adults and urban dwellers. However, many of these products are imported and their quality varies. Some supplements may contain harmful additives, unverified ingredients, or incorrect dosages, potentially leading to side effects like digestive issues, liver toxicity, or hormonal imbalances.
Weight loss products such as 𝗕𝗕 Quick Slimming Capsule and 𝗕𝗕𝗏 Black in capsule forms and 𝗕𝗕coffee Plus Detoxer, marketed as a caffeine products, are available in the country through unauthorized dealers. Jimmy Yeltsin, the Chief Regulatory Officer with the BFDA's Medical Product Division, says these products are banned by the U.S. Food and Drug Authority as well as by other drug regulatory authorities worldwide, as the products contain sibutramine, a substance known to cause increased blood pressure and heart rate, leading to heart-related complications. The authority encountered few samples of such products in the market, which they seized and fined the dealers towards the end of last year. We did not receive any complaints on the weight loss specific, but we did encounter few health supplements in the market, specifically containing a sibutramine compound, which is actually banned ingredient which was banned by US FDA and other FDA as well. According to the BFDA, individuals dealing in health supplements and weight loss products should obtain authorization and register the products with the authority as per the provision under the Medicines Act of the Kingdom of Bhutan 2003 and the Bhutan Medicines Rules and Regulation 2019. We do have quite a number of health supplements which are listed with the authority, but however, in regard to the weight loss health supplements, we do not have any license firm with us. We do not have any authorized dealer right now in the country. He added that unlicensed dealers will have to pay penalties as per the Section 29A of the Act, according to which any individual involved in the sale of unauthorized health supplements shall be punishable with the seizure of the goods and a fine equivalent to the total value of the goods. According to the authority, although they regularly monitor health supplements and investigate, tracking online sales is a challenge. It's a challenging platform where social media has been used as one of the marketing platform, and this is one of the challenge where we are unable to reach. The authority also has a reporting system for the public, but it is not being used, likely because people are unaware of it or of the potential side effects of weight loss products. We are not sure of what may be the reason behind of complaint, but however the assumption is that could be consumers may not be much aware of complaint system or maybe the impact of the health supplements. Even globally, there is a growing trend among consumers resorting to dietary supplements being promoted for weight loss, with drug regulators worldwide facing difficulties in testing and identifying such products which may have potentially hidden harmful ingredients. It is only wiser as consumers to exercise caution before buying or consuming such products. For Pema Gelmo, this is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. Nganglam in Pema Gasal has become a gateway to the eastern Dzongkhas following the connection of the Nganglam-Gyalpo highway. Today, most travelers, including EV taxis, prefer to travel through Nganglam due to the shorter route. However, the challenge that EV taxi drivers face is the lack of a quick charging station in the town, which forces them to take unplanned and inconvenient stops to charge their vehicle batteries. EV taxi drivers are now urging the authorities to urgently set up charging stations in Nganglam. The number of EV vehicles and taxis is steadily increasing across the country. Here in Nganglam town, you can spot several EV taxis, many passing through and on their way to other eastern Dzongkhas. However, traveling via Nganglam is not ideal for electric vehicles due to the absence of a quick charging station. This forces drivers to rely on home charging equipment, which results in extended stops or even overnight halts. We purchased the EV taxis thinking a charging station would be installed soon. We took this opportunity, but we have large loan repayments to make
and it takes a long time to charge the vehicle. It is very inconvenient for us. The government urged us to purchase the EV taxis, but now there is no charging station available. This situation negatively impacts our business. The issue has already been raised by the Nganglam Dzongkha administration. In October last year, they submitted a letter to the Ministry of Infrastructure and Transport requesting an EV charging station for Nganglam, but they have yet to receive a response. They are hopeful for a positive reply soon. Despite the lack of action, EV taxi drivers remain optimistic. They hope the government will provide the necessary infrastructure in Nganglam and that their current challenges will soon be a thing of the past. I thought that EV vehicles would help reduce pollution and increase the number of taxis here. However, the current home charging system is very time-consuming. We hope the government will install EV charging stations not only in Nganglam, but also in other areas where we are facing similar challenges due to the lack of charging infrastructure. People traveling to the east from Phinsoling would drive through Samdrup Dzongkha in the past, but today many drive through Nganglam as it is quicker by 4 to 5 hours. Currently, there are 2 EV taxis based in Nganglam, while others frequently pass through to ferry passengers. If a charging station is installed, it will encourage more EV taxis to operate in the area, which could improve taxi services in the area and also lower fares for commuters. 𝗕𝗵𝗬𝗬𝗧, this is Samton Dolker, BBS News. In an effort to enhance digital literacy, around 200 teachers from 60 schools across the country have been trained in coding over the past 4 years. The program was conducted in 3 phases, primarily targeting primary school teachers, providing them with expertise in various coding programs. The final phase of this coding initiative concluded yesterday in 𝗓𝗓𝗏. In the final phase, around 100 teachers from various schools attended the week-long program at Pajutang Higher Secondary School in 𝗓𝗓𝗏. While some included ICT teachers, there were also teachers teaching general subjects. During the training, teachers engaged in hands-on coding sessions on programs such as Scratch Junior, Scratch Block Coding, Micro:bit, Python Turtle, and CodeMonkey alongside the key skills outlined in the ICT curriculum framework. Upon returning to their respective schools, teachers are expected to initiate various activities, including coding clubs, mini ICT competitions, and digital exhibitions to promote coding education. The project also provided laptops and Micro:bit devices to the teachers. So far, over 700 laptops and more than 300 Micro:bits were distributed. Micro:bit is a single-board computer designed for programming. Coding provides various approaches to solving problems and achieving results. Therefore, I find these skills highly beneficial for developing their mental abilities. The coding stage for classes PP to 3 is primarily focused on using blocks and their implementation. However, as students progress to higher levels, they can create new ones. So ultimately, this helps students acquire knowledge on how to develop new software and other technologies. In the last 2 years, our school's coding club developed a theft alarm using Micro:bit. We even showcased this creation in a coding competition. Similarly, we have plans to create new projects such as a sound-controlled system that uses sensors to signal when the classroom is noisy. Class na luna mesa me tanga ki cha beodol ki ma phab ni gi tendelu anjum gi sensor chu gi be
Especially with the usage of laptop and microbits, they're able to enhance, broaden their learning capacity in terms of coding and programming. So because of that, they are able to have basic implementations such as developing alarm systems and all. So this has been the achievement in terms of through the implementation of the project at the primary students level. The Ministry of Education and Skills Development, in collaboration with and funding from 𝗕𝗠 Foundation, 𝗕𝗕𝗦 Foundation and 𝗕𝗕𝗏 Foundation under the Digital Literacy Initiative project, implemented the training. Organizers also plan to focus on program development and robotics exploration in future as an advanced skill. For 𝗘𝗴𝗿𝗂 𝗕𝗏𝗦, PBS News. The people of 𝗕𝗃 in 𝗕𝗕𝗃 still weave their clothes from wool despite the time-consuming process of producing yarn the traditional way. However, the introduction of wool processing machines has brought new vitality to the craft. Weaving has become easier and the quality of the yarn has improved, giving their clothes a more refined finish. The people of 𝗕𝗃 have woven traditional clothes for generations. They raise sheep and use the wool to make their garments. They wash the wool to remove its dirt and make it whiter, then dry it. To untangle it, they use a wooden comb with metal teeth. A wooden spindle is then used to turn the wool into yarn. These steps take several days. In the past, making 1 kilogram of yarn took around 4 to 5 days. However, all these steps are now handled by the wool processing machine. Set up in 2023, it washes, dries, spins, opens and cuts the wool. Before, it was very difficult to get wool yarn. We had to wash it and it took about 5 days to complete 1 kilogram. Now with this machine, it only takes a few minutes. The machine processes more than 15 kilograms a day. This machine will help preserve our traditional dress code. Before, it was hard to process yarn using traditional methods and fewer people wore our traditional clothes. Now the machine makes the process easier and faster. Women can weave more easily and people will wear our traditional dress more often. A group of 15 women operates the machine. They charge 230 Newton to process 1 kilogram of wool. So far, the group has processed over 60 kilograms. However, the group worries that attacks on sheep by feral dogs could hinder yarn production and weaving. The machinery and structure were funded by the Agency for Promotion of Indigenous Crafts, 𝗕𝗃, with a total budget of 2.5 million Newton. 𝗕𝗃 has now merged with the Department of Media, Creative Industry and Intellectual Property under the Ministry of Industry, Commerce and Employment. For Sanamdarge in 𝗕𝗕𝗃, this is 𝗕𝗕𝗏 for BBS News. A recap of the headlines. Indian government releases 3.9 billion Newton grant assistance for 13th five-year plan. Sale of unauthorized weight loss products increasing despite strict monitoring. And around 200 teachers learn coding as part of initiative to enhance digital literacy. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, tomorrow will be mostly cloudy across the country with light rain or snowfall expected over high-altitude areas and passes towards the evening and night hours. The weather on Wednesday and Thursday is likely to be mostly cloudy across the country. Gusty winds are likely over a few places in the north and west during the next 3 days. Well, that is all from the newsroom. You can catch all our stories on our website and our social media platforms. Thank you for watching. Take care.
The Bhutan Food and Drug Authority thereby informs the public that in accordance with Section 16.5 of the Bhutan Livestock Act of 2001, the slaughtering, importation and sale of meat products will be strictly prohibited from February 28 to March 29, 2025. This measure is being implemented to observe 𝗕𝗲𝗬𝗏, the first month in the Buddhist calendar. In line with this directive, the Bhutan Food and Drug Authority will be closely monitoring exit and entry point as well as other relevant areas to ensure compliance. Any individuals or entities found in violation of this order will be dealt with in strict accordance with the Bhutan Livestock Rules and Regulations 2017. The public is kindly reminded to adhere to these regulations as non-compliance will result in appropriate enforcement actions. Are you dreaming of studying abroad? Let 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm turn the dream into reality. With over 3 years of experience, we have successfully guided students to top universities across the world. We offer a wide range of courses including engineering, teaching, nursing, business, and IT, partnering with trusted universities for a smooth and worry-free process. Here's why you should choose us. You can pay after your visa offer. Our experts craft them for free to boost your visa success. Moreover, we provide accommodation services and pick and drop services. Start your future with confidence. With 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm, your trusted partner in overseas education. The Bhutan Lottery Limited announces about the special Losar Bumper 2025. Details of prizes: first prize 𝗕10 million, second prize 𝗕1 million, third prize 𝗕0.5 million, and many other cashes to be won just for 𝗕300 per ticket. Tickets are available from BLL's lottery agent and sellers. Draw date 1st of March 2025. Watch the live draw on BLL official Facebook page from 7 p.m. onwards. As a part of Losar celebration, BLL has decided to do giveaway for the special Losar Bumper 2025. Number 1, an iPhone 16 Pro Max 256GB, 1 number. Number 2, Galaxy Z Flip 6 12 Plus 256 5G, 1 number. Call 17811-899 Marketing Officer for tickets inquiry. The Ministry of Agriculture and Livestock thereby informs the general public of a confirmed outbreak of African swine fever in 𝗕𝗕𝗦 village under 𝗘𝗵𝗂𝗀 Serpong Dzongkha. The ASF outbreak affecting one household with 4 pigs was confirmed through RT-PCR test on 21st of February 2025. ASF is a highly lethal disease that affects pigs, often causing severe disruptions in the livelihoods of pig farmers. Despite repeated adversaries to improve pig farm biosecurity, including enhanced farm management and pig husbandry practices, the ministry has observed that most farms experiencing outbreaks have poor farm biosecurity, inadequate farming practices, and practice of feeding uncooked kitchen waste and food waste from hotels and restaurants to the pigs. Given the increasing incidence of ASF outbreaks in the country, it is crucial for pig farmers to safeguard their farms and improve biosecurity by implementing the following measures. Do not feed food waste from hotel and restaurants to the pigs. Do not feed kitchen waste that contains pork or meat leftovers. Ensure that any kitchen waste fed to the pigs are boiled and cooked for at least 30 minutes. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Restrict visitors' access to the farm. Report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, immediately to the nearest livestock extension center or through toll-free number 1244. Additionally, the ongoing illegal importation of pork and pork products from across the border remains a significant concern. To date, Bhutan Food and Drug Authority has collected 𝗕10.67 million in fines related to illegal import. The ministry once again requests the general public and hoteliers to refrain from the illegal importation of pork and pork products and to report any suspected illegal imports immediately through the toll-free number 1555. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country.
Attention 𝗕𝗕𝗃 Skill app users, we have an important update for you. To continue receiving DCDT support under the Home category, you need to update your child's CID number. Here's what you need to do. The moment you open your 𝗕𝗃𝗃 Skill app or you log into the 𝗕𝗃𝗃 Skill website, a pop-up will appear asking you to update your details. For new registration, click the DCDT sign-in button, enter your details, select Home, and fill in other details along with your child's CID number. Make sure you complete the update before February 28, 2025 to avoid deactivation. If you are not able to update your details, you need to register again starting from March 1st, 2025. Don't wait! Update now to continue enjoying DCDT support and learning Dzongkha. Also, we have big news for all DCDT support users. You can now sign in to 2 devices at once. And that's not all. We have an amazing giveaway with exciting prizes that you don't want to miss out. The lucky winner will be announced on May 2nd, 2025. So make sure you're signed up and a regular user of 𝗕𝗃𝗃 Skill. For more details, visit our 𝗕𝗃𝗃 Skill website or contact our customer support. The 𝗕𝗃𝗃 sale brings you exclusive discounts on the latest iPhone and iPads. Whether you are upgrading your device or looking for the perfect gift, now is the time to make the most of this limited time offer. With cutting-edge technology, superior performance and stunning design, the iPhone and iPad provide an unmatched experience, seamlessly blending productivity, creativity and entertainment. This special offer is available from February 17th to 27th, 2025. Don't miss this opportunity to own a premium Apple device at the best price. For more details, please visit your nearest 𝗕𝗃𝗃 customer care center or call 7700 or visit www.𝗕𝗃𝗃.com/phone/apple. Guzazangpo and a warm welcome to everyone. Today we bring you an important discussion on maternal and child health, a topic that lies at the heart of a nation's well-being. Celebrating His Majesty the King's birthday, Ministry of Health launched Accelerating Maternal and Child Health Program. To gain a deeper understanding on this program, today we bring you the Program Director of the Ministry of Health, Sir 𝗕𝗕𝗦, and Karma Tenzin, the Program Officer. Thank you for joining us today. Let us delve into this program now. First question is, what is Accelerating Maternal and Child Health Program? And what is the main goal of this program? Thank you for this wonderful opportunity to advocate on the maternal and child health, accelerating mother and child health program that the Ministry of Health has been working for a long time. In essence, maternal and child health program is not new in the Ministry of Health. We have been implementing this program for a very long time, for years, in fact, right? And we also have a lot of achievements associated with that. For instance, we have reduced a lot of maternal mortality rate, under 5 mortality rate, institutional delivery. These are some of the indicators that measures the success of this, and we have been able to achieve a lot of this successes, a lot of these outcomes. Having said that, the Accelerating Maternal and Child Health Program is a new concept, is something that we have been working on for a long time, and this project aims to basically, as the name suggests, accelerate the progress that we have achieved and also sustain some of the progress that we have achieved. For instance, right now, if you look at our national health statistics, we did a national health survey in 2023. So our maternal mortality rate was 53 per 100,000 live births, right? Maternal mortality rate. So we want to ensure that we bring it down, way down, right? Similarly, under 5 mortality rate was around 19.5 per 1,000 live birth. We want to ensure that these are brought down, right? So there's so many ways that we can do this, and in essence, we have designed a program around this, and this program has essentially 2 components, 2 broad components. One is demand side programming and one is the supply side programming. And the demand side is essentially trying to create demand among the
among our general population. So how do we create this demand? We do a lot of advocacy, right? Advocacy on the importance of trying to availing the services. The second one is essentially ensuring that the quality of the services that we provide are very good, right? So for instance, in the Ministry of Health, we have also incorporated a lot of initiatives, a lot of new interventions, a lot of new health services. Case in point, we have recently introduced the multiple micronutrient supplements for pregnant and lactating women. Similarly, we have a screening for NCDs, so that when they are screened, and if we do detect that they are if they have some kind of disease NCD, then I think we can give appropriate treatment, appropriate management, and similarly screening for gender-based violence as well as mental health for pregnant women and as well as lactating mothers, right? So these things are introduced, and then we also want to ensure that these services are provided with quality. Now, the interesting thing about this accelerating mother and child is that we have a new component called conditional cash transfer, right? These are meant for vulnerable pregnant women, lactating mothers, right? Pregnant and lactating mothers. So this is basically to encourage the mothers to visit the hospitals and avail the services that is there, right? So this is a new component that we have. So our hope is with this introduction of the program, they are going to essentially accelerate the progress that we have, the progress that we have made as a public health, but at the individual level, every mother, every children, every newborn receive the kind of health services that they deserve. In line with this, when you talk about conditional cash transfer, who will be eligible for that exactly? And I believe you receive certain kind of amount regarding that. How much amount will they receive now? Okay. So conditional cash transfer is basically to encourage the mothers to come to the health facilities and avail the services that we provide, right? So again, one important message that I want to provide is that conditional cash transfer is not for everybody. It is meant for vulnerable women, vulnerable households, right? So we do have a eligibility criteria. So that eligibility criteria is quite complicated in how it is calculated, because we got expertise from World Bank who had come to who visited us and then helped us devise this, facilitated us in basically formulating this technique, this system, right? So this conditional cash transfer is not meant for it. So how do we do that? We have a system to calculate whether they're eligible or not. And to go directly to your question, so the amount that they are eligible is around 1,500 per month. Every time they visit the hospital, they'll be given 1,500 𝗕𝗏 1,500, and it starts from as soon as they're conceived and until the child becomes 2 years of age. And in total, we estimate that they're going to get around 𝗕𝗏 49,500 is something that they'll get all in total. So the condition here is, again, the important thing is there's two aspects to this. One is the eligibility criteria. Only vulnerable women and mother will get. Pregnant and lactating mothers will get. The other one is the eligibility. Other one is the condition. Sorry, the condition is essentially they have to continue to visit the hospital or health facility to avail the services. So if they suppose Ministry of Health, we say that we advocate, we encourage the women. Our standard is as soon as they are pregnant, they have to come to the hospital, right, and then get registered. So our statistics says around 50% of women do not register in the first trimester, right, in the first 3 months. So we have to ensure that they come as early as possible to that facility so that they get. So we want to really reduce this, and so we want them. So the point is, we estimate that around when they're pregnant, at least 8 times they have to visit. So we call it the antenatal care. They have to have 8 antenatal visits. They have to have an institutional delivery, then 4 postnatal care, and following that monthly visit for immunization and root monitoring, right? So condition is they have to visit. They shouldn't miss any of these visits. So if they miss this visit consequently for 3 times, then I think we will stop we'll stop the funding, or we'll stop paying the conditional cash transfer. Apart from this
condition that you just mentioned, are there any other condition where a person who is getting those beneficiaries might lose their payment? Yeah, so there are a couple of conditions. Suppose death of a child, if the mother, death of a child is one, but then, and if they have a stillbirth and all this, there are some specific conditions. So for instance, if they have stillbirth, then the mother will basically, they will not get the full amount, but at least for the next 3 months, because we want to support this vulnerable woman, they will still get this, but after 3 months of subsequent payment, then their payment will stop. Similarly, if the child sort of like essentially for some unfortunate reason have unfortunate succumbs to a disease or something, so at least for 3 months they will get, following that they will not get the funding. So regarding this program, AMCHP, I believe that's how you call it in short form. Regarding this program, how long will this run for, Sir Karma? And then would you be able to tell us who is funding this program? So in regard to the funding, we've actually received a grant from Japan Social Development Fund, JSDF. So they've allocated $2.87 million, and this is actually being channeled through World Bank. So World Bank is actually helping us in devising this program and strategy. And then in regard to how long the program will run, it will be, I think as mentioned by 𝗕𝗕𝗦 sir earlier, so this program is actually to encourage and increase the utilization of mother and child health services. The advocacy will always be there, but however in regards to the conditional cash transfer, that is the financial disbursement, will happen till as long as we have the budget to pay those eligible women. You said that you will have advocacy program regarding that. Are there any plans regarding how to do and spread awareness among the communities about this new program that the ministry is starting? So I think before the launch of this program, the ministry, in particular the project management unit, has actually been working together closely with our district public health officers from all the 20 districts, and they've actually sensitized them, and they've also came up with a communication guide where our DPHOs, the district public health officers, are actually liaising with the local government to see how they can, to further advocate, and they've been advocating this program before the launch, going to the villages and Gyeoks and basically explaining them on the eligibility criteria, what the program entails, what is the objective of the program, and so that we garner support from the local government as well as the general public. Under this program, I believe you also have something called Tracking Information System, TIS. Would you be able to elaborate us what exactly this system is? It's a new system, essentially. We got the support from, again, expertise from World Bank, and we developed this together with the GovTech. So this system is essentially, like the name mentions, is to track and ensure that the pregnant and lactating women are tracked and ensure that they receive the funds, right? So for instance, it will track how many times they're visiting for ANCs, how many times they're visiting for PNCs, if they're doing institutional delivery, etc., right? The other component of this tracking information system is that this system also calculates, estimates the eligibility criteria of individual pregnant and lactating women. So we have a built-in module inside the tracking information system with certain questions inside. So basically, once the health worker interviews the pregnant and lactating women who are coming to their respective health facilities, this will automatically estimate, or this will automatically calculate whether they are eligible for this conditional cash transfer or not. So, and based on this is how this system is going to be used. For that, if Sir Karma could answer that, do you think that the health workers are trained enough for the tracking information system? How are they trained, and then do you think that they can facilitate it? So I think in regard to the training of our health workers, so before the launch, we've actually, we've trained all our health workers from all levels of health facilities. In Bhutan, we have around 185 primary health centers, 54 hospitals, and 54 sub-posts. So basically, we've trained each health worker from each health facilities. Around 294 health workers have been trained on using the tracking information system. So this tracking information system is also developed
with the help of World Bank and supported by GovTech as well. So they've been actually trained on how to register, enroll, and all the components on the tracking information system. And also during the training, our health workers have also been trained on how to communicate with eligible pregnant and lactating women regarding the program, how they can inform them and create awareness to those women coming to the health facilities, whether they would like to participate in the program or not. So basically explaining them regarding the program. So that's the preparation that we have done before the launch of the program. This system, does it run on an online system, or is it like an offline app? So currently right now it's an online system, but however we're also working on to create an offline so that health workers can also do it if there's any disruption in the internet connectivity. Regarding the conditional cash transfer, I believe it's a new concept, right? So since it's a new concept, many people might be applying, but even those pregnant and lactating women, some of them are not eligible for it. Would you tell us who all will not be eligible for it? I think broadly it's the vulnerable women who will be eligible. So when I say vulnerable, is economically vulnerable. Conditional cash transfer per se is not new in other parts of the world, because I think there are examples in Brazil, examples in mostly developing countries who have used this intervention to ensure that the services, particularly trying to reduce maternal mortality, for instance, getting them to the hospital and come to the, so similar programs are there in India. Similar programs have been implemented in Nepal, Afghanistan, and all these developing countries. In Bhutan, it is relatively new, but maybe it's not even new per se, because in the years past, I think there were examples of support from, let's say, development partners providing certain, food items so that they can come and get the immunization, right? So Ministry of Health had employed that in the past. So when the support, I was told that it's supported by, WFP, where they will provide certain food items and then they will come to the hospital to get their immunized. So this is food items replacing with cash incentive, right? And in terms of the eligibility, right? So this is a tricky part, because when you talk about eligibility, I cannot go as a health worker, cannot go directly and ask how much do you earn in a month, right? So this is something that is very tricky, and honestly we will not get a right answer or correct answer, and there is no ways to verify this. So there is a technique that is employed in other countries, and World Bank brought in experts to help us develop this. So we asked them indirectly, and then what are these indirect questions? There's I think if you're familiar with the national Bhutan Living Standards Survey, so they also use certain questions to ask certain questions to determine the wealth of the individual households, wealth quintile questions. So we picked up, based on all these different techniques, we picked up certain questions approximately around 20 questions, and these 20 questions computes, right? It essentially computes when we do ask them. So for instance, some of the questions are very basic, like who is the head of the household, right? And how many children are there in your household? So when you answer all these 20 questions, it basically computes automatically through the TIS system. And then approximately it gives us how much of what is the approximate amount of household income that the household might be earning. So if you're earning around, let's say, approximately 7,300 Ngultram per month and below, then I think you're eligible. Then you're eligible for this conditional cash transfer initiatives. So this technique is called as proxy, means this is an advanced statistical method that is being used, right? So we got help from World Bank in trying to develop this system. Sir Karma, since this conditional cash transfer is targeted towards socially and economically vulnerable women, right? So for that, how do you plan to overcome the illiteracy that you have among those communities? How do you plan to overcome that regarding for them to understand
this program that you're bringing to them, and then how do you plan to make sure that they really understand what they are applying for? So I think in regard to how do we advocate and really make our, socially, economically vulnerable women, I think we're basically partnering with local government as well, and also during the training, as I mentioned earlier, our health workers have actually been trained on, trained on how to communicate with those pregnant and lactating women within their community. And basically also whenever they come and visit the health facility, they'll use this as an opportunity to advocate and create awareness about this program. So basically once they visit the health facility, so that's an opportunity where they'll use to advocate, as well as also because our health workers also make regular outreach visits to the communities. That's also an opportunity where they will try to advocate on the program. And also, as I mentioned earlier, we've also sensitized our district public health officers, so they've actually been working together with the local government within their districts on advocating regarding this program. So I think in that sense, we've actually been able to really, make them give them the required information on how to reach those information to the beneficiaries. Sir Karma, to you again. Since there are lots of programs and lot of advocacy program in this project, right? So for that, you have a funding as well. How is this funding allocated for its implementation? So I think, as I mentioned earlier, we have $2.87 million as a grant for this implementation of this program. So there's also certain funding allocated for advocacy. Through this budget that's been allocated for advocacy, we also are coming up with a robust communication strategy in collaboration with the Health Promotion and Risk Communication Division within our ministry. And that's how we are trying to see how we can target. So we also want to advocate not just the eligible beneficiaries, but also the local government leaders, the policy makers, at each level. So basically, so that they help us and reach out the program to the general public. So that's a strategy that we're actually working on, and we've also came up with certain strategy, but we'll also use, I think, social media as well, because our ministry has quite a reach now. So I think that's also a platform where we're trying to see how we can reach this information about this program. So last question to Sir Lig then. This program is targeted for the 1000 golden days, right? Which you explain to the public how important this 1000 day is, and then why was this program specifically made for this? 1000 golden days is a concept, generally in the health fraternity we call it the critical window of opportunity. Right, so it's in this 1000 golden days that if there are some issues, if there are some children, that you can basically go and intervene. If you pass above this 1000 golden days, and 1000 golden days start from your conception until the child becomes 2 years of age. So if you get something wrong in this 1000 golden days, then for instance, you can have a huge stunting in children, which is a sign of chronic malnutrition. Secondly, you will not develop well children, right? So cognitive development mostly happens. It can go up to a little bit, up to 5 years, but essentially within 2 years, this is where most of your synapse in the child's brain sort of like essentially develops. So if you go beyond this 2 years, then your cognitive development, and then you will not reach the full potential of what you're supposed to. So essentially, in order to take advantage of this, what are some of the interventions in this 1000 golden days, right? So you have to basically ensure that mother is fully nourished, right? There is no disease, right? And once the baby is conceived, then 6 months exclusive breastfeeding, and then starting with that, then together with that fully vaccinated, and then we also have to ensure that they have a proper complementary feed after 6 months, etc. So if you get all this right, then I think we will be building a future where all our children are healthy, they are very intelligent, and they can contribute meaningfully to nation building. To Sir Karma, is there anything in this program that we have not covered so far regarding this program? I think it's mostly well covered, but I think one thing that I want to add on is
This program, AMCHP, is basically envisioned to be an investment in human capital because there's been a bundle of evidences from researchers in nutrition, neuroscience and early childhood development that indicates that nation that invests in the early years of life will have a significant rate of returns. So there's also been evidences from economics as well, which indicates that if we invest in the early years of life, there's a significant rate of returns. So basically, as we aspire, as our country is aspiring to become a high-level income country, so this program will also, in a way, help in realizing this aspiration. So basically, we're building a healthy future generations. With that, we come to the end of this program on accelerating maternal and child health program. Ensuring the health of a mother and child is vital for a healthier and stronger future, and this program is a step in the right direction. Once again, I would like to thank our guests for joining us today and also to our viewers. This is 𝗕𝗕𝗦. Until next time. The Bhutan Food and Drug Authority thereby informs the public that in accordance with Section 16.5 of the Bhutan Livestock Act of 2001, the slaughtering, importation and sale of meat products will be strictly prohibited from February 28 to March 29, 2025. This measure is being implemented to observe 𝗕𝗲𝗓 𝗔𝗳, the first month in the Bhutanese calendar. In line with this directive, the Bhutan Food and Drug Authority will be closely monitoring exit and entry point as well as other relevant areas to ensure compliance. Any individuals or entities found in violation of this order will be dealt with in strict accordance with the Bhutan Livestock Rules and Regulations 2017. The public is kindly reminded to adhere to these regulations as non-compliance will result in appropriate enforcement actions. Are you dreaming of studying abroad? Let 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm turn the dream into reality. With over 3 years of experience, we have successfully guided students to top universities across the world. We offer a wide range of courses including engineering, teaching, nursing, business, and IT, partnering with trusted universities for a smooth and worry-free process. Here's why you should choose us. You can pay after your visa offer. Our experts craft them for free to boost your visa success. Moreover, we provide accommodation services and pick and drop services. Start your future with confidence. With 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm, your trusted partner in overseas education. The Bhutan Lottery Limited announces about the special Losar Bumper 2025. Details of prizes: first prize 𝗕𝗕10 million, second prize 𝗕𝗕1 million, third prize 𝗕𝗕0.5 million, and many other cashes to be won just for 𝗕𝗕300 per ticket. Tickets are available from BLL's lottery agent and sellers. Draw date 1st of March 2025. Watch the live draw on BLL official Facebook page from 7 p.m. onwards. As a part of Losar celebration, BLL has decided to do giveaway for the special Losar Bumper 2025. Number 1, an iPhone 16 Pro Max 256GB, 1 number. Number 2, Galaxy Z Flip 6 12 Plus 256 5G, 1 number. Call 17811-899 Marketing Officer for tickets inquiry. The Ministry of Agriculture and Livestock thereby informs the general public of a confirmed outbreak of African swine fever in Dzongkha village under 𝗕𝗕𝗬𝗪 Dzongkha. The ASF outbreak affecting one household with 4 pigs was confirmed through RT-PCR test on 21st of February 2025. ASF is a highly lethal disease that affects pigs, often causing severe disruptions in the livelihoods of pig farmers. Despite repeated adversaries to improve pig farm biosecurity, including enhanced farm management and pig husbandry practices, the ministry has observed that most farms experiencing outbreaks have poor farm biosecurity, inadequate farming practices, and practice of feeding uncooked kitchen waste and food waste from hotels and restaurants to the pigs. Given the increasing incidence of ASF outbreaks in the country, it is crucial for pig farmers to safeguard their farms and improve biosecurity by implementing the following measures.
Do not feed food waste from hotel and restaurants to the pigs. Do not feed kitchen waste that contains pork or meat leftovers. Ensure that any kitchen waste fed to the pigs are boiled and cooked for at least 30 minutes. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Restrict visitors' access to the farm. Report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, immediately to the nearest livestock extension center or through toll-free number 1244. Additionally, the ongoing illegal importation of pork and pork products from across the border remains a significant concern. To date, Bhutan Food and Drug Authority has collected ◕ 10.67 million in fines related to illegal import. The ministry once again requests the general public and hoteliers to refrain from the illegal importation of pork and pork products and to report any suspected illegal imports immediately through the toll-free number 1555. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. Attention 𝗕𝗕𝗦 skill app users, we have an important update for you. To continue receiving DCDT support under the home category, you need to update your child's CID number. Here's what you need to do. The moment you open your 𝗕𝗕𝗦 skill app or you log into the 𝗕𝗕𝗦 skill website, a pop-up will appear asking you to update your details. For new registration, click the DCDT sign-in button, enter your details, select home, and fill in other details along with your child's CID number. Make sure you complete the update before February 28, 2025 to avoid deactivation. If you are not able to update your details, you need to register again starting from March 1st, 2025. Don't wait! Update now to continue enjoying DCDT support and learning Dzongkha. Also, we have big news for all DCDT support users. You can now sign in to 2 devices at once. And that's not all. We have an amazing giveaway with exciting prizes that you don't want to miss out. The lucky winner will be announced on May 2nd, 2025. So make sure you're signed up and a regular user. Kuzambo and welcome to the English news of the BBS. I am 𝗕𝗕𝗦. In the headlines, Indian government releases 3.9 billion ◕ grant assistance for 13th five-year plan. Sale of unauthorized weight loss products increasing despite strict monitoring. And around 200 teachers learn coding as part of initiative to enhance digital literacy. Now the details. For the 13th five-year plan, the Indian government has released 3.9 billion ◕. The fund was released last week. The money will be used to support various sectors such as agriculture, health, education, energy and rural infrastructure, with implementation already underway. So far, more than 2.1 billion ◕ has been disbursed for 30 project-tied assistance projects. Over 1.2 billion ◕ has been released for almost 300 high-impact community development projects, previously known as SDP. Additionally, 500 million ◕ has been released to be used as program grant. Earlier today, our reporter 𝗕𝗕𝗦 was able to meet up with Finance Minister 𝗕𝗕𝗦 and get the details on how the funds are being utilized. What that 3.9 billion is, what we have received so far, but actually their commitment for the first tranche, for the PTA for example, out of 70 billion, first tranche we are already approved 49,578 million, out of which we have received so far 2,145. Then for the high impact community development projects, 10 billion, out of 10 billion, so far we have received 1,251 million.
And program grant out of 5 billion over the next 5 years, like I said, 250 million every quarter. So far we have starting from 13th 5-year plan started from July 2024. So from there on, so far we received 500 million for the program grant. And of economic stimulus package, I think out of 15 billion, we have received 7.5 billion. In total, actually, we received more than 11.4. But and this release of fund is based on certain, we have to have the DPR finished based on certain criteria. Now, looking ahead, looking beyond the 13th 5-year plan, how does the government plan to ensure that the fundings deliver their intended benefits, and what steps are being taken to monitor and assess the projects under the funding? In the Prime Minister's office, we have the Office of the Cabinet Affairs and Strategic Coordination. They have a national framework for monitoring evaluation. They continuously work with the agencies, ministries, Dzongkhas. And then for the first time, for the 13th 5-year plan, the Prime Minister has initiated 3 important steps to ensure quality of the product, and also to ensure that the projects, the activities within the 13th 5-year plan are implemented properly. We have created what is called engineering squad directly under the Prime Minister's office. So this squad will basically be in the field to ensure that the quality of the infrastructure is good, that you have maintained quality and you are using it properly. Prime Minister also has a monthly meeting with the policy and planning division officials of each ministry every month to review what's going on, what issues we have. And of course, like you know, I think like all the ministers, we make a weekly report. So could you provide an update on all the project-tied assistance and high-impact community development, other such programs under the funding, on how they are progressing, and have there been any challenges or delays along the way? To give an example, I think to give a few examples, in the PTA, we have improvement of Senggor-Damaling Road. We have allocated about 232 million, out of which 230 million has been disbursed so far. And then the second one is just the example out of 30, I'm just giving a few examples. For the Dasang, because we have several monasteries, temples, very sacred, which has been going on from our parents' time. It's going on for so long. They need some kind of refurbishment, repair, maintenance. So we have allocated 836.3 million from the PTA, out of which right now I think they have been able to, fund has been released only about 3 million, little more than 3 million. But it's not to, because you're going to do this within the next 5 years. But I think the major challenges and issues have basically been because our agencies seem to prefer RJOV fund, because we don't ask a lot of questions. We give the budget, release the money. But then from this, from the bilateral assistance, from multilateral projects, you have to follow certain procedures. For the PTA, for example, you need to have DPR, detailed project reports. Then you also have the initial project documents before the fund can be released. So I think, because I think little delays in doing those things by our implementing agencies, there has been some delays, but I understand that and just recently, after the review of the first midterm review of the first financial year 25-26 budget, I have sent a reminder to all our minister colleagues, secretaries, Dzongkhas, and all the implementing agencies to look at those things properly and to ensure that we complete those projects on time, so that those projects are sustainable and projects remain beyond 13th 5-year plan. Despite being unauthorized, several weight loss products are still being sold in the country. The use of social media platforms for marketing these products is making it challenging for the Bhutan Food and Drug Authority to monitor. Although there is no official record, the authority has seized weight loss products and imposed fines on a few individuals selling such products. The authority has not issued any license to sell weight loss products, considering the long-term health risks.
Consuming unauthorized health supplements, especially those being sold as weight loss products, could be doing your body more harm than good. 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄, the head of Nutrition and Diet Services at the National Referral Hospital, says there is an increasing trend of people using supplements without the advice of registered dietitians and healthcare professionals. There is an increasing number of Bhutanese turning to supplements recommended by influencers, especially among young adults and urban dwellers. However, many of these products are imported and their quality varies. Some supplements may contain harmful additives, unverified ingredients, or incorrect dosages, potentially leading to side effects like digestive issues, liver toxicity, or hormonal imbalances. Weight loss products such as 𝗕𝗕𝗬 Quick Slimming Capsule and 𝗕𝗕𝗬𝗏 Black in capsule forms and 𝗕𝗕coffee Plus Detoxer, marketed as a caffeine products, are available in the country through unauthorized dealers. Jimmy Yeltsin, the Chief Regulatory Officer with the BFDA's Medical Product Division, says these products are banned by the U.S. Food and Drug Authority as well as by other drug regulatory authorities worldwide, as the products contain sibutramine, a substance known to cause increased blood pressure and heart rate, leading to heart-related complications. The authority encountered few samples of such products in the market, which they seized and fined the dealers towards the end of last year. We did not receive any complaints on the weight loss specific, but we did encounter few health supplements in the market, specifically containing a sibutramine compound, which is actually banned ingredient which was banned by US FDA and other FDA as well. According to the BFDA, individuals dealing in health supplements and weight loss products should obtain authorization and register the products with the authority as per the provision under the Medicines Act of the Kingdom of Bhutan 2003 and the Bhutan Medicines Rules and Regulation 2019. We do have quite a number of health supplements which are listed with the authority, but however, in regard to the weight loss health supplements, we do not have any license firm with us. We do not have any authorized dealer right now in the country. He added that unlicensed dealers will have to pay penalties as per the Section 29A of the Act, according to which any individual involved in the sale of unauthorized health supplements shall be punishable with the seizure of the goods and a fine equivalent to the total value of the goods. According to the authority, although they regularly monitor health supplements and investigate, tracking online sales is a challenge. It's a challenging platform where social media has been used as one of the marketing platform, and this is one of the challenges where we are unable to reach. The authority also has a reporting system for the public, but it is not being used, likely because people are unaware of it or of the potential side effects of weight loss products. We are not sure of what may be the reason behind of a complaint, but however, the assumption is that could be consumers may not be much aware of complaint system or maybe the impact of the health supplements. Even globally, there is a growing trend among consumers resorting to dietary supplements being promoted for weight loss, with drug regulators worldwide facing difficulties in testing and identifying such products which may have potentially hidden harmful ingredients. It is only wiser as consumers to exercise caution before buying or consuming such products. For 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏 for PBS News. Nganglam in 𝗕𝗕𝗬𝗏 has become a gateway to the eastern Dzongkha following the connection of the Nganglam-𝗕𝗕𝗬𝗏 highway. Today, most travelers, including EV taxis, prefer to travel through Nganglam due to the shorter route.
However, the challenge that EV taxi drivers face is the lack of a quick charging station in the town, which forces them to take unplanned and inconvenient stops to charge their vehicle batteries. EV taxi drivers are now urging the authorities to urgently set up charging stations in Nganglam. The number of EV vehicles and taxis is steadily increasing across the country. Here in Nganglam town, you can spot several EV taxis, many passing through and on their way to other eastern Dzongkhas. However, traveling via Nganglam is not ideal for electric vehicles due to the absence of a quick charging station. This forces drivers to rely on home charging equipment, which results in extended stops or even overnight halts. We purchased the EV taxis thinking a charging station would be installed soon. We took this opportunity, but we have large loan repayments to make and it takes a long time to charge the vehicle. It is very inconvenient for us. The government urged us to purchase the EV taxis, but now there is no charging station available. This situation negatively impacts our business. The issue has already been raised by the Nganglam Dzongkha administration. In October last year, they submitted a letter to the Ministry of Infrastructure and Transport requesting an EV charging station for Nganglam, but they have yet to receive a response. They are hopeful for a positive reply soon. Despite the lack of action, EV taxi drivers remain optimistic. They hope the government will provide the necessary infrastructure in Nganglam and that their current challenges will soon be a thing of the past. I thought that EV vehicles would help reduce pollution and increase the number of taxis here. However, the current home charging system is very time-consuming. We hope the government will install EV charging stations not only in Nganglam, but also in other areas where we are facing similar challenges due to the lack of charging infrastructure. People traveling to the east from Phinsoling would drive through Samdrup Dzongkha in the past, but today many drive through Nganglam as it is quicker by 4 to 5 hours. Currently, there are 2 EV taxis based in Nganglam, while others frequently pass through to ferry passengers. If a charging station is installed, it will encourage more EV taxis to operate in the area, which could improve taxi services in the area and also lower fares for commuters. 𝗕𝗵𝗬𝗦 this is 𝗕𝗵𝗬𝗦, BBS News. In an effort to enhance digital literacy, around 200 teachers from 60 schools across the country have been trained in coding over the past 4 years. The program was conducted in 3 phases, primarily targeting primary school teachers, providing them with expertise in various coding programs. The final phase of this coding initiative concluded yesterday in Wandipodra. In the final phase, around 100 teachers from various schools attended the week-long program at Bhutan Higher Secondary School in Wandipodra. While some included ICT teachers, there were also teachers teaching general subjects. During the training, teachers engaged in hands-on coding sessions on programs such as Scratch Junior, Scratch Block Coding, Micro:bit, Python Turtle, and 𝗏𝗏𝗏 alongside the key skills outlined in the ICT curriculum framework. Upon returning to their respective schools, teachers are expected to initiate various activities, including coding clubs, mini ICT competitions, and digital exhibitions to promote coding education. The project also provided laptops and micro:bit devices to the teachers. So far, over 700 laptops and more than 300 micro:bits were distributed. Micro:bit is a single-board computer designed for programming. Coding provides various approaches to solving problems and achieving results. Therefore, I find these skills highly beneficial for developing their mental abilities.
아니 라 레슈메 테멜라노 내림 당바기 로림 로살 레숨 바센시 비와지 해말레파 block disuke jamidi hani. The coding stage for classes PP to 3 is primarily focused on using blocks and their implementation. However, as students progress to higher levels, they can create new ones. So ultimately, this helps students acquire knowledge on how to develop new software and other technologies. CRP joy gangle tabe bewachin darinaba software subzoni lo dele tuchi kirik mado subzoni la she dubal ngachi longi gi nanlo te ngachi club danlo te ngachi code club digibe the micro. In the last 2 years, our school's coding club developed a theft alarm using micro:bits. We even showcased this creation in a coding competition. Similarly, we have plans to create new projects such as a sound-controlled system that uses sensors to signal when the classroom is noisy. Class nalu na mesa me tanga ki cha bedol ki ma phab ne gi tendalu anjum gi sensor chu digibe to zone gi cha ju is shunila. Especially with the usage of laptop and micro:bits, they're able to enhance broaden their learning capacity in terms of coding and programming. So because of that, they are able to have basic implementations such as developing alarm systems and all. So this has been the achievement in terms of through the implementation of the project at the primary students level. The Ministry of Education and Skills Development, in collaboration with and funding from 𝗕𝗕𝗦 Foundation, 𝗕𝗕𝗦 Foundation and 𝗘𝗴𝗵 Foundation under the Digital Literacy Initiative project, implemented the training. Organizers also plan to focus on program development and robotics exploration in future as an advanced skill. For 𝗘𝗴𝗿 𝗔𝗂, BBS News. The people of 𝗕𝗱 in 𝗕𝗕𝗃 still weave their clothes from wool despite the time-consuming process of producing yarn the traditional way. However, the introduction of wool processing machines has brought new vitality to the craft. Weaving has become easier and the quality of the yarn has improved, giving their clothes a more refined finish. The people of 𝗕𝗃 have woven traditional clothes for generations. They raise sheep and use the wool to make their garments. They wash the wool to remove its dirt and make it whiter, then dry it. To untangle it, they use a wooden comb with metal teeth. A wooden spindle is then used to turn the wool into yarn. These steps take several days. In the past, making 1 kilogram of yarn took around 4 to 5 days. However, all these steps are now handled by the wool processing machine. Set up in 2023, it washes, dries, spins, opens and cuts the wool. Before, it was very difficult to get wool yarn. We had to wash it and it took about 5 days to complete 1 kilogram. Now with this machine, it only takes a few minutes. The machine processes more than 15 kilograms a day. This machine will help preserve our traditional dress code. Before, it was hard to process yarn using traditional methods and fewer people wore our traditional clothes. Now the machine makes the process easier and faster. Women can weave more easily and people will wear our traditional dress more often. A group of 15 women operates the machine. They charge 230 Newton to process 1 kilogram of wool. So far, the group has processed over 60 kilograms. However, the group worries that attacks on sheep by feral dogs could hinder yarn production and weaving. The machinery and structure were funded by the Agency for Promotion of Indigenous Crafts, 𝗕𝗃, with a total budget of 2.5 million Newton. 𝗕𝗃 has now merged with the Department of Media, Creative Industry and Intellectual Property under the Ministry of Industry, Commerce and Employment. For Sanamdarge in 𝗕𝗕𝗃, this is 𝗕𝗕𝗃 for BBS News. A recap of the headlines. Indian government releases 3.9 billion Newton grant assistance for 13th five-year plan. Sale of unauthorized weight loss products increasing despite strict monitoring.
and around 200 teachers learn coding as part of initiative to enhance digital literacy. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, tomorrow will be mostly cloudy across the country with light rain or snowfall expected over high altitude areas and passes towards the evening and night hours. The weather on Wednesday and Thursday is likely to be mostly cloudy across the country. Gusty winds are likely over a few places in the north and west during the next 3 days. Well, that is all from the newsroom. You can catch all our stories on our website and our social media platforms. Thank you for watching. Take care. The Bhutan Food and Drug Authority thereby informs the public that in accordance with Section 16.5 of the Bhutan Livestock Act of 2001, the slaughtering, importation and sale of meat products will be strictly prohibited from February 28 to March 29, 2025. This measure is being implemented to observe 𝗕𝗲𝗬𝗠, the first month in the Buddhist calendar. In line with this directive, the Bhutan Food and Drug Authority will be closely monitoring exit and entry point as well as other relevant areas to ensure compliance. Any individuals or entities found in violation of this order will be dealt with in strict accordance with the Bhutan Livestock Rules and Regulations 2017. The public is kindly reminded to adhere to these regulations as non-compliance will result in appropriate enforcement actions. Are you dreaming of studying abroad? Let 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm turn the dream into reality. With over 3 years of experience, we have successfully guided students to top universities across the world. We offer a wide range of courses including engineering, teaching, nursing, business, and IT, partnering with trusted universities for a smooth and worry-free process. Here's why you should choose us. You can pay after your visa offer. Our experts craft them for free to boost your visa success. Moreover, we provide accommodation services and pick and drop services. Start your future with confidence. With 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm, your trusted partner in overseas education. The Bhutan Lottery Limited announces about the special Losar Bumper 2025. Details of prizes: first prize 𝗕𝗏10 million, second prize 𝗕𝗏1 million, third prize 𝗕𝗏0.5 million, and many other cashes to be won just for 𝗕𝗏300 per ticket. Tickets are available from BLL's lottery agent and sellers. Draw date 1st of March 2025. Watch the live draw on BLL official Facebook page from 7 PM onwards. As a part of Losar celebration, BLL has decided to do giveaway for the special Losar Bumper 2025. Number 1, an iPhone 16 Pro Max 256GB, 1 number. Number 2, Galaxy Z Flip 6 12 Plus 256 5G, 1 number. Call 17811-899 Marketing Officer for tickets inquiry. The Ministry of Agriculture and Livestock thereby informs the general public of a confirmed outbreak of African swine fever in 𝗕𝗕𝗦 village under 𝗕𝗵𝗂𝗀 Dzongkha. The ASF outbreak affecting one household with 4 pigs was confirmed through RT-PCR test on 21st of February 2025. ASF is a highly lethal disease that affects pigs, often causing severe disruptions in the livelihoods of pig farmers.
Despite repeated adversaries to improve pig farm biosecurity, including enhanced farm management and pig husbandry practices, the ministry has observed that most farms experiencing outbreaks have poor farm biosecurity, inadequate farming practices, and practice of feeding uncooked kitchen waste and food waste from hotels and restaurants to the pigs. Given the increasing incidence of ASF outbreaks in the country, it is crucial for pig farmers to safeguard their farms and improve biosecurity by implementing the following measures. Do not feed food waste from hotel and restaurants to the pigs. Do not feed kitchen waste that contains pork or meat leftovers. Ensure that any kitchen waste fed to the pigs are boiled and cooked for at least 30 minutes. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Restrict visitors' access to the farm. Report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, immediately to the nearest livestock extension center or through toll-free number 1244. Additionally, the ongoing illegal importation of pork and pork products from across the border remains a significant concern. To date, Bhutan Food and Drug Authority has collected ◕ 10.67 million in fines related to illegal import. The ministry once again requests the general public and hoteliers to refrain from the illegal importation of pork and pork products and to report any suspected illegal imports immediately through the toll-free number 1555. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. Attention 𝗕𝗕𝗦 Skill app users, we have an important update for you. To continue receiving DCDT support under the home category, you need to update your child's CID number. Here's what you need to do. The moment you open your 𝗕𝗕𝗦 Skill app or you log into the 𝗕𝗕𝗦 Skill website, a pop-up will appear asking you to update your details. For new registration, click the DCDT sign-in button, enter your details, select home, and fill in other details along with your child's CID number. Make sure you complete the update before February 28, 2025 to avoid deactivation. If you are not able to update your details, you need to register again starting from March 1st, 2025. Don't wait! Update now to continue enjoying DCDT support and learning Dzongkha. Also, we have big news for all DCDT support users. You can now sign in to 2 devices at once. And that's not all. We have an amazing giveaway with exciting prizes that you don't want to miss out. The lucky winner will be announced on May 2nd, 2025. So make sure you're signed up and a regular user of 𝗕𝗕𝗦 Skill. For more details, visit our 𝗕𝗕𝗦 Skill website or contact our customer support. The 𝗕𝗲𝗄 sale brings you exclusive discounts on the latest iPhone and iPads. Whether you are upgrading your device or looking for the perfect gift, now is the time to make the most of this limited time offer. With cutting-edge technology, superior performance and stunning design, the iPhone and iPad provide an unmatched experience, seamlessly blending productivity, creativity and entertainment. This special offer is available from February 17th to 27th, 2025. Don't miss this opportunity to own a premium Apple device at the best price. For more details, please visit your nearest 𝗕𝗲𝗪 customer care center or call 7700 or visit www.𝗕𝗲𝗪.com/phone/Apple. 𝗕𝗲𝗪 and a warm welcome to everyone. Today we bring you an important discussion on maternal and child health, a topic that lies at the heart of a nation's well-being. Celebrating His Majesty the King's birthday, Ministry of Health launched Accelerating Maternal and Child Health Program. To gain a deeper understanding on this program, today we bring you the Program Director of the Ministry of Health, Sir 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗲𝗪, the Program Officer. Thank you for joining us today. Let us delve into this program now. First question is, what is Accelerating Maternal and Child Health Program? And what is the main goal of this program? Thank you for this wonderful opportunity to advocate on the maternal and child health, accelerating mother and child health program that the Ministry of Health has been working for a long time.
In essence, maternal and child health program is not new in the Ministry of Health. We have been implementing this program for a very long time, for years, in fact, right? And we also have a lot of achievements associated with that. For instance, we have reduced a lot of maternal mortality rate, under 5 mortality rate, institutional delivery. These are some of the indicators that measures the success of this, and we have been able to achieve a lot of this successes, a lot of these outcomes. Having said that, the accelerating maternal and child health program is a new concept, is something that we have been working on for a long time, and this project aims to basically, as the name suggests, accelerate the progress that we have achieved and also sustain some of the progress that we have achieved. For instance, right now, if you look at our national health statistics, we did a national health survey in 2023, so our maternal mortality rate was 53 per 100,000 live births, right? Maternal mortality rate. So we want to ensure that we bring it down, way down, right? Similarly, under 5 mortality rate was around 19.5 per 1,000 live birth. We want to ensure that these are brought down, right? So there's so many ways that we can do this, and in essence, we have designed a program around this, and this program has essentially 2 components, 2 broad components. One is demand side programming and one is the supply side programming. And the demand side is essentially trying to create demand among our general population. So how do we create this demand? We do a lot of advocacy, right? Advocacy on the importance of trying to availing the services. The second one is essentially ensuring that the quality of the services that we provide are very good, right? So for instance, in the Ministry of Health, we have also incorporated a lot of initiatives, a lot of new interventions, a lot of new health services. Case in point, we have recently introduced the multiple micronutrient supplements for pregnant and lactating women. Similarly, we have a screening for NCDs, so that when they are screened, and if we do detect that they are if they have some kind of disease NCD, then I think we can give appropriate treatment, appropriate management, and similarly screening for gender-based violence as well as mental health for pregnant women and as well as lactating mothers, right? So these things are introduced, and then we also want to ensure that these services are provided with quality. Now, the interesting thing about this accelerating mother and child is that we have a new component called conditional cash transfer, right? These are meant for vulnerable pregnant women, lactating mothers, right? Pregnant and lactating mothers. So this is basically to encourage the mothers to visit the hospitals and avail the services that is there, right? So this is a new component that we have. So our hope is with this introduction of the program, they are going to essentially accelerate the progress that we have, the progress that we have made as a public health, but at the individual level, every mother, every children, every newborn receive the kind of health services that they deserve. In line with this, when you talk about conditional cash transfer, who will be eligible for that exactly? And I believe you receive certain kind of amount regarding that. How much amount will they receive now? Okay. So conditional cash transfer is basically to encourage the mothers to come to the health facilities and avail the services that we provide, right? So again, one important message that I want to provide is that conditional cash transfer is not for everybody. It is meant for vulnerable women, vulnerable households, right? So we do have a eligibility criteria. So that eligibility criteria is quite complicated in how it is calculated, because we got expertise from World Bank who had come to who visited us and then helped us devise this, facilitated us in basically formulating this technique, this system, right? So this conditional cash transfer is not meant for it. So how do we do that? We have a system to calculate whether they're eligible or not. And to go directly to your question, so the amount that they are eligible is around 1,500 per month,
every time they visit the hospital, they'll be given 1,500 𝗕𝗏 1,500, and it starts from as soon as they're conceived and until the child becomes 2 years of age. And in total, we estimate that they're going to get around 𝗕𝗏 49,500 is something that they'll get all in total. So the condition here is, again, the important thing is there's two aspects to this. One is the eligibility criteria. Only vulnerable women and mother will get, pregnant and lactating mothers will get. The other one is the eligibility, other one is the condition, sorry. The condition is essentially they have to continue to visit the hospital or health facility to avail the services. So if they, suppose Ministry of Health, we say that we advocate, we encourage the women. Our standard is as soon as they are pregnant, they have to come to the hospital, right, and then get registered. So our statistics says around 50% of women do not register in the first trimester, right, in the first 3 months. So we have to ensure that they come as early as possible to that facility so that they get, so we want to really reduce this, and so we want them, so the point is we estimate that around when they're pregnant, at least 8 times they have to visit. So we call it the antenatal care. They have to have 8 antenatal visits. They have to have an institutional delivery, then 4 postnatal care, and following that monthly visit for immunization and group monitoring, right? So condition is they have to visit. They shouldn't miss any of these visits. So if they miss this visit consequently for 3 times, then I think then we will stop we'll stop the funding, or we'll stop paying the conditional cash transfer. Apart from this condition that you just mentioned, are there any other condition where a person who is getting those beneficiaries might lose their payment? Yeah, so there are a couple of conditions. Suppose death of a child, if the mother, death of a child is one, but then and if they have a stillbirth and all this, there are some specific conditions. So for instance, if they have stillbirth, then the mother will basically, they will not get the full amount, but at least for the next 3 months, because we want to support this vulnerable woman, they will still get this, but after 3 months of subsequent payment, then their payment will be stopped. Similarly, if the child sort of like essentially for some unfortunate reason have succumbs to a disease or something, so at least for 3 months they will get, following that they will not get the funding. So regarding this program, AMCHP, I believe that's how you call it in short form. Regarding this program, how long will this run for, Sir Karma? And then would you be able to tell us who is funding this program? So in regard to the funding, we've actually received a grant from Japan Social Development Fund, JSDF. So they've allocated $2.87 million, and this is actually being channeled through World Bank. So World Bank is actually helping us in devising this program and strategy. And then in regard to how long the program will run, it will be, I think as mentioned by 𝗕𝗏𝗦 sir earlier, so this program is actually to encourage and increase the utilization of mother and child health services. The advocacy will always be there, but however, in regards to the conditional cash transfer, that is the financial disbursement, will happen till as long as we have the budget to pay those eligible women. You said that you will have advocacy program regarding that. Are there any plans regarding how to do and spread awareness among the communities about this new program that the ministry is starting? So I think before the launch of this program, the ministry, in particular the project management unit, has actually been working together closely with our district public health officers from all the 20 districts, and they've actually sensitized them, and they've also came up with a communication guide where our DPHOs, the district public health officers, are actually liaising with the local government to see how they can, to further advocate, and they've been advocating this program before the launch, going to the villages and gyokes and basically explaining them on the eligibility criteria, what the program entails, what is the objective of the program, and so that we garner support from the local government as well as the general public. Under this program, I believe you also have something called Tracking Information System, TIS. Would you be able to elaborate us what exactly this system is? It's a new system, essentially. We got the support from, again, expertise from World Bank, and we developed this together with the GovTech. So this system is essentially, like the name mentions, is to track
and ensure that the pregnant and lactating women are tracked and ensure that they receive the funds, right? So for instance, it will track how many times they're visiting for ANCs, how many times they're visiting for PNCs, if they're doing institutional delivery, etc., right? The other component of this tracking information system is that this system also calculates, estimates the eligibility criteria of individual pregnant and lactating women. So we have a built-in module inside the tracking information system with certain questions inside. So basically, once the health worker interviews the pregnant and lactating women who are coming to their respective health facilities, this will automatically estimate, or this will automatically calculate whether they are eligible for this conditional cash transfer or not. So, and based on this is how this system is going to be used. For that, if 𝗕𝗕𝗦 could answer that, do you think that the health workers are trained enough for the tracking information system? How are they trained, and then do you think that they can facilitate it? So I think in regard to the training of our health workers, so before the launch, we've actually, we've trained all our health workers from all levels of health facilities. In Bhutan, we have around 185 primary health centers, 54 hospitals, and 54 sub-posts. So basically, we've trained each health worker from each health facilities. Around 294 health workers have been trained on using the tracking information system. So this tracking information system is also developed with the help of World Bank and supported by GovTech as well. So they've been actually trained on how to register, enroll, and all the components on the tracking information system. And also during the training, our health workers have also been trained on how to communicate with eligible pregnant and lactating women regarding the program, how they can inform them and create awareness to those women coming to the health facilities, whether they would like to participate in the program or not. So basically explaining them regarding the program. So that's the preparation that we have done before the launch of the program. This system, does it run on an online system, or is it like an offline app? So currently right now it's an online system, but however we're also working on to create an offline so that health workers can also do it if there's any disruption in the internet connectivity. Regarding the conditional cash transfer, I believe it's a new concept, right? So since it's a new concept, many people might be applying, but even those pregnant and lactating women, some of them are not eligible for it. Would you tell us who all will not be eligible for it? I think broadly it's the vulnerable women who will be eligible. So when I say vulnerable, it's economically vulnerable. Conditional cash transfer per se is not new in other parts of the world, because I think there are examples in Brazil, examples in mostly developing countries who have used this intervention to ensure that the services, particularly trying to reduce maternal mortality, for instance, getting them to the hospital and come to the. So similar programs are there in India. Similar programs have been implemented in Nepal, Afghanistan, and all these developing countries. In Bhutan, it is relatively new, but maybe it's not even new per se, because in the years past, I think there were examples of support from, let's say, development partners providing certain, food items so that they can come and get the immunization, right? So Ministry of Health had employed that in the past. So when the support, I was told that it's supported by, WFP, where they will provide certain food items and then they will come to the hospital to get their immunized. So this is food items replacing with cash incentive, right? And in terms of the eligibility, right? So this is a tricky part, because when you talk about eligibility, I cannot go as a health worker, cannot go directly and ask how much do you earn in a month, right? So this is something that is very tricky, and honestly we will not get a right answer or correct answer, and there is no ways to verify this. So there is a technique that is employed in other countries, and World Bank brought in experts to help us develop this. So we asked them indirectly, and then
what are these indirect questions? There's, I think, if you're familiar with the national Bhutan Living Standards Survey, so they also use certain questions to ask certain questions to determine the wealth of the individual households, wealth quintile questions. So we picked up, based on all these different techniques, we picked up certain questions around approximately around 20 questions, and this 20 questions computes, right? It essentially computes when we do ask them. So, for instance, some of the questions are very basic, like who is the head of the household, right? And how many children are there in your household? So, when you answer all these 20 questions, it basically computes automatically through the TIS system. And then approximately it gives us how much of a what is the approximate amount of household income that the household might be earning. So if you're earning around, let's say, around approximately around 7,300 million per month and below, then I think you're eligible. Then you're eligible for this conditional cash transfer initiatives. So this technique is called as proxy. Means this is an advanced statistical method that is being used, right? So we got help from World Bank in trying to develop this system. Sir Karma, since this conditional cash transfer is targeted towards socially and economically vulnerable women, right? So for that, how do you plan to overcome the illiteracy that you have among those communities? How do you plan to overcome that regarding for them to understand this program that you're bringing to them, and then how do you plan to make sure that they really understand what they are applying for? So I think in regard to how do we advocate and really make our, socially, economically vulnerable women, I think we're basically partnering with local government as well, and also during the training, as I mentioned earlier, our health workers have actually been trained on, trained on how to communicate with those pregnant and lactating women within their community. And basically also whenever they come and visit the health facility, they'll use this as an opportunity to advocate and create awareness about this program. So basically once they visit the health facility, so that's an opportunity where they'll use to advocate, as well as also because our health workers also make regular outreach visits to the communities. That's also an opportunity where they will try to advocate on the program. And also, as I mentioned earlier, we've also sensitized our district public health officers, so they've actually been working together with the local government within their districts on advocating regarding this program. So I think in that sense, we've actually been able to really, make them give them the required information on how to reach those information to the beneficiaries. Sir Karma, to you again. Since there are lots of programs and lot of advocacy program in this project, right? So for that, you have a funding as well. How is this funding allocated for its implementation? So I think, as I mentioned earlier, we have $2.87 million as a grant for this implementation of this program. So there's also certain funding allocated for advocacy. Through this budget that's been allocated for advocacy, we also are coming up with a robust communication strategy in collaboration with the Health Promotion and Risk Communication Division within our ministry. And that's how we are trying to see how we can target. So we also want to advocate not just the eligible beneficiaries, but also the local government leaders, the policy makers, at each level. So basically, so that they help us and reach out the program to the general public. So that's a strategy that we're actually working on, and we've also came up with certain strategy. But we'll also use, I think, social media as well, because our ministry has quite a reach now. So I think that's also a platform where we're trying to see how we can reach this information about this program. So last question to Sir Lig then. This program is targeted for the 1,000 golden days, right? Which you explain to the public how important this 1,000 day is, and then why was this program specifically made for this? 1,000 golden days is a concept, generally in the health fraternity we call it the critical window of opportunity. Right, so it's in this 1,000 golden days that if there are some issues, if there are some children, that you can basically go and intervene. If you pass above this 1,000 golden days, and 1,000 golden days start from your conception until the child becomes 2 years of age. So if you get something wrong in this 1,000 golden days, then for instance, you can have a
huge stunting in children, which is a sign of chronic malnutrition. Secondly, you will not develop well children, right? So cognitive development mostly happens. It can go up to a little bit, most up to 5 years, but essentially within 2 years, this is where most of your synapse in the child's brain sort of like essentially develops. So if you go beyond this 2 years, then your development, cognitive development, and then you will not reach the full potential of what you're supposed to. So essentially, in order to take advantage of this, what are some of the interventions in this 1000 golden days, right? So you have to basically ensure that mother is fully nourished, right? There is no disease, right? And once the baby is conceived, then 6 months exclusive breastfeeding, and then starting with that, then together with that fully vaccinated, and then we also have to ensure that they have a proper complementary feed after 6 months, etc. So if you get all this right, then I think we will be building a future where all our children are healthy, they are very intelligent, and they can contribute meaningfully to nation building. To Sir Karma, is there anything in this program that we have not covered so far regarding this program? I think it's mostly well covered, but I think one thing that I want to add on is this program, AMCHP, is basically envisioned to be an investment in human capital because there's been a bundle of evidences from researchers in nutrition, neuroscience, and early childhood development that indicates that nation that invests in the early years of life will have a significant rate of returns. So there's also been evidences from economics as well, which indicates that if we invest in the early years of life, there's a significant rate of returns. So basically, as we aspire, as our country is aspiring to become a high-level income country, so this program will also, in a way, help in realizing this aspiration. So basically, we're building a healthy future generations. With that, we come to the end of this program on accelerating maternal and child health program. Ensuring the health of a mother and child is vital for a healthier and stronger future, and this program is a step in the right direction. Once again, I would like to thank our guests for joining us today, and also to our viewers. This is 𝗕𝗕𝗦. Until next time. The Bhutan Food and Drug Authority thereby informs the public that in accordance with Section 16.5 of the Bhutan Livestock Act of 2001, the slaughtering, importation and sale of meat products will be strictly prohibited from February 28 to March 29, 2025. This measure is being implemented to observe Chomtril Dzong, the first month in the Buddhist calendar. In line with this directive, the Bhutan Food and Drug Authority will be closely monitoring exit and entry point as well as other relevant areas to ensure compliance. Any individuals or entities found in violation of this order will be dealt with in strict accordance with the Bhutan Livestock Rules and Regulations 2017. The public is kindly reminded to adhere to these regulations as non-compliance will result in appropriate enforcement actions. Are you dreaming of studying abroad? Let 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm turn the dream into reality. With over 3 years of experience, we have successfully guided students to top universities across the world. We offer a wide range of courses including engineering, teaching, nursing, business, and IT, partnering with trusted universities for a smooth and worry-free process. Here's why you should choose us. You can pay after your visa offer. Our experts craft them for free to boost your visa success. Moreover, we provide accommodation services and pick and drop services. Start your future with confidence. With 𝗕𝗕𝗦 Education Consultancy and Placement Firm, your trusted partner in overseas education. The Bhutan Lottery Limited announces about the special Losar Bumper 2025. Details of prizes: first prize 𝗕𝗕 10 million, second prize 𝗕𝗕 1 million, third prize 𝗕𝗕 0.5 million, and many other cashes to be won just for 𝗕𝗕 300 per ticket. Tickets are available from BLL's lottery agent and sellers. Draw date 1st of March 2025. Watch the live draw on BLL official Facebook page from 7 PM onwards. As a part of Losar celebration, BLL has decided to do giveaway for the special Losar Bumper 2025. Number 1, an iPhone 16 Pro Max 256GB 1 number
number 2 Galaxy Z Flip 6 12+ 256 5G 1 number. Call 17811-899 Marketing Officer for tickets inquiry. The Ministry of Agriculture and Livestock thereby informs the general public of a confirmed outbreak of African swine fever in 𝗕𝗕𝗦 village under 𝗘𝗴𝗵𝗀𝗀 Dzongkha. The ASF outbreak affecting one household with 4 pigs was confirmed through RT-PCR test on 21st of February 2025. ASF is a highly lethal disease that affects pigs, often causing severe disruptions in the livelihoods of pig farmers. Despite repeated adversaries to improve pig farm biosecurity, including enhanced farm management and pig husbandry practices, the ministry has observed that most farms experiencing outbreaks have poor farm biosecurity, inadequate farming practices, and practice of feeding uncooked kitchen waste and food waste from hotels and restaurants to the pigs. Given the increasing incidence of ASF outbreaks in the country, it is crucial for pig farmers to safeguard their farms and improve biosecurity by implementing the following measures. Do not feed food waste from hotel and restaurants to the pigs. Do not feed kitchen waste that contains pork or meat leftovers. Ensure that any kitchen waste fed to the pigs are boiled and cooked for at least 30 minutes. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Restrict visitors' access to the farm. Report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, immediately to the nearest livestock extension center or through toll-free number 1244. Additionally, the ongoing illegal importation of pork and pork products from across the border remains a significant concern. To date, Bhutan Food and Drug Authority has collected from 10.67 million in fines related to illegal import. The ministry once again requests the general public and hoteliers to refrain from the illegal importation of pork and pork products and to report any suspected illegal imports immediately through the toll-free number 1555. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. Attention 𝗕𝗕𝗦 Skill app users, we have an important update for you. To continue receiving DCDT support under the home category, you need to update your child's CID number. Here's what you need to do. The moment you open your 𝗕𝗕𝗦 Skill app or you log into the 𝗕𝗕𝗦 Skill website, a pop-up will appear asking you to update your details. For new registration, click the DCDT sign-in button, enter your details, select home, and fill in other details along with your child's CID number. Make sure you complete the update before February 28, 2025 to avoid deactivation. If you are not able to update your details, you need to register again starting from March 1st, 2025. Don't wait! Update now to continue enjoying DCDT support and learning Dzongkha. Also, we have big news for all DCDT support users. You can now sign in to 2 devices at once, and that's